Saúde.
phone Ngai ni mwega aiko ni unajigua njera guoko iguru guo ni uguo Ngai ni na wewe wega iko nduhitha githitu njege kioya wega uguo gethi ucio ngimuriganitie mwire hi murie you look nice mundu ekagira nguo nigetha ono ni neighbor aiko mundu ucio ni smart mwire wi smart arafu mwire you look smart Fanta glass and you are glorious ni akwariria murio hana atia murio hana atia murie kwanyu kuhana atia murie thirikari eno rona igututwara atia aiko ne muhiku murie kiko kiragutwara atia ni akwire gutiri kundu gugutwara na ndukamwetigire aiko roriganitie na mundu ndarakwariria na ndaragutheka thama ucio mundu mutingiteithanio turo-ini hama umenya kwina andu mokaga guku uguo magaikarania nawe ndarakwariria thimu yaku igacoka ikora nithe hau ti woru koguo aiko no ageithio ni ibo waku guoko iguru aiko ni iba ni akugeithia oya wega uguo oya wega aiko ni ibo waku ni akugeithia na nigetha njetikie ni muraraniria oya guoko gwake uguo iguru aiko ni ibo waku ni arakwariria oya guoko gwake uguo iguru mwegeke na guko kungi egeka mutumia wene ni ukuona uri ukuonio Ngai ni mwega na hindi ciothe kuri kieha kana kuri gikeno ritwa ria mwathani mwarimu thu gutukire kumu celebrate ni tondu miaka 72 ni miaka mingi muno ni miaka ya kirathimo na turathi nambe na kuibanga ndiramwita uguo ni tondu atungati ni ndamona ni waria haria ni guka maroka na sege karatathi karia kenaria ni turagetha nigetha kaneanwo hana nigetha twambie kuibanga kuwa ikoro weja na nduri urona handu ha guikara thi tafadhali witikire guka haha nigetha twambie
Tokwenda kwa njia safi sireu. We pay attention now. Na turie all the mourners to stand. Turugame ithuothe. Nigetha tugutonyia mwiri tukiuga ciugo iria tuguthomerwo ni mutungatiri uria ugwika oguo. Maundu mau mangi tukumeka from the altar. Families. Family members makue mwiri nigetha to proceed. Nyeki nĩ ũmaga namo mahũa makahoha nĩ gũkorwo mĩhũmũ ya Jehova nĩ mahũmũkĩire ti-itherũ andũ mahana o ta nyeki. Kũrathimwo-rĩ nĩ arĩa maracakaya tondũ nĩ makomĩrĩrio. Aria mari woiguano nake-rĩ ikwa rĩao nĩ ũndũ wĩ bata maitho-inĩ ma Jehova. Ũhoro ũyũ nguga haha nĩ wa ma. Angĩkorwo nĩ twakuire hamwe nake nĩ tũgatũrania nake. Nĩ tũgũthiĩ na mbere kũmũrũmĩrĩra nĩ tũgathana nake. Akorwo nĩ tũkũmũkana o nake nĩ agatũkana. Akorwo nĩ tũkwaga kwĩhokeka we atũraga mwĩhokeku tondũ ndangĩkana we mwene. Amu Ngai tondũ wa ũrĩa endete kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ nĩ arutire mũrũ wake wa ũmwe nigetha mũndũ o wothe ũmwĩhokete ndakanore no agĩe na muoyo wa tene na tene. Hakĩrĩ ũguo-rĩ kuona atĩ ciana o ta ũguo egũciĩta nĩ andũ me mwĩrĩ na thakame. Jehova we mwene nĩ agaire mũndũ wao agĩkĩhana o tao. Ekire ũguo nigetha ahũthĩre gĩkuũ gĩake nĩguo anange ngoma iria nyene hinya wa gĩkuũ. Ũrĩa ũkũhotana nĩngamwĩtĩkĩria aikare hamwe naniĩ gĩtĩ-inĩ gĩakwa kĩa ũnene o ta ũrĩa naniĩ ndahotanire na ngĩikara hamwe nawa gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene. Ũrĩa wĩna matũ nĩ aigue ũrĩa Roho arera makanitha. Amu Ngai ũcio nowe Ngai witũ tene na tene. Nĩwe ũrĩtũtongoragia nginya hingo ĩtagathira. We ikaraga wĩ mwĩhokeku nginya o gũkua
na nĩngakũhe thũmbĩ ya muoyo. We ikaraga wĩ mwĩhokeku kinya o gũkua, na nĩngakũhe thũmbĩ ya muoyo. In our programs, hau he nyĩmbo nĩ ũhoro mwega na wa gĩkeno gũtũranagia na Jesu as we prepare to go to the other bit of the service. Nĩ ũhoro mwega na wa gĩkeno. Nĩ ũhoro mwega na wa gĩkeno gũtũranagia na Jesu, nĩ kĩrathimo kĩingĩ na thayũ, gũtũranagia hamwe nake, ndũre nake na ndikonaga mogwati, ndũre nake tikarage moko-inĩ make, rũgendo-inĩ ingĩtwaranaga na Jesu nĩake, na ndikonaga mogwati, ndũre nake tikarage moko-inĩ make. tũkũrũgamĩte ũguo tũgũtongorio na bahawe. Kai tũnyitanĩre tũhoe arĩa mena ngobia tũrute. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, wĩihũrĩtwo nĩ tha mũno, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya wa ũmũthĩ. Ona ningĩ nĩ tondũ Mwathani nĩ wanjanĩrĩirie hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa mũthenya ũyũ wanjĩrĩirie, na nĩ kũrĩ thabarĩ ithiĩtwo, ona nĩ kũrĩ maũndũ mekĩkĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũkwenda gũgũtĩĩa mũno na gũkwĩra nĩ wega. Ihinda rĩrĩ Mwathani, tũgũthengerera gĩtĩ gĩaku gĩa tha, tũkĩhoya wega waku ũgĩe hamwe na ithuĩ na kũhorerania kũrĩa kumaga kũrĩ we, nĩgetha Mwathani ona tũgĩthiĩ na mbere na igongona rĩrĩ rĩa ndungata ĩno Mwathani ũrĩkĩtie gwĩta, na nĩgetha ũhurũke mawĩra maritũ mwarimũ Jackson Thugu. Mwathani tũkwenda gũgũthaitha kũrĩ bamĩrĩ yake, wĩtĩkĩre kũmahe wega waku na ũhoreru ũrĩa umaga kũrĩ we. Ona ithuĩ ithuothe tũkĩte kũnyitanĩra hamwe nao, Mwathani wĩtĩkĩre gũtũteithia, na nĩgetha ona ithuĩ Mwathani tũgĩe na thayũ ũcio, na nĩgetha thayũ ũcio Mwathani tũhote ona ithuĩ gũthiĩ na mbere tũkĩũtambagia kũrĩ nyũmba yake, na nĩgetha Mwathani ihinda rĩrĩ wĩgocithie we mwene na bamĩrĩ ĩno ĩtũre yonete ũtugi waku. Tũkwenda gũcoka ngatho nĩ tondũ wa Archdeacon, ngata iria ciothe ũrehete, Archdeacon agĩtũtongoria igongona-inĩ rĩrĩ Mwathani, wega waku na ũtugi waku sige igũrũ rĩake. Ona ithuĩ ithuothe Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na kũmanĩrĩria na kũheana ndũmĩrĩri cia kũmanĩrĩria, wĩtĩkĩre Mwathani gũtũhũthĩra ta indo ciaku cia wĩra, ũgĩtũtongorie kuma rĩu nginya harĩa tũrĩrĩkĩrĩria. Ithuĩ twĩ haha na arĩa megũcoka gwĩturanĩra hamwe na ithuĩ thutha ũyũ, nĩ twahoya gũkorwo ho gwaku na Roho waku Mũtheru arĩ we mũtũteithia, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Ariũ na arĩa ithe witũ thĩinĩ wa Mwathani, members of the family, arata na ũngano wothe wa etĩkĩria makĩrĩ thĩinĩ wa hema ĩno na kũu nja na arĩa maratũigua, nĩ tũkĩũnganĩte haha ũmũthĩ nĩgetha tũhurũkie our father, our friend, mwarimu na mũthuri na ithe wa ciana, mwarimu Jackson Thugu, ũrĩa Mwathani arĩkĩtie gwĩta acoke kũrĩ we. Ningĩ nĩ twĩtĩkĩtie atĩ ũrĩa Jesu Kristo agĩkuire na akĩriũka, noguo arĩa othe makuaga me thĩinĩ wake makariũkio, tondũ Ngai nĩ akamacokeria muoyo hamwe na Jesu Kristo. Tũgũikara thĩ tũnyitanĩre ihoya rĩa hau twĩ ngwatanĩro. Ithe witũ wa tene na tene, nĩ ũtũhete wĩtĩkio wa ma ona kĩĩrĩgĩrĩro gĩa gũtũũra,
na undu wa muruguo Jesu Kristo twahoya wikire witikio ona kirigiriro gitu hinya niguo tuture matuko maitu mothe twitigitie gwatanira andu aria atheru na kwerwo kwa mehia na kuriuka kwa mwiri niguo turamwe utagati ate undu wothe ni uri ihinda riaguo na ni kuri mahinda ma undu o wothe guku thi ni kuri ihinda ria guciarwo ihinda ria kuhanda ihinda ria gutharia ihinda ria kurira ihinda ria gucakaya ihinda ria kuhimbaniria ihinda ria gutaruranga ihinda ria gukiraki tukurugama hamwe ithuothe ni undu wa ciugo cia thaburi iri gututongoria. Tuguthoma thaburi ya 90 na nĩ ngũthoma. Mwathani nowe ũtũire wĩ gĩtũũro gitũ nginya agu na agu. O mbere irĩma itanaciarwo ũtanomba thĩ na mabũrũri kuma tene nginya tene we ũrĩ o Mũrungu. Nĩ ũhũndũraga andũ magacoka rũkũngũ ũkoiga cokai ciana ici cia andũ. Amu kũrĩ we mĩaka 1000 no ta mũthenya wa ira, o ũguo ũrathirire ũrehera ona ta ituanĩra rĩmwe rĩa camu wa ũtukũ. Ũmatwaraga ta gũtwarwo nĩ mbura ya kĩboboto, makahana ta makoma. Rũcinĩ matariĩ ta nyeki ĩrĩa ĩraringũra, rũcinĩ no ĩrahamba ĩgĩkũrakũraga, hwaĩ-inĩ ĩgatemwo ĩkahoha. Amu nĩ gũthira tũthiraga nĩ marakara maku, na tondũ wa marũrũ maku tũgacanjama. Mawaganu maitũ ũkĩmaigĩte o mbere-inĩ yaku, mehia maitũ marĩa mahithe ũkamaumĩria o ũtheri-inĩ wa ũthiũ waku. Amu matuko maitũ tondũ wa matũkũya maku nĩ mathũĩte mothe. Mĩaka itũ tũninũkagia ta rĩũma rĩa ngoro. Matuko maitũ ma mĩaka itũ no mĩaka 70, kana mũndũ akĩria hinya ikinye mĩaka 80. Ningĩ nguthi ciayo na nditiko ona thĩna, tondũ ithiraga ona rua tũgakĩũmbũka. No ũmenyete marakara maku mũigana wamo, akamenya matũkũya maku ta ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩtigĩrwo. Gĩtũmenyithie gũtara matuko maitũ nĩgetha tũgĩe na ngoro cia kũũhĩga. Garũrũka Jehova, nĩ nginya rĩ gĩcoke kũiguĩra ndungata ciaku tha? Ũroke rũcinĩ gũtũhũnia ũtugi waku, nĩguo tũtũũre tũrũhagia o tũgĩkenaga matuko maitũ mothe. Tũkenie matuko maitũ, tũkenie matuko maiganaine na marĩa ũtuonetie thĩna, ona mĩaka ĩyo tuonete ũũru. Wĩko waku ũronwo kũrĩ ndungata ciaku, na ũkaru waku woneke kũrĩ ciana ciao. Na wega wa Mwathani Ngai witũ nĩ ũgĩe igũrũ ritũ. Wĩra wa moko maitũ naguo ũtũrũmĩrie. Ĩĩni, wĩra wa moko maitũ ũkĩũrũmie we. Ithe witũ arogocwo na Mũriũ na Roho Mũtheru, ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa gũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Gũikara thĩ nĩgetha tuone ithomo. Na rĩu ithomo tũkũrĩona thĩinĩ wa marũa ma Korintho wa kerĩ, mũrango wa 5 tũgĩthoma 1 nginya 10.
2 Corinthians 5, starting to read from verse 1 through 10. And I will read. Tondu riri ni tui ati hema itu ya guku thi ino tuikaraga thiini wayo ta hema ingitharurio ri turi na nyumba ingi tuhetwo ni Ngai, nyumba itakitwo ni moko ma andu ya gutura tene na tene, nayo ni ya kuu matu-ini. Ona riu tuikaraga ino turi ni gucaya tucayaga tukiriragiria kuhumbirwo iguru riayo na gituro kiu kiumaga matu-ini, niguo twagituika turi ahumbire uguo tutigagikorwo turi njaga. Amu ti theru ithue tutoire hema iyo tucayaga ni undu wa kurituhirwo ni maundu mayo, na tita kwenda tukwenda kwaurwo hema iyo, no ati niguo turuterwo, no ni kwenda tukwenda twikirwo nyumba iyo ingi iguru riayo, nigetha mwiri uyu wa gukua umerio ni uhoro wa muoyo. Na riri uria watuthagathagire ni undu wa uhoro ucio kiumbe ni Ngai, nake ni atuheire roho wake atuike o muturio waguo. Tondu ucio ri tuikaraga hingo ciothe twitinguritie tukimenyaga ati hindi ino tuturaga thiini wa mwiri tariguo mucii witu tuikaraga tutari hamwe na Mwathani, nigukorwo mithiire-ini itu tuthiaga na uhoro wa gwitikia, ni uhoro wa kuona na maitho. Nguga ringi ati tuturaga twitinguritie, na uria tungienda maikare ni kava guikara tutari thiini wa mwiri, niguo tuturanie na Mwathani tarikuo kwitu. Na tondu ucio ninge tungienda nakio guturania akenaga ni undu witu, ona twakorwo turi na mihaka ithuothe, tutikoneka uria tutari turi mbere ya giti kia Kristo kiria gia itwiro, nigetha o mundu akaheo kiria aigeirwo agireirwo ni kuheo ni undu wa maundu maria aneka ari na mwiri, makorwo mari mega kana mari moru. Giki nikio kiugo kia Mwathani. Thank you. Twakinya hau ni tukuria uria uratugwata ugeni eke uguo arikia gutugwata ugeni na kire guthoma eulogy ni agututhomera na tugikia device tuthomera na Gikuyu. Aria mangi mundu utangigwa Gikuyu most likely no thomere Githungu, so ne ige tugikihoya uria uratugwata ugeni atugwate ugeni gikaro-ini giki. Arikia gutugwata ugeni ni akiheo kameme hau. Arikia gutugwata ugeni no nguria nake vice chair witu wa kanitha atwire karibu na ciugo nguhi, tondu nako tukiri kiharo riu no kanitha witu wa GCK uragika uguo. Go ahead and say words of welcome. Thank you, Pastor. Pastor, no hoe no de hoe kana no ne undu wa raihu wakwa ndimurathime muno niguo andu matikarigwo kana ni riera mariraria. Okay, Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwangu naitwa Nancy Nyokabi Gateru Ngacha, na mimi ndiye ambaye nafuatana na ndugu yetu ambaye ametuacha
Jackson Dogo, mtu ambaye tulikuwa tunampenda sana, na tunashukuru Mungu kwa huo muda ametupatia pamoja naye. Mimi kazi yangu ni fupi sana, ni ya kuwakaribisha nyinyi wote. Naongea hivyo kwa sababu kwa hii lugha ya taifa, maana kila mtu anasikia hiyo lugha. Githe tiguo? Kwe mundu taraigua Githweri? Nikio ndiramunyita ũgeni inyuothe, na lugha ĩrĩa andũ othe mekunyita na mekumenya. Koguo mundu wothe ndakeigue atakaribishĩtwo. Tiguo? Ndamunyita ũgeni mũciĩ-inĩ ũyũ wa Murang'a, Kangema sub-location, Kanyenyaine ward na Gĩtũgũ village. Gũkũ nĩkuo ndaciarĩirwo na ngĩcoka ngĩhika Othaya. Kwa hivyo karibuni nyinyi wote, mjisikie mko huru katika huu mji, na tunasema asante kwa kutushikilia kwa vyovyote vile. Asanteni sana. Vicar in charge na area Chidikon, atungatĩri arĩa othe mũkĩte, hamwe na athuri a kanitha, family na ageni na arĩa makĩrĩa gũkũ. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Mbui wa Kaharũ, na Jesũ nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Nĩ ahonokirie akĩhe kĩĩrĩgĩrĩro, nĩ andeithĩtie na nĩ andũrĩtie hau harĩ we, ngagĩkena na ngaigua kũmwambararia na gũkĩmwenda. Wakwa nani no gũkĩmwĩra karibuni sana arĩa mũkĩte gũkũ tũrĩ nĩ Gĩtũgũ parish, kanitha ũrĩa ũkĩrĩ na igongona na ũkĩrĩ na mĩciĩ ĩrĩ, ũyũ wa Gĩtũgũ na kũrĩa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ tũwĩtaga gwa Kĩbutha. Na nĩ ngwenda gũkĩoya mweke ndĩkĩmwĩre karibuni sana inyuĩ mũkĩte kũrũgama hamwe na family, na oroho no ngũkĩenda gũkĩheana pole ciakwa kũrĩ family na gũkĩhoya Ngai wamwe atuĩke wa kũmũhe hinya na kũmũmĩrĩria na kũmũnyitĩrĩra ona mahinda maya maritũ, tũgĩthiĩ na gũkiumagaria mwarimũ, na nĩ mũndũ tũrendete ona kanitha-inĩ, anatungata na anagĩka maũndũ manene hamwe na family, na no tũgũkĩiguo na ithuĩ nĩ tũgwĩcakaya ta kanitha. So thank you so much nĩ ũndũ wa gũka na karibuni. Thank you. Tutasimama pamoja huo wimbo Ukingoni mwa Yordani. As we sing that song, tuorie program distribute kũrĩ Monas iheanwo nĩgetha kana nĩ heane. Yeah, do we have them? Tusimame. If there are people who don't have, they prepare, as you also prepare the one who is going to read the eulogy. Tusimame pamoja. Hiyo wimbo. Ukingoni mwa Yordani ninaangalia balansole ya kandani ninayotama ninamiutaka pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Bala ire ina nuru ya milele. Kristo jua hutawala hufukuza wiza. Milele
Kibeti turi uria gututhomera rugano na Gikuyu atuthomere na ke uria taukigua na Gikuyu. If you can't hear the Kikuyu language the theologians read, kindly refer to the program you read for yourself in English, and that you save us some few minutes. Go ahead. Vicar in charge and all the clergy, our fellow mourners, Jitago Anya Brago Konyo, na Mr. Jackson Zogo is a dear cousin to me. Rugano rwa mutigaire Jackson Zogo gushiarwo. Mutigaire mwarimu Jackson Zogo ashiarirwo mwaka-ini wa 1954. Kanyanya-ini location Kagema sub-county, Murang'a county. Are mwana wa mbere wa Mutigaire Beatrice Wairimu Karungo. Aciaranĩirwo na Nancy Nyokabi Gateru Gasha, Lucy Wagare Gasula, Duncan Kamau Wairimu na Isabella Waruguru Kiono. Miaka yake ya mbere. Mwarimu Jackson Thugo akinya miaka 7, 7 years, ni atigirwo kwa mama we ni nyina akarererwo kuo. Nake nyina agithie Nairobi kuruta wira ari munini. Areranĩirio na ari a nyina unini-inĩ wake mahinga cukuru. Ni akenagira uria mathiaga Nairobi na aratũraga aririkanaga uria mathiaga maguru o nginya Kangima, na makinya Nairobi makaingĩrio mũkawa-inĩ marĩ ona ndoro maguru. Arerirwo ihinda rĩrĩa ũhandu wa macani wambĩrĩirie, na marĩ hamwe na ciana ciao nĩ macindanaga kwenja marima ma kũhanda macani, wĩra ũrĩa marutaga na kĩo kĩnene. Nĩ akenagĩra mũno kũrĩhwo ndururu ĩyo arĩhagwo. Arĩ mwana mũhoreri wĩ thayũ na gĩtĩo na ciana iria ingĩ. Gĩthomo. Mwarimu Jackson Thugo ambĩrĩirie gĩthomo mwaka-inĩ wa 1962 cukuru-inĩ wa Kanyanya-inĩ Primary School, kũrĩa ekire kĩgeranio gĩa Certificate of Primary Education CPE mwaka-inĩ wa 1970 na akĩhĩtũka agĩtwo cukuru wa Aquinas High School Nairobi mwaka-inĩ wa 1971. Akĩingĩra college ya Ridge Teachers College. Mutigaire nĩ ekire kĩgeranio kĩa EACE mwaka-inĩ wa 1974 na akĩhĩtũka. Wĩra. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 1975 nĩ andĩkirwo wĩra kambuni-inĩ ya Kenny Office Equipment arĩ salesman. Nĩ ambĩrĩirie wĩra wa urutani cukuru-inĩ wa Kĩhoya Primary School kuma mwaka-inĩ wa 1978 nginya mwaka-inĩ wa 1984. Nĩ athomithirie macukuru maingĩ ta Kĩirathe Primary School mwaka-inĩ wa 1984 nginya mwaka-inĩ wa 1987. Murai Primary School mwaka wa 1988 nginya mwaka-inĩ wa 1990, kũrĩa arĩ deputy head teacher. Withaga Primary School kũrĩa arĩ head teacher, na thutha ũcio agĩthiĩ Kĩbutha Primary kũrĩa ahaicirio ngathĩ agĩtuĩka tag tutor wa Kanyanya-inĩ zone. Nĩ ũndũ wa kĩo gĩake na kwĩrutĩra wĩra-inĩ, nĩ ambatirio ngatho o nginya gĩkĩro kĩa Zonal Inspector of Schools Kanyanya-inĩ nginya rĩrĩa akinyire miaka ya kũritaya mwaka wa 2016. Nĩ ambĩrĩirie wĩra wa ũrĩmi wa ng'ombe na macani ũrĩa ararutaga nginyagia kũhurũka gwake.
Unyitanĩri. Mũtigaire Mwarimu Jackson Thugu arĩ mũmemba wa Kenya Red Cross Society na ikundi ingĩ nyingĩ ta Witima Welfare Association, Gĩtũgũ Men Welfare Association, Gimwa, former chairman of na secretary wa Red Welfare Association wa kahinda karaya. Kanyenyaine Irrigation CBO arĩ ũmwe wa atongoria. Ararĩ secretary wa Retired Education Officers Welfare Murang'a East and North. Kanitha. Mũtigaire Mwarimu Jackson Thugu abatithirio kanitha-inĩ wa ACK St James Kanyenyaine. Nĩ acokire akĩigĩrĩrwo moko mweri 7 wa Disemba mwaka wa 1979 nĩ Bishop S. Magua wa Diocese ya Mount Kenya South. Arĩ mwarimu wa Sunday School ACK Emmanuel Church Gĩtũgũ. Nĩ ateithagĩrĩria ũkũria wa Emmanuel Church Gĩtũgũ. Nĩ araheaga ciana iheo iria cieka wega kĩgeranio-inĩ kĩa Standard 8 KCPE. Arĩ mũmemba wa Kenya Teachers Christian Fellowship. Kũhikania. Mũtigaire Mwarimu Jackson Thugu nĩ mendanire na mwenda wake Esther Jerry Maina na makĩhikania mwaka-inĩ wa 1983. Thutha ũcio nĩ matanahĩirwo na ciana 5 na nĩcio Hannah Waithĩra, John Chege, Samuel Maina, Duncan Kamau na David Irungu. Ararĩ iciciarayo wa Patrick Gĩtũeku, Rahab Wambui, Florence Jerry, Asunta Jerry na Ann Wanjiku. Kũrĩ mweri 5 wa Disemba mwaka wa 1998 nĩ merũhirie kĩhiko kĩao kanitha-inĩ wa ACK Emmanuel Church Gĩtũgũ. Ararĩ mũthuri na baba mwega. Nĩarekĩrĩire gĩthomo kĩega harĩ ciana ciake na gũteithĩrĩria bamĩrĩ harĩ ũrũmwe, ũiguano na gĩtĩo kũrĩ arata na andũ a itũũra. Ndwari na kũhurũka. Mũtigaire Mwarimu Jackson Thugu nĩ akoretwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ nginyagia mwaka-inĩ wa 2024 rĩrĩa ambĩrĩirie gũturwo nĩ ngingo na kwaga hinya wa moko. Nĩ akoretwo akĩrigitwo thibitarĩ ngũrani ta Coptic Hospital Nairobi, Kagema Level 4, Kijabe Mission Hospital, Kenyatta National Hospital, Fortis Towers na German Medical Center. Kũrĩ mwaka wa 2025 nĩ atwarirwo kũrĩ Dr. Nyaocha neurosurgeon kũrĩa Nyeri, kũrĩa amenyekanire ena mũrimũ wa motor neural disease MND na akĩambĩrĩria kũmũrigita na nĩ akoretwo akĩnyua ndawa. Kũrĩ ũtukũ wa mweri 26 mwaka ũyũ mathaa ma thaa 5 nĩguo ehĩirwo nĩ mwĩrĩ na akĩhurũka agĩtwarwo thibitarĩ. Mũtigaire arahurũkire ena ũkũrũ wa mĩaka 72. Nĩ atiga mũtumia wake na ciana ciake na tũguka. Nĩ Mwathani waheanire Mwarimu Jackson Thugu na nowe wamũcokera. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Thank you very much. Rĩu tũtanakinya gwĩtaria arĩa magũtwarĩria tukwenda kũrũgama ithuothe rĩu he praise team which magĩtũcereire mokĩte marũgame na ithuĩ matuhe 2 praise songs, not more than that, then we will proceed with the rest of the service. Tukĩrũgama ithuothe nĩgatũgĩ na ihinda rĩa kũgoca Ngai.
twambĩrĩrie na kũhũra hĩ citũ nĩguo tũgoce Ngai. Eni Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wa magegania, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wa magegania. Eni we munene, we munene, we magegania, we munene, we munene, we wa magegania. Eni kwambararia, 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 we wa magegania, kwambararia, 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 we wa magegania. We munene, we munene, we munene wa magegania, we munene, we munene, we wa magegania. Haya, pigia Yesu tu makofi mazuri. We munene. Abararia moko maku na igũrũ ũguo tũũrĩre Jesũ rĩ. Ũguo, ũguo. Eni kwambararia, 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 we wa magegania, kwambararia, 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 we wa magegania. Korogere, korogere, Yesu korogere, we wa magegania. Korogere, 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 we wa magegania. Luga, 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 luga. Wabarare, 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 wa magegania. Wabarare, 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 wa magegania. Nikwenda Ngai umenyage, nĩngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Kila mtu ruka, 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 ruka kwa Yesu. Yesu. Nĩndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage. Muoyo naguo nĩwe waheire, nĩwe ũgiragia kue, ũngĩthekia hinya waku, ndingĩtindaga kamwe. Wapi makofi ya juu ya Yesu? Haleluya. Muoyo naguo nĩwe waheire, nĩwe ũgiragia kue, ũngĩthekia hinya waku, ndingĩtindaga kamwe. Kũrĩ mũthenya ona ũtukũ, nĩũmenyagĩrĩra wega, maitho maku nĩ mabaraga, kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Na niĩ ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage. Ti-itherũ twĩna mũrata ũtana tarĩ angĩ, Jesũ nĩrĩo rĩĩtwa rĩake, nowe mũndũ gĩtheithia mũndũ, gĩtheithia mũndũ, ũmwĩre nĩũmwendete, mwoe moko na igũrũ ũgoce Jesũ. Mũgeithie wega, ũmwĩre nĩũmwendete, mwoe moko na igũrũ ũgoce Jesũ. Abararia moko maku ũguo na igũrũ. Ti-itherũ twĩna mũrata Jesũ. Haleluya. Arata aitũ amwe ake, ithe
geithia mundu umwira ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu ini umwira ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu utiraga nini kumwariria kaingima niturekanire nake tondu niguo endaga geithia mundu umwira ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu ini umwira ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu. Thank you very much. Sa tuturie nigetha twagerie na andu aigana na magitwariria na ngiugo kiambiriria-ini njuge ti aigana ona ni aingi. Ndirona list iyo yakwa ri nguhi ndinyihiirie andu 12 na amwe hi magwicoka makiongerere. Iyo ni warning hari ara magukiaria kaindiri ndukarikirie muno uri ungihota kwaria na samereri ungihota ni wega tondu ogwo mwarimu ararutite wira muingi na akahutia ngoro nyingi na no agikigite andu akagia ciana na ni ihurunjukite ogwo nacio keiguithania. We have different groups and different choirs. The choirs ndirona inyihiri 3 so ri mundu angeneo hake auge ni hindi ya kwiiturura mothe ni mugwitikania na nie tungigaithika na past 6 in the evening na tutigikienda ogwo kaindire ni ndakimwita ta inyue nguthoma mbere ndiramuthoma ni tondu kameme gaka gwenda uyu arikia kanengere ucio ungi tukwamba kwaririo ni bwana Daniel Mugetha ari family representative. Daniel yarikia twaririo ni Douglas Kaputho. Is it Kaputho or Kaputha, whichever. Douglas no akimenya we witagwo ritwa rikuhiririe riu handu ni Hathoni. Led the family Mr. Charles Mwangi, then friends John Bue. Ugwo Daniel Mugetha, Douglas, Charles, John. Na no ndaugo mundu hari ukereria family in-laws, led the family friends. Riu andu acio moke marumaniririe ugwo maneo kameme kau makiariria hau mundu akiona ni mukuhi muno tani agakiamba ta hanini tondu nigetha agakioneka. Akdikoni witu hamwe na timu yako yothe ya clergy ageni na arataria mokite gucakana na ithuo muthi. God is good and all the time. Nini ucio ndetwo Daniel Mugetha wa Gateru na no wega kidikoni ni gwitwira tutikarie muno tondu ni ngwiyuragia ng'ano ruothe njwire ya muthuri uyu nguheana ruriku na ngutiga ruriku koguo I'll try and shorten. Reke njuge kuri andu turaragia nao the other day na ngameraga nie ndire nda imagine ndi handu ta haha ati ngiheana uhoro wa muthuri uyu tondu muthuri uyu reke njuge niwe underete na hindi ciothe na ni ukiukirera mundu githia munyita guoko na mawaitha mothe and what have you. Ko ndire nda imagine no ngorwo ndi haha ati riu akorwo no nyihite na ni ngorwo ni ndi iguru gitumi ni ati nie ndereirwo Nairobi kana thomeire Nairobi kuma ndio nursery na igiokire guku gicagi niwe ndakoraga na ndamukoraga as my big brother na niwe wakinyonagia uhoro wa guku gicagi uria guthia na mbere na riria acokire agioka Nairobi twagiikaraga hamwe na ndio kamundu kanini ari secondary na ni primary. Nidirikanaga in 1974 agika form 4 na ni niguo ndekaga standard 7 na niwe wa fundithagia twekaga homework hamwe. And there's one thing I remember tondu nie for some reason ndiendete mathabu. I had this mentality ati
mathabu nĩ maritũ mũno, and it was not for me. But for some reason I don't know, na ndĩreciragia kaũndũ kau mũno. Nĩ ani coachagi mathabu mũno. Tũgĩka homework tondũ twagĩikaraga metha ĩmwe, niĩ ndĩ haha nake haha, eka mathabu akani correct, akanjĩra haha kĩ. Na later in my life, ona ndathire secondary, nĩ ndahĩtũkire mathabu marĩa ndathũire. Koguo ndĩrakiraga ũguo ngona, had it not been for him, niĩ mathabu macio ndingĩahĩtũkire. Anyway, nĩ tũgĩkĩte maũndũ maingĩ nake. He's guided me a lot. Ngĩkagimara, ngĩkahikania, ngĩgathiĩ wĩra and life and what have you. He's always been there for me. Na maũndũ marĩa maingĩ anjĩkĩire, ona ndarora family haha tondũ nĩ tũkĩaragia, onake maũndũ macio no mwakoragwo akĩmekĩra. So as a family, nĩ tuorerwo nĩ mũndũ ũtaratũtigaga, mũndũ ũratũtũrĩte atũnyitĩte guoko. Na just one word to the family, tondũ tũkĩrwo tũtikarie mũno. Chege and your siblings, nĩ mwĩhe kiugo mũno mwarimũ arendete kũgweta. Atĩ no nginyagia twĩtĩkĩre reality ya mũtũrĩre. Kiugo kĩu mũngĩraririe na conversation na mwarimũ, no nginyagia akĩgwete. Na ũgakĩenda kuuga atĩ kũrĩ andũ manyitaga reality ya mũtũrĩre na njĩra ĩngĩ. Atĩ tondũ rĩu mũthee nĩ athiĩ, rĩu Chege mũtikaigua mam, nĩ mwambĩrĩria kũmũthigitha. Kũrĩ andũ moyaga reality ya mũtũrĩre, atĩ nĩ kwambĩrĩria kuuga mũgũnda ũgaywo, kwambĩrĩria gwĩtia mataitũ, kwambĩrĩria gwĩtia nginya statement cia bengi, atĩ ona ũngĩgeria kwarĩrio nĩ mama guo ndũngĩigua, ũngĩgeria kwarĩrio nĩ tata guo ndũngĩigua, ona ũngĩgeria kwarĩrio no. Ĩyo tiyo reality ĩrĩa mwarimũ aratwĩraga. Reality ya mwarimũ nĩ njũĩ, tondũ nĩ tũtũrĩte nake, nĩ mam mũmũnyitĩrĩre, mũmũigue, ona mĩcemanio ĩrĩa mũrakoragwo nayo, amwĩta mũgoka, ti kugaga atĩ mathĩ rĩu aratwĩtĩra kĩna no last week tũraĩ nake. No, that is not the reality that dad was talking about. Na niĩ kana ithuĩ twĩta family, no tũigue ngoro citũ cinamĩte mũno, gũngĩtuĩka atĩ rĩu ningĩ mũciĩ tũyũ ũrarĩ mwega, nĩ mwambĩrĩria gwĩkĩra mathĩ stress. Na kahinda ta gaka, nĩ njũĩ ithuothe ngoro citũ nĩ cinamĩte, na ithuothe nĩ tũkuĩrĩirwo. But the reality ĩrĩa mũthee araragia nĩ atĩ he is not here now. Koguo twanyita reality ĩyo, nĩ tũmenye atĩ ithenya rĩu rĩake mamu arĩ oho. Na njĩra ya kũiga mamu wega na kũmũkenia nĩ kũmwathĩkĩra na kũmwĩka maũndũ mega. Neka ũguo, twamwĩka ũguo, mam nĩ akũgĩa na riri mwega mũno, ona makĩria moyo enaguo, ona mbere ya Ngai oke amũhumbe riri, tondũ nĩ agũka kũmũhumba riri. Mam nĩ agũkorwo, ona gũtirĩ hĩndĩ no tũiname mũno tũngĩigua atĩ mam kwĩ hĩndĩ handũ angĩkinya auge atĩ I wish mũthuri witũ arĩ ho. I mean my husband arĩ, tũtingĩenda. So tũkiuge atĩa? Tũkiuge ũguo kũragĩthire, twĩtĩkĩre na tũrĩ agũtha ithuothe as a family. Na tũkiuge Ngai witũ agĩikara na Jackson witũ, na ithuĩ atũtiga atũkundĩke na wega wake na tha ciake, nĩguo tũkĩhote gũgĩthiĩ na mbere na maica maitũ ma kawaida ta marĩa tũraĩ namo. Thank you so much. Douglas Hain Rose. Kanitha, Monas, and everybody else. Muriaga inyuothe. Nderwo njarie handũ ha in-laws, no nĩ ngwenda gũcorrect hanini ona tũrĩ in-laws, nĩ tondũ ngwaria handũ ha family ya nyina wa Waithĩra kana mũtumia wa mwarimũ ũrĩa tũra celebrate today,
Jackson Ithugu. Hau ndirarĩria hagwĩtagwo in-laws arĩa mangiuma mwena ũcio, no nĩ wega kũrũnga nĩ tondũ aciari aitũ na nyina wa Waithĩra mathiĩte meherete, na koguo arĩa makĩrĩ ho hagwetwo no nginya mangĩkũgweta kaũndũ kamwe kana twĩrĩ. Koguo ndĩrenda kũrũgama haha hana ta brother, kana ngĩrũgama ithenya rĩa brothers cia nyina wa Waithĩra arĩa maciarĩtwo nake. Njuge ingĩtua kwaria ũhoro wa Mr. Thugu, no njarie na njĩra nyingĩ tondũ nĩ mũigo nĩ ngwaria ta brother, na no njarie ta colleague ũrutithanĩtie wĩra na Mr. Thugu for a long time, and especially hĩndĩ ĩyo ararĩ mũnene wa gĩthomo zone ya Kanyaiini, arĩ ta tutor na arĩ ta quality assurance kana zone inspector. No rĩu harĩa ngũkĩenda kwamba kwaria, nĩ ngwenda kwamba kwaria ũhoro wa family, nĩ tondũ Jackson Ithugu nĩ atuĩkire member wa family itũ kũrĩa Kĩirathe, family ya mbere ya Maina kana mbere ya Kariũki, rĩrĩa moyanire na mwendwa wake Esther Jerry mwaka ũcio wa 1983. Kahinda kau karĩ ho, our parents marĩ ho, nĩ manyitanagĩra wega na nĩ mathiĩte rũgendo nake kinya harĩa baba witũ atũtigĩire, tũgĩtigwo na mam. Tũratindĩkana nake na mam, na haha no nyende kũheana briefly with a little bit of details ũrĩa tũratwaranĩte nake na mam, nĩ tondũ kumagia mwaka wa 2020 or around there, our mom, though was advanced in age, nĩ arwarire na agĩtuĩka wa gũkoma thibitarĩ Mũrang'a na agĩcoka agĩũka gũkũ mũciĩ. Njuge mahinda macio mothe akomete Mũrang'a nĩ tuonire wĩrutĩri wa Mr. Thugu na njĩra nene, na to Mr. Thugu nĩ Mr. Thugu na family yake, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa our mom akomire Mũrang'a, Mr. Thugu was there for us with his family, na tondũ ithuĩ tũrĩ gũkũ Kĩirathe na tũrĩ gũkũ Kangĩma, mamu nĩ atuĩka no nginya angĩikara na mũndũ wa kũmwattend. Arĩa maatendaga mamu mahostirwo nĩ sons kana ciana cia Mr. Thugu by igereire harĩ baba wao. Ũnyitanĩri ũcio tũtingĩriganĩrwo nĩ kuona no tona ũtana ũrĩa matuonirie hĩndĩ ĩyo, tondũ everything that we spent day and night for more than two or 3 months, it was from his pocket and from their pocket. So, Mr. Shege, Maina, and your siblings, we didn't take that for granted. That was not enough. Mam oka agĩtuĩka gwitũ kũrĩa twakĩte nĩ kĩanda mũno, na nĩ atuĩkire mũndũ wa gũtuĩka no mũhaka athiage dialysis twice a week for a couple of months. Na Mr. Thugu ekire something extraordinary kĩrĩa a son-in-law wouldn't be able to do, but he took it upon himself. Agĩtwĩra gũkũ kwanyu nĩ kũraihu mũno, let me have mom, tũikare nake, we take care of her, na nĩgetha hakwa tondũ nĩ rami-inĩ kũmuoya kũmũtwara thibitarĩ itakuwa jukumu langu. Koguo Mr. Thugu, again with his family, maratũteithirie mũrigo wa mam for a period of 2 years. Hĩndĩ ĩyo yothe atwaragwo dialysis either Mũrang'a, Kĩrĩa-inĩ kana harĩa hangĩ, Mr. Thugu said, I will use my car. And when na rĩrĩa ngari yake ĩtarĩ available, he made sure his children
provided the transport. Again, we didn't take that one for granted. Na no nyende kuga utano ucio ti andu aingi ona umuthi mangihota kuheana. Koguo njuge nyina wa Waithera tutingiagire kugweta ciugo icio because we may not get another forum onakorwo tukire oro na inywe. But it is good to acknowledge the person, what he has done. Joke njuge Mr. Thogo na hau kabere-ini no turarira ciana nake ni tuonete agituteithiriria kinya kubanga harambia ciana citu ni undu wa uria arendete githomo na agatigirira uria wenda guthoma in our family ni akinya haria endete. No njuge without any fear of contradiction ana tutongoria gutuonia mwana uyu no agere haha, mwana uyu no agere haha, uyu tondu ni twaremererwo ta ciari, let us hold a harambe nagoka na njira nene. Koguo ngenda kuga utano wa Mr. Thogo hari athoni yake kana hari family yake by extension mwena ucio kuria nyina wa Waithera umite ni tuonete na njira nene. Ucio ngengwenda kugweta na njira nguhi ni tondu ni da realize we have colleagues aria marutete wira na Mr. Thogo no ngiuge nie haria ndokeire zone ya Kanyeni kuri mwaka wa 2009 ndamukorire ari tech tutor tukiruta nake wira ndigitugu ndi thukuru icio the thiete ari munene wakwa. So ni joe wira uria arutire teachers wa kuma guide na wa kumonereria kana kuma counsel on how to deliver in their areas. Koguo ngakira kuga tondu ucio ndikwenda kudwera muno naguo no ni joy, it's a lot that I can talk, but in the interest of time na tondu haria andu mangiaria horo ucio ngwenda gukinyia horo ucio hau. Otherwise njuge nyina wa Waithera and your family, as it has been said, it is good. My brother has gone, we have been left. Uria mwega no gwitikira twitikire nigetha tuhote guthie na mbere. Thank you. Thank you. Next person, Rende family. Then John Bui. Mrs. Thogo, Archdeacon, all protocols observed. Nini gwaria handu-ini ha family iyo yetu ya Rende na ni extended family kana family ya Gateru. Jitagwo Charles Mwangi. I love the Lord. Ni wakwa ni mukuhi muno tondu maingi maria family ingienda njarie mbere ya kiungano-ini giki mari thiini wa theology ucio ni aria hi no nyongereire mangi meritu. Mr. Thogo na my father ni neighbors na family ni moyo uguo no ni undu wa character yake na family yake boardship ire korwo ire gatagati ga ciana cia Mr. na Mrs. Thogo na cia Mr. and Mrs. Boyd kana Gateru wa Kahunga is so strong. Ni undu wa ki nguheana ni undu wa summary ithatu. Wa mbere, Mr. Thogo arendaga mundu ungi a progress ndarari na wiru ugitherema na he was contributing gutigirira kioneki giaku ni giakinyanira whatever it takes na rimwe areka guguo passionately ta kanitha-ini na family aingi ni mugiukaga kuu kianio giako gia KCP mundu uri gutongoria mwana uri ukorwo ina marks nyingi kanitha-ini ucio aracokaga muhuko agatigirira ni amwe mbeca ingituma atuike admitted in a secondary school. Passion. Na besides that ne arafuataga kana githomo kiu ni gigukinyanira. No njae kwaria muno ni undu uria twerwo ni mutungatiri kana ni the Archdeacon aria mutaramui ciana ciake they emulate him. The character you see in Chege, in Waithera, Chege, Maina, there is Kamau, and
David, they have actually gotten what matters in a father or in a parent. Na boardship ĩrĩa ĩkĩrĩte na community is there to stay. Gũkĩmũhoria ciana cia Mrs. Thugu. Tondũ nĩnjũĩ Ngai nĩegũthiĩ na mbere akĩmũtheremaga. Tondũ ihoya rĩake rĩrĩ mũkage gĩcagi tondũ baba wanyu nĩarendete community na akenda family ĩyo yetwo bare arende. Nĩndĩramenya nĩ mũkorwo na tight schedule kũringana na ũrĩa Ngai amũrathimĩte. No Ngai angĩkamũteithia mũmenye kwĩna ũndũ thĩinĩ wa family ĩyo extended rĩ. Make sure you are counted. Ngĩrigĩrĩria nĩ kuga Mrs. Thugu nĩ ekũririkana rĩrĩa njĩrĩga mũci ndathi kũmũgeithia harĩa arĩ tũgĩtuĩka kũhoya nĩ tũkũhoya na mahoya maribũbire Psalms 41 verse 1 to 3 ati blessed is he who considers the poor and how God will sustain him in illness and also in his sick bed. Na twakinya kuhoya rĩu literally Ngai nĩ andeithirie ku pass through some points akĩiguaga wa wega ũrĩa nekĩra community kana wega ũrĩa ekĩire witũ na twarĩ na ihinda rĩega mũno. Little did I know ngacoka mũthenya ta ũmũthĩ atangĩigua kĩhoya kana tũgĩka maũndũ macio. Koguo Ngai amũrathime. For the interest of time, rest in peace. Jackson Thugu, we love you. Thank you. After John Bue, we have Adaduta. So John Bue, friend. Then Adaduta. Well, okay. Yakeheo kame me shifuatene. Murega tumukumia Yesu Kristo. Yesu neno wa Yesu roka. Ucio maigwetwo Bue. No ucio rugamite hau. Na togo ndaigwa mutungatiri agweta ndari cibu Kanya-ini. Na ngwaria maundu matari maingi megie our friend uyu hurukete haha. Wa mbere ngwaria turi ciana agwiciria mutungatiri you be with me karugano aitu ni kana na muthuri uyu mukinyongere tutaga tuninde muhe uria tugitwaranite twi ciana nini aciari aitu mbere mari ndugu na rĩrĩa twatwikire nĩ tũgũciarwo twaciarirwo 1954 na ndaciarirwo 1954 very close twatiganĩte na mĩeri 3 kaũndũ ta kau twakinya nĩ gũthiĩ gũthoma twathomagĩra harĩa Kanyeni primary school nĩ ambĩrĩirie gĩthomo mbere tondũ kũrĩ aikaraga kwa mama we andũ acio nĩ mamenyete ũhoro wa gĩthomo tene. Koguo nĩ ambĩrĩirie gĩthomo mbere yakwa ambĩrĩirie 1962 na ningĩ ambĩrĩirie 1963 we ndambũrĩkire handũ niĩ ndambũrĩkire handũ ndagĩte bithi ciringi 10 na ici ngĩikara tamu ĩmwe nja no ngĩingĩra cukuru tũgĩ continue turumitie friendship ya aciari aitu tuceranagira uguo twari na a team twana ungi wetagwo Chega wa Duncan ona thogu wetagwo wa Duncan twamwe toy ni wa Duncan na harĩa ungi wetagwo Chega wa Karogo andu twaceranagira uguo mwarimu
twatwaranire uguo tukiuma Kanyini primary tugithie secondary school twathire okundu kumwe Nairobi agithia Queen's na nie ngithie City High School tugitwaranite kundu kuingi arikia secondary school na ida arikia tugithie college agithia warimu na ngithie commercial colleges kumagia hau onari college na nie ngigetha wira to ndarikia guthoma kothi cia commercial ni twarayacaga muno ni twaceranagira muno na macio digutindika muno macio twagiceranagira tuke ukiruta wira andikwo wira ni ka history gake ndikoe to na ikija gukihikania ni wahikanirie mbere niguo kimenya ona madam uyu tugithi kukimuria ndio kwari kaundu kage gathia tondu tutiakera njira ya kanitha ni nago kungi gituka tukigira mundu ni tugithi nake ndio muthe aratuona uguo akahugia ta munyi mutigakinyite hau no at last tugagitikirika tondu mwiri twinekete atia ni atuite cira na turarigana kaundu kau na nyina ithera so nituratheka tondu ithu twi muoyo our dear friend brother ni wohurukite ha na tuga ino niyo njira ithu Catholics niguo tuga ati kufa kuishi ni bahati kufa ni lazima mwalimu nditutwarite muno ari mwalimu ndacokire nie ngiuka ngituika cibu guku na ta hindi yo mundu akiri cibu ni twari hinya muno ni ithuĩ twakorwo twi in charge of every government department kana ni ngirigaca kana ni education kana niki ni ithuĩ twakoragwo tucirugamĩrĩire thĩinĩ wa area yaku ĩrĩa ũrũgamĩrĩire so ni twahotaga mwarimu akĩrĩ mũrata wakwa ni twahotaga kwaria ũhoro wa gĩthomo administration tugateithania muno na mwarimu ni twatwarana muno tugata na ngathia kumuhoya mataro na ndicibu nake munene wa gĩthomo no gakajuria ha munene okuna hana atia tungiga hagikara atia so we used to consult one another ni twahotaga ni anjeragira muno gwakwa mucii na ndamuceragira ciana ciake ni irakwa na mutumia wake we were so friendly ona hĩndĩ twakinyire guthomithia ciana citũ we used to consult one another andũ aya tũkũmakinyia kũ ona hĩndĩ twabanga harambĩ yake nĩ ndamwĩtĩte ngĩmwĩra mwarimu ciana ici cigũkinyia gĩthomo ha form 4 na nĩ inyuĩ mũratongoria ũhoro wa gĩthomo and so we discussed na tũgĩthondeka ũhoro ũcio and I can see the product of our talks kana consultation itũ nĩ twahotire gũtwara ciana icio a step further tiga harĩa twakinyĩtie ithuĩ tũgĩcitindĩka na amwe nĩ agũtindĩkwo mũtungatĩri tũgĩtindĩka ũrĩa ona ngari ĩtekũruruma ĩgatindĩkwo nginya gĩaka atĩa we did it and I can see I'm happy tucemanagia na ciana ciakwa ona cemania na ciakwa nĩ araigua akenete mũno ndacemania ciana ciake ngamera harĩ kĩndũ twatiganĩrĩire ũtahingĩtie harĩ kadigiri ũtanyitĩte na gwĩciria ũndũ ũcio ũkĩrĩ witũ nao njuge it is very very important gũkoragwo hingo ciothe gwĩka kĩndũ twĩtaga consultation tondu kuri andu matendaga gwika uguo mundu ehuraga githuri akauga uria amenya kana uria oi niguo kwagirirwo guthie mwarimu ari mundu habo ona riria twakinya hindi ya kuritaya ni mundu turahotete gutukana muno na raia
mwarimu hindi twathomithagia ciana iri cia kuhituka cia hituka head president Moi augire atiriri ciana cia hituka waga bithi uthio kore cibu andu magiciria cibu ni akora na vote head ya guthomithia ki we uri kindu heagwo uri kirukagirwo tene ni andu mwana ni arahitukire na tuleirwo ni munene tuke kwao wa cibu no nduke mucokia na thutha kana mwire aca no kumwira thie mwibange ni ndiroka na itwathomithirie ciana nyingi muno na njira yo ya kunyitana na community just to mobilize the people haha twina duty na kiria turetha ni ugi wa ndururu wa tendi twike atia mwarimu supported me so much muno gutire handu twathiaga horo wa guthomithia ciana cia Gitugu Kanyinya-ini Githiga Kibutha we did a lot na nie ndengenaga tondu ona ndora da supportire guthie thi ciana nja through Harambes jamanagia na itakumamenya ngerwo he munene imwe ukanyambe kugurisha ngamwira no I'm busy kanjira ihi tiukiaria ciakwa ndiraria wira tauti na mwarimu ni arutite wira muingi muno wa community na arari mundu wa guthikiriria na igwo undu ucio akawenda na akauga undu ucio nditugwika so ona riu ararwarire ni tukoretwo nake ta Sunday ithatu thiru tugoka kumuona tukaria muno makeria na tukamwira ni ukuhona na ungikia kuhona ri njira iho iri andu bekaga atia ni tutirahithana ona ni tukuona kuri ona agitwa giceraga na ona ni mathiete koguo ona twathie ri ni kawaida. Tiyo ya rege matiyo oro mama kwega kuraga todu ni mudu rare oro tuge mwathani abo kihuruko gitathiraga arohuruka uhoro mutungate ndarikia
Thank you muno. Retired Chief Bwe ni undu wa ciugo icio ni wega muno. Kuri andu angi tugwita haha makiarie na kumwe ndirona ni ciroti imwe nehetwo andu eri. Riu haha ngiheane guidance mwaka wa muri eri umwe no ku introduce ucio ngiarie. So senior education officer retired Ayubu Muthemba na John Waweru moka haha tuti nywere ni umwe a intro umwe gwete ucio ngi ari warugame aikariti uri ungi. Then mentor circle we are also going to do the same. We have Mr. Kibe and Madam Joyce. Umwe akitamburishe ucio ngi ari tondu most likely mutigaine rank uri okire munene ni mukwimenya akeria ariwe na mentor wona Maria. Then you make your presentation. Is it mentor who at Sango Moscow? Okay. Moscow you be preparing. Ni nyumbu shoka murumirire. Engineer Alfred ni akwaria na hau. Na wona aria reu you make your presentation. So mureke athuria cio umwe geithani uri ongiarie. Ageni no maragi ngihara magenda gutugeithia. Nikio tura give you that guidance. Guide. Let's observe that. Our Archdeacon na the house of the clergy na family ya mwalimu na Christian na andu aria othe magikite muthenya mothe tukimagarie muthuri uyu ngoda kumugethia na ngethi cia wendo wa mwathani muriega na njitagwo Ayubu Kamau Muthemba na ni ngocaga Kristo tondu mwathani na munokia wa muoyo wakwa. Riu muthuri ona tondu no kwigweta twakiruta wira nake na nie kaundu kamwe ndamwendeire ni urume ona gutuka hindi mwe naingiririe mai. Archdeacon muthenya umwe thirikari ya Kibaki yoka na ndikwenda kwaria uteti aria othe twari wabici twaheirwo nduthi na nduthi icio twaheo mundu wakwa haha rucine rumwe akihurira thimu ni nduthi yakwa ni aiywo na irari kanyumba gake hake hari kanyumba ke ha ndiuga ni gatuka akijia ni athie no ma ndamenye kate yaiywo gwakwa nyumba wakwa no watoga gukwera twike atia ni ndambire kuhoya mwathani ngimuria Ngai baba riu ni tuhenanie nigetha hote gu save mundu wakwa na Ngai ni atuteithirie tondu ndakiugire tuma nake twathi gunyua gacai hau kanyenya-ini tugithie wira tukinyua gacai niguo nduthi ithire na nene aitu kuria ndaihu makiuga gutire na thina no inyu hau mwi careless tukimenya Ngai wakwa cira wakwa no wathira. Riu otherwise Mr. Nyamugi okay introduce andu atakiruta wira nao ani tugukena. Thank you very much Mr. Muthemba, atungatiri na fellow mourners. Rĩtwa rĩakwa nĩ Warũĩ wa Nyamu na Warũĩ wa Nyamu nĩ wa Kangĩmeno no ngĩikaraga Mũrang'a. Mr. Thugu tũrutĩte wĩra nake mĩaka mĩingĩ mũno nĩ ũndũ wa kĩyo gĩake kuma arĩ o mwarimũ agacoka agatuĩka mũnene wa gĩthomo. Nĩ tũrakĩrĩkĩrĩirie nake tũgĩtwo title twĩtagwo curriculum support officers na rĩu muona irio twĩkĩrĩte haha. This is not orange, this is golden yellow. Na ngũcia ndarĩkia mũtigathi mũkiugaga atĩ ngũrũgamĩte harĩa mbere rangi ũyũ wĩtagwo golden yellow na koguo andũ arĩa mena golden yellow mũke haha nĩgetha tũkĩonanie arĩa tũraruta wĩra na Mr. Thugu nĩgetha ndĩmũ introduce mũikare thĩ gwete kaũndũ kanini kao. Apai mutige guka ni ndadirikana atiriri mutungatiri witikire mutungatiri mathaa maria wahe ni kumagayania maita maya njarie ndagika igiri na cio ndagika igiri
andå arä a mokä ndä introduce na tå inithe Mr. Thugu karwimbo tutegåcoka gwätia handå hangä nä twä tä kä ria å guo thank you kä reke ngä gwä ta maå ndå ma Mr. Thugu. Mr. Thugu ararä a very good mentor na niä Mr. Thugu ararä my mentor tondå aheo wä ra wa gå tuä ka tag tutor ndokire thutha wake na nä we wanmentire. Number 2, Mr. Thugu was a value based leader, ararä må ndå wa values, ararä very much committed, ararä very honest na ararä na a lot of integrity. Mr. Thugu was very hard working. He was a very responsible person. He was very hospitable. Digutira agitariria hospital ni kuga oguo oi hospitality yake oguo ni guari. He was a good advisor na mukuiritwo oguo. He used to encourage people. He had a lot of empathy. Ugagire na gathina kuri Mr. Thugu ni akuhota gukuhoreria. He was a very cool gentleman na muyo oguo ria makimuya rari mundu very cool. He always went to work. Unajua kuna watu wengine wakipewa ofisi they go to their place of work. Mr. Thugu never went to his place of work. He went to work. Kana gutire na ngurani. Ngurani ya guthi wira-ini na guthie wira. Mr. Thugu rathia wira-ini. Athiaga wira. Mr. Thugu was a very smart man. No watu mire gorago de smart. Niyo ngiambiriria wira wa tag tutor. Ndiari that smart. Mr. Thugu no wanyuririe gutuka smart gentleman. Na kinyuria wira wa tag tutor urutagwo na njira ya muthemba uyu. Tondu tag tutor na githweri ni kuga mwalimu mshauri. Ukituka tera advice yedu na wedu no kinya ukoro wibangite kaundu Mr. Thugu twari ndugu munene muno nigetha ndikie kaundu kau na mugurora thiini wa eulogy thiini wa booklet ino mwinayo mbica ya keri tigeyo ya mbere ugurora mbica ya keri mbica ya mbere ni Mr. Thugu na family yake mbica ya keri iri na andu atatu iri na mundu witagwo to the left ucio witagwo Mr. Maina na Mr. Maina ari officer in charge of Kagema Urban. Ucio wi gatagati etagwo Warui wa Nyamu na niwe ucio uraria. Akorora nyona wega haha ndi nyona hau nyamu nyona hau riu ni ucio ndi hau namba 2 ndi hau gatagati. Na kesho ngi ni Mr. Thugu. Bica ino twahurirwo Zanzibar. Toro twari ndugu muno na Mr. Thugu na Mr. Maina hindi twari tuwa ya kiwira Zanzibar niguo twahurirwo bica iyo. Hau ni hakuhi na haria hetagwo Slave Market. Era mathomaga history kuria kwanyitagirwo ngombo igathi igatwarwo kuru kimungu-ini kimungu-ini ga Slave Market ya Zanzibar twina Mr. Thugu na Mr. Maina. Riu ni ihoya riakwa ngwenda kuhoya mamba na mwitikirie hoye tondu ona ndi gatagati Mr. Maina ni athire about 4 years ago. Riu nake my friend ni athie ni ngwenda kumathaitha matikanjite ma wasiniite munaona niko katikati ndoe bahata korora Mr. Thugu wara mwendo uyu shaka Mr. Maina mwendo mauge nyamu ni we gatagati we nyamu niki ureka na ku mimi ni obiragu wasiniite tafadhali manake ndiko katikati hapa na riu ndagike wengi gukiugite ni ya introduce our officers ara turarutaga wira nao kujeni nigetha tumenye kia turarutaga andu aya ni amwe thiini wa aria turakoragwo nao na Mr. Thugu toguo mwandiko marauga haria kienda raini ya muico uhoro wigie community participation nito koino ukai nigetha tuine community participation haria muico ni murona arari secretary wa retired education officers welfare na nikio twamwikirira kanyamu gaka tutire twekirira mundu ungi na gutire retired education officer ungi tuhurukitie tugathoreka kanyamu gaka twikirite ni ndo wagitio kia Mr. Thugu turaugire ni tukumwikirira kanyamu kau twikirite ni murona ni athuri mena miaka yao aya nio mari atongoria githomorira Murang'a ya atongoragia tigari urahegura riria mwaigua Murang'a ina number 1 these were the education officers amwe mari EOs aria angi mari zonal inspectors tag tutors ni murona kwirutira kuu kunene kwina andu aya makauma makuria guothe maumite matongoretio ni awa chairman etagwo Mr. Muthemba haha na Mr. Commander hena Mr. Joroge we have Mr. Mbatia from Kiruri Mr. Manyeki from Murang'a Mr. Dongo from Mathioya Mr. Kamau from Mathioya Mr. Meshaki Joguna from Kagema Kiairathe na Mr. Gathuku from Wethaga andu acio nio twarutaga wira nao na ni Mr. Munene kayu na riu no Mr. na korwo hena mundu ungi tukoragwo nake the retired officers wina hau tafadhali uka haha ucio tagwo Mr. Munene ni wa kuria Mathioya na kuoguo mwitikire mutungatirio na koti hindi ya kuina tuyure Jess Mr. Thugu na rwimbo rumwe nigetha tukihinge chapter iyo mundu turakiendete muno na tonda hota gutongoria ndio kuina muno ndathire hindi imwe githoma ecology ngirwo your voice is too hoarse
Wona ri my tutor na rä u ngå gä ciria må tigathikä rä ria å rä a ngwambä rä ria må thikä rä rie ciugo menyaga wega ndä gå kå thä gä ikaro gä akwa kä rä igå rå mathä na mwago wayo ciothe nä igathira nä å kaga muoyo wetigä ra makanio cia thä na kå menwo nä andå gå tirä hä ndä å kagaya muoyo na wetigä ra ngatũranagia na mwathani igũrũ rĩega ngarĩonaga ngakena mũno ndarĩkia wĩra wakwa ngahurũke ndũkaga muoyo wetigĩra makanio cia thĩ na kũmenwo nĩ andũ gũtirĩ hĩndĩ ũkagaya muoyo na wetigĩra njũthagĩrĩria ndĩ gũkũ thĩ gĩikaro kĩega kĩrĩ igũrũ tamenya wega igũrũ na thĩ ciothe nĩ igathira nĩũkaga muoyo wetigĩra makanio cia thĩ na kũmenwo nĩ andũ gũtirĩ hĩndĩ ũkagaya muoyo ona wetigĩra njũthagĩrĩria ndĩ gũkũ thĩ gĩikaro kĩega kĩrĩ igũrũ tamenya wega igũrũ na thĩ ciothe nĩ igathira nĩũkaga muoyo wetigĩra makanio cia thĩ na kũmenwo nĩ andũ gũtirĩ hĩndĩ ũkagaya muoyo ona wetigĩra mwathani wakwa nĩ mwendaga na ngoro yakwa ngĩinainaga o nginya rĩrĩa ngarĩkia wĩra wakwa ngahurũke nĩũkaga muoyo wetigĩra makanio cia thĩ na kũmenwo nĩ andũ gũtirĩ hĩndĩ ũkagaya muoyo ona wetigĩra ũkegwatia thĩ mũndũ witũ thũmbĩ ya muoyo ĩkĩheanwo mĩhang'o ya thĩ na riri wayo nĩciagwĩtĩra nĩũkaga muoyo wetigĩra makanio cia thĩ na kũmenwo nĩ andũ gũtirĩ hĩndĩ ũkagaya muoyo ona wetigĩra ndũngĩona thayũ wĩ gũkũ thĩ kuona mwathani ndawonire waga gũtoria ndũkona muoyo oro nĩ mwandĩke nĩũkaga muoyo wetigĩra makanio cia thĩ na kũmenwo nĩ andũ gũtirĩ hĩndĩ ũkagaya muoyo ona wetigĩra nĩũkaga muoyo wetigĩra makanio cia thĩ na kũmenwo nĩ andũ gũtirĩ hĩndĩ ũkagaya muoyo wona wetigĩra rĩu ngĩikara thĩ tondũ nĩ niĩ ngũtongoretie andũ aya mũtungatĩri ũnjĩtĩkĩrie rĩngĩgĩthagia mũtongoria wĩ haha ndakane mũno
tũkĩhanda source of power generator hiyo ĩkonectwo rwĩmbo rũrenda hau thutha wa program na hĩndĩ cinĩcinĩka ona gũtarĩ inanda rũgame na igũrũ nĩgetha tũgoce Mwathani Jesu mwendwa wakwa na rĩu nĩtũgwĩtĩkia be reconnected. Good. Jesu mwendwa wakwa nĩkene kũgwĩtĩkia Jesu nĩguo ũkũhonokia Jesu endete mũrata mũnene ma Jesu mũhonokia rĩu nĩndagwĩthana Jesu mwendwa wakwa arana nawe nĩgũkorwo ndĩ mwathĩni na kaingĩ nĩnjĩragia Jesu mũhonokia rĩu nĩndagwĩthana Jesu mwendwa wakwa nĩũkwahota gũthambia ngoro teno ĩna gĩko na nineremehia nĩngwendete mũrata mũnene ma Jesu mũhonokia rĩu ndagũkĩratha Jesu mwendwa wakwa ndagũthaitha ũtherie matukũ-inĩ makwa mothe we Jesu ũndeithagie Jesu nĩngwendete mũrata Jesu mũhonokia rĩu nĩndagwĩthana tũgũikara thĩ na a little change CM Maina niwe okwaria handu ha fraternity ya Mwasco na wonaria andu aria ma Asco kwa yo ekuharirie igena mweka wa kugoca Ngai na rwimbo ruria mahaririirie mini hwa tondu ndirakigua turi na atongoria aingi aria mari kuria-ini utongoria tutumahe the aspirants bekuo gatagati-ini gaitu na kuri aria amwe sitting na no tugucokeria Ngai ngatho ni guturehera mheshimiwa Martha Wangari Karua undu umwe na ndiu tumwitaga atia no ni mutongoria ungi witagwo Peter Professor Peter nake tondu wendikirira igwa rugamite giti no ni arugaga atongoria ni njui he cracked the hard nut in his analysis but we thank God that you are with us Bwana Kagwanja na nigetha tuhote kumenya uria turi giteithurana no ungigaithania na no ukuwave MC Karanja there gwa Karanja riu we wakorwo ki aspirant kana uri kiu kingi umuone twandike wega ngireherwo kanyamu kau gakiuga haha
no family ni matũrĩtie atĩ twage ku entertain a lot of political talks na no hi from my side hi nĩ tũrĩkĩmenya tumatigĩkĩinwo koguo gũtakĩagĩte ũmwe wakiuga hai rĩu kindly have their names please. That's the man, you know him, he appears almost everywhere locally and internationally. No tuokatane tukimwiraga ndagakĩarie makũrĩa aragia gũkũ aga tukamuona na maitho twakĩinũka ũgakĩmuona wegega akorwo ũkĩenda ũkĩigua ũgekĩra earphone nĩguo kũrerirwo sawa sawa. So kindly mentor, you are welcome. Want to say hi, the other one to make his remarks. Thank you very much. All protocols considered, we are the mentor circle. Na turutithanagia wĩra na John Chege in family ĩrĩa yothe kwambĩrĩria na our dear dad. Nĩtũmoĩ wega. Tani ni ndamenyete 1997 because I first worked in Kagema. My name is Dr. Daniel Kinywera, the Chief Operations Officer and the Deputy CEO, the CEO and the board member representing Kagema. Newera Nairobi na tikinyete no ni magukinya mbere ya turikitie. I would request no jurie fraternity, the colleagues of John Chege, kindly aria me hakuhe moke niguo Pius, I saw you somewhere. Mentor fraternity, most importantly, the dad is a good, was and is a good member of ours. He has mentored most of our members from this area, and fortunately he was worked with our treasurer, and they mobilized so many members from Kagema, and even the retired officers, many of them are known to majority of us because some of us have worked quite long with the circle. Previously it was Muranga District Teacher Circle, then it became Mentor Circle. With me is colleagues from various branches across Kenya, and they will just say hi, and then one of our officers will say something as we mourn our dad. Thank you. Excuse me, unless you call the boy maritwa mao ingĩenda umatambulishe then ũkwariarie no akorwo ndũkĩmoĩ no makĩgwete rĩtwa na yes ũngĩanjĩra akorwo ndimoĩ wega to correct you. I'm their dad, sorry, and this is Deborah, and this is Rose Mukoma, the Mulanga branch manager, and Anthony Harriet from Kagari branch, William from Kagema branch, Bogo from Keno branch, and Wajiko from Kadara branch. And we are happy to be here, and I let my colleagues John to say something as we continue with the program. Thank you. The House of Kraje, kanitha, family ya mwalimu na members arĩa magiũkĩte gũkũ mũrĩaga mwathani agocwo. Hamwe twendetwo Ngũnjiri na tũrutaga wĩra na Bwana Chege is the son of mwalimu ũrĩa tũtigĩte. Mwalimu akoretwo member witũ for quite some time, miaka mĩingĩ ĩrĩa ndĩmũĩ, almost 20 years, na akoretwo royal member. Ũguo twĩ family ya Mentor Circle nĩ tũraiguo twĩna kĩeha mũno tũtigĩtwo nĩ member witũ tũroĩ, no tũgakiuga Ngai no mwega na ekaga kwenda gwake, na nĩ agĩtũtigĩra Chege. Nĩ tũraragia twĩ mũcemanio na Devi tukaigua arĩ mũndũ wa kũhe andũ discipline, na rĩu Mentor Circle tondũ Chege nĩwe tũheaga discipline kũruta auditor witũ, tuge nĩ atũtigĩra mũndũ mwega. Tuona Chege nĩ tũmũririkanaga, maybe Chege no ũrũgame
nĩ ũndũ wa members arĩa megũkua mentor sacco magĩkuone tondũ niwe ũtũhũraga kĩboko hĩndĩ ĩrĩa twahĩtia. Thank you nĩ twamuona na no recognize help our board member ngũmuonete Catherine please ũcio arĩ director witũ kwa mĩaka mĩingĩ na no wega tũkũmĩrecognize. Asanteni sana, Mungu ambariki. Thank you very much. Asanti, tuwashukuru sana mentor fraternity nitoe ni mwempawaga arutani ona atungatĩri na andũ acio angĩ. Thank you for good work. Now we have Mwasco representative C minor ni ũgũka ũgwete mũgambo handũ ha Mwasco then tukĩrie Mwasco fraternity moke ni tondũ mekugĩte mena rwĩmbo nigetha mũgocere Ngai hau. Mathani nĩ mwega na hĩndĩ ciothe clergy atongoria itu othe arĩa makinyĩte ndĩrona kwĩna atongoria kadhaa haha na kwa nĩ magũgĩtũgeithia na monas wenzangu hamjambo. Nĩra rũgama haha nĩ ndeto CM no CM nĩ rĩtwa rĩa wĩra commercial manager no rĩtwa rĩakwa njĩtagwo CPA Joseph Maina na ndutaga wĩra na Mwasco kana Murang'a Water and Sanitation Company na turutaga wĩra na mwanake ũrĩa mũnini wa mũtigaire mwarimũ na nĩwe wĩtagwo David Irũngũ. Nda kĩheo kamweke thutha wa andũ aingĩ kwaria na andũ arĩa kaingĩ maragia thutha matiaragia mũno tondũ maũndũ maingĩ makoragwo marĩtio nĩ acio makwarĩtie mbere. No nyende kũgweta atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũracemanagia kũrĩa committee ya Murang'a nĩ tũraragĩrio nĩ David na Chege na magatwĩra baba wao arahurũkire ahoreire. Magacoka oho magatwĩra tũtige kũmaka na ũhoro ũcio nĩ ũratũcharĩnjaga mũno tondũ arĩa tũkĩte gũteithia matige kĩmako nĩo maratwĩra tũtikamake. Ũhoro ũcio nĩ ũratũrutire atĩ anake acio kana ciana cia mũtigaire nĩ mararutĩte wĩra wao ũrĩa wothe mangĩrahotire gũteithia dad. Nake dad nĩ araikarĩte aroretwo wega nĩ ciana na mũtumia na nĩkĩo nake arathire ahoreire. Koguo nĩ ngatho mũno nĩ njũĩ nĩ tũthiaga kũndũ kũngĩ macakaya tũgakora andũ mena kĩeha mũno no rĩmwe makoragwo na kĩeha nĩ gũkorwo hihi harĩ kaũndũ matarekĩire ũcio wathiĩ na nĩ marerira hihi na arĩkorwo hihi mũthee nĩ ndamũtwarĩte thibitarĩ ĩngĩ hana na no korwo hihi ndangĩahurũka. Rĩu rĩngĩ nĩ ũndũ wa kwĩrira kũu andũ magakorwo na kĩeha mũno no rĩu inyuĩ mwĩna thayũ tondũ nĩ mũrekĩte all that you could gũteithia baba wanyu rĩrĩa ararĩ mũrwaru. Koguo nĩ ngatho mũno kũrĩ inyuĩ na Reverend Kahiũ nĩ atwĩraga atĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩna the right people in our lives tũtingĩona mathĩna. Koguo mũthee nĩ ararĩ na right people in his life both colleagues na ciana ciake na mũtumia tondũ nĩ maramũrorire mũno hĩndĩ ĩrĩa especially hĩndĩ ĩrĩa araukire kũremererwo nĩ mũrimũ. Koguo na ithuĩ tũkĩhoe tũgĩkorwo na the right people in our lives nĩguo maica magatũhũthĩra na tũgathiĩ rũgendo tũnyitĩrĩirwo. Ndikwenda kwaria mũno nĩ tũgũkĩte na andũ a Mwasco na itanameta no nyende kũruta apologies cia our managing director Engineer Ng'ang'a nĩ ũndũ nĩ agũthiaga igongona rĩngĩ atangĩtĩrire na ngwĩciria Saturdays guo ndũkĩrĩ mũthenya mwega mũno na nĩkĩo andũ aingĩ matarakorwo na magongona ma mathiko on Saturdays tondũ kwĩna magongona maingĩ mũno marekwo Saturdays. Koguo mpokee apologies zake na pia pole zake na za Mwasco fraternity tũgũkorwo twĩ hamwe na inyuĩ na mũkui otoguo gũkwerwo nĩ aria acio angĩ nĩ ateithĩtie andũ aingĩ mũno na ta Mwasco nĩ atũteithĩtie nĩ gũtũhe mwanake mwega ũratũrutĩra wĩra
agĩũka kuo mĩaka ĩrĩa okire arĩ karani kana mũndũ mũnini, na athiĩte hambĩte ngathĩ nĩ ũndũ wa wĩra wake na gĩthomo gĩake, gũthiĩ akĩongagĩrĩra gĩthomo na kĩo gĩake, koguo agakinya kĩwango kĩa gũtuĩka manager thĩinĩ wa kambuni ya Mwasco. Koguo no tuge mũthuri ũcio ona ithuĩ nĩ aratũhutirie mũno, tondũ nĩ atũhete njamba ya gũtũrutĩra wĩra kũrĩa Mwasco. Na ngwĩciria andũ a Mwasco rĩu no tũke haha mũtungatĩri mauga ma gũka othe nĩguo ma celebrate na our colleague David moke maine verse ĩmwe. Tafadhali tuharakishe wana Mwasco, wale wako karibu. Kũrĩa wĩra-inĩ tũtiĩkururagia, ũguo na gũkũ nĩ njũĩ tũtigwĩkururia, tondũ tũngĩkururia no tũhe andũ maĩ mena gĩko. Yeah. Karibuni. Gĩciria mbica ĩno nĩ mũrakĩmĩona nĩ reflection ya ũrĩa maikaraga na colleague wao David. You can see that group.
Tuwapigie makofi vizuri wana Mwasco. Nio matuheaga maĩ kũrĩa taũni ya Murang'a nginya Maragwa I think na kũu kũngĩ na matirekaga tũnyote. Thank you muno. Having done that, nĩ kũrĩ andũ mareĩta Sahihi Patriots. Rĩu nĩo tũkũhe handũ on their behalf. There is Daniel Buru ũrĩa ũkwaria handũ-inĩ hao kana ũrĩa makĩappointĩte. Then we have Gimwa Men's Welfare. Now mandĩkĩte Charles Mwangi. Ndiũ kana ũyũ gũcoka kana nĩ another representative. Yes? Oh, another Charles Mwangi, eh? So Sahihi, Bwana Buru Kamova, Daniel, then Gimwa, Charles Mwangi. Okay. Magwete Shugo. Meanwhile, Mr. Mugendi from, is it Shura or Gura Secondary in Kabete? Nikugweta kamugambo handũ-inĩ ha family ya Mr. Maina. Then we will continue like that. Go ahead. Thank you. Praise God. Mwathani agocwo. Yes, hamarĩtwa nĩ Daniel Buru na njũkĩte hamwe na kambuni ya Sahihi Interiors Builders. Na kũu nĩkuo tũrutaga wĩra na one of our brothers, Duncan Kamau, who is son to our dad who has gone to rest. Ntũgũkĩte hamwe na aruti a wĩra na nĩngũ ma request moke so that we can also introduce you. Tafadhali muharakishe wherever you are. So request our clients, our partners, those who accompanied us, also from Bible Study Fellowship, also request if you can join if you are here. Yes, kwa beria mwenoyo, this is Catherine Degwa, ucio niwe finance manager wito. Hau kado ni Christine, our accountant. Hau ni Michael, operations, akihea andũ wĩra throughout the country, young people. Na kado yake ni project manager. Interior designers twĩ mafundi kĩoguo project manager. Now, nego record also apologies from our MD auma gũkũ na ararĩ o mũciĩ ira akanyitanĩra ndũgũ na nĩ gũgĩthiĩte nĩ ũndũ wa wĩra. Let me say today we are very honored to join family, friends and church to celebrate a family well lived by Baba Duncan. We call it a celebration because we have seen who Duncan is and how he has been relating and working together with us at work. And when I read and I listen to the story of Mwalimu Jackson, I can testify that Duncan is walking in the shoes and foundations well laid. Now, Duncan is that one person in the office to be our accountant. He has been our HR, hiring, firing, disciplining all of us. He has been a fundi in the site, taking lead and delivering very good projects. He has been our sales officer. He has now been as our general manager and acting CEO. And that is a testimony
mutungathiri tondu ni tuthiete karugendo tondi gutikagi kahenda kanene tondu uria ithe wacege turatwaranite nake thiini wa gikundi giki niratutwarithitie wega muno na gikundi giki nigetha tuthondeke tugite guku gitugu tukwenda guthondeka kiganda ya guthondeka irio cia ng'ombe. Ithe wacege atwirire atiriri wona tuona mbeca kuria gwake ni agatuhe handu twake muita twikite atia tuonete indo cia kugura indo no na ithuĩ nĩ ũndũ wa harĩa tũkinyĩte tũrathiaga tũgĩethaga indo tutiraĩkinyanĩria no ningĩ kũringana na ihinda rĩu rĩothe tũikarĩte na ithe wacege rĩrĩa tũtwarithĩtie kũndũ kũingĩ mũno rĩrĩa tũgoka kĩharo gĩkĩ agatwĩtĩra wa CEO no tũcokie ngatho nĩ ũndũ wa CEO kuma kũrĩa aikaraga kũrĩa Gĩtugĩ nĩ ũndũ wa kwenda andũ a Ngimwa tugathi tugathomithio Gĩtugĩ tugatwarwo kũrĩa ng'ombe iria ithagĩrio ũguo na kĩoneki kĩu tũtikwenda gwĩteanĩria tondũ ithe wacege ona tũngĩrerwo twĩke kaũndũ kangĩ araugire aca o kĩrĩa gĩatũmire twambĩrĩrie gĩkundi gĩkĩ no kĩo tũgwĩka atĩa ũguo niĩ nĩ ngũcokia ngatho tondu ararĩ secretary na ararĩ signatory wa gĩkundi muthenya ũrĩa mũthuri ahurũkire nĩ twagĩire na meciria maingĩ mũno wa mbere tukarigagwo rĩu mũthuri ũyũ ararĩ secretary witũ rĩ tũkũmũteithia atĩa na ararĩ gĩkundi gitũ na ararĩ signatory no Ngai nake no ithe wacege maũndũ marĩa mothe tũrendaga gwĩkĩra ithe wacege tũtinaga kũmwĩkĩra nĩ ũndũ ararĩ signatory tondũ nĩ twaheirwo ũrĩa tũgũthiĩ na mũthenya ũmwe tu tũkĩrĩkia na ithe wacege tũkĩhota kũmũteithĩrĩria ũguo niĩ no njokie ngatho nĩ ũndũ wa gĩkundi gĩkĩ kĩrĩa andũ igana rĩa atano na mũkũrinũ ũmwe andũ igana na atano na mũkũrinũ ũmwe ndigwĩciria mũkũrinũ ũcio gũkũ ongorwe gũkũ no wega no ningĩ no njokie ngatho tũrĩ na bicobu gĩkundi-inĩ gĩkĩ tũrĩ na bicobu na nĩ marehoete nĩ ũndũ wa kwenda mũthuri ũyũ ithe wacege rĩ no mamũine karwĩmbo ũguo nĩ ngwenda aca matikũina mũndũ gwĩtwo Njiki John reke agwete kamũgambo handũ ha kũina please. Sawa, thank you. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Rĩtwa rĩakwa nĩ John Irũngũ wa Kĩmani. Kristo nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Thengiũ Archdeacon nĩ ũndũ wa kũhe kamweke gaka. Ndĩ wa group ya Ngimwa na nĩ niĩ ngoragwo ndĩ coordinator kuo na nĩ ũndũ wa ũguo tũragĩkoragwo na mũthuri ũyũ gwĩtwo ithe wacege. Makĩria ma ũguo mũthuri ũyũ kũhurũka gwake akĩhurũka twarĩ nake na he kaũndũ ndĩraranire tondũ o mũthenya tũthomaga kaũndũ kerũ o mũthenya na kaũndũ gaka nĩ ndĩraigire nĩ ngwenda gũshare na inyuĩ no nyende mũmenye atĩ gũkua kwa mũndũ nĩ ta kũbucia kwa ritho. Twarĩ na mũthuri ũyũ na nĩ twaririe nake no kuma haha gũkinya Kangĩma mũthuri ũyũ ndarĩ ho na ũhoro ũcio ũgĩthira. No wega wĩyũrie tondũ gũkua kwa mũndũ nĩ ta kũbucia kwa ritho ũma nĩ atĩ kũrĩ ũndũ ũngĩhoteka ngorwo ndĩrauga ũguo ndagĩka-inĩ ĩno na ndagĩka-inĩ wengĩ ũigua ndirĩ kĩ wĩyũrie ũngĩenda gũkua ũhana atĩa. Nĩ tuonete na kana nĩ tũranĩte maũndũ maingĩ mũno kuma Jackson ahurũka ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũikara na andũ. Ndoka gũkũ 2016 ndakorire Jackson hĩndĩ aritaya na tũkĩgĩa ndũgũ yarĩ nene mũno na rĩrĩa twagĩire ndũgũ ĩyo ndamwĩrire ndakanathumbũke mũthenya oro no ũmwe nĩ ũrĩa gũthiĩ thibitarĩ. Rĩrĩa aremirwo nĩ gũtwarithia ngari ndamwĩrire rĩu ngari nĩ yaku no nĩ yakwa nĩ niĩ ndĩgũtwaraga na nĩ tũkoretwo nake for that long na nginya rĩrĩa arahurũkaga no nĩ ndamũkuĩte
ngimutwara thibitari kindu thaa thita uguo na nuthu. So ndirenda kuga ati mundu emenyerere muno uria agukorwo ahana, tondu anything can happen anytime. Wiyurie muturire waku na Ngai waku hana atia, tondu no akwite o ndagika oro yothe no okorwo tari ho ndagika-ini wengi. God bless you so much. Mwalimu Thugu ndiramuhoera huruke kihuruko gitathiraga, na ndiretekia ati tungikorwo ni tugutura ta Thugu tondu ni atuonetie Thugu nu na nitumenyete Thugu nu, chances are ni tukamuona kuria iguru kuria andu aria makuaga mathiaga. God bless you so much. Thank you. Wega muno ni ciugo icio. Mr. Mugendi atwariria, whom I think is on the way coming, ni tukuria nake mwalimu Mr. Mbue ni akugweta undu handu-ini ha kanitha witu wa Emmanuel Church, na arikia kugweta uguo kwaya ya Emmanuel Church Gitugu kindly ni ho muguka muinire mugoce mwathani. Immediately thereafter athuri a kanitha a Gitugu nao ni mari na rwimbo na nyu murumirire hau, then we will give you direction thereafter. Karibu. Thank you so much. My name is Mugendi Wilfred, Principal Shura Secondary School in Ikabete, where Madam Florence is a teacher. I've come here to pass my condolences to this family of Jackson Thugu, who, according to this gathering, must have touched the hearts of very many people. There's a sign that he has touched the heart of very many people as an education officer. He never touched the buildings, he touched the people. So on behalf of Shura Secondary School, Madam Florence, maybe you can start. On behalf of Shura Secondary School, where Madam Florence is a teacher and where I'm the principal, I want to sincerely pass our condolences. There is also another worker in the school, from the school who is at the back there. I want to pass our condolences to the family and wish you God's strength at this particular moment when you are mourning the passing on of your dad. Thank you. God bless you. Thank you very much. Leo sio ni summarize wega ta principal. Thank you muno, Mr. Mugendi. Mr. Mbue, on behalf of the Emmanuel Church. Thank you, Chijikon, House of Clergy, na family ya the Red Jackson, na togoria tukire na othe, na ithuothe Ngai ni mwega, na hindi ciothe. Njitagwo Mbue wa Kirima, ndĩrathie kĩbandĩ-inĩ njĩtagwo Peter Mbue wa Mwangi. Jesu nĩ mwega nĩ ahonoketie. O toguo ndairwo noguo gũkĩenda gwĩka na njĩke na njĩra nguhĩ mũno, nĩ tondũ cia The Late Jackson nĩ twarĩtie na tũgaciaria na tũgaciria na njĩra nene. Na rũtha rwaku Archdeacon, na ndiumĩte nja ya kanitha, o toguo tũtarĩirio wega na tũthomete wega, The Late Jackson nĩ mũndũ tũkĩoaine wega, na toguo aratuĩka nĩ mentor. Ũmwe wa andũ arĩa mamentĩtwo wega mũno nĩ niĩ. Koguo othe akoretwo arĩ, tukoretwo twĩ hamwe nake ndĩmemba kuo. Na ngeria ũrũ hanini tu, maũndũ macio mothe ararutaga, mũrutani, tutor, ũguo, inspector wa gĩthomo, maũndũ macio twacoka twathiĩ kanitha-inĩ gwitũ, niendire kũmarehe kuo na akĩma-actualize. He mwari ũmwe waririe ũhoro wa gĩthomo ũrĩa The Late Jackson aragĩkaga, na ndĩ beneficiary wa ũndũ ta ũcio. Nĩ tondũ wa kwenda gĩthomo mũno kũu kanitha-inĩ, nĩ arendete kũnyitanĩra mũno mũno ũhoro wĩgiĩ gĩthomo. Mwana ũrĩa weka wega mũno kũrĩmĩte agatũma mbere historĩ ithuothe, agatũtongoria na tũkamũnyitĩrĩra na tũkamũmotivate. Tũtongoretio nĩ The Late Jackson na kũruta indo ciake. Ũndũ ũcio ũngĩ ũndũ wĩgiĩ kanitha, through the influence ya Mũtigaire Jackson, nĩ tuonete ũnyitanĩri wa family ĩyo na njĩra nene maũndũ-inĩ mothe megiĩ kanitha, na no nyende tũhũre mũhũri ũhoro ũcio tũrĩ ithuothe, tondũ mama nyina wa Cege
through the influence na mentorship ya the late Jackson ni chair wa Mothers Union kanitha-ini. Oku kanitha-ini gwitu ciana imwe ciake ni patron a kanitha gwitu. Iyo nio irari participation ya the late Jackson na nitukenda gwitikia family togu twagitigwo twonereirio wega ni mwarimu tukinyitiririo hau tondu gutiri undu ungi mwega na munene muno tungika tiga gukinyira nginyo-ini cia the late Jackson tukinyitiririo wega tutwarithie wega ogwo atumentaga muthio na mbere na gutumenta na nituonete mugitumenta kindly maintain that. Thank you very much. Thank you. Tumpige makofi Mr. Mbwe. Thank you. Now the church choir ya kugugwitwo Emmanuel Church Gitugu na nawinaga nanyi na Waithira, karibuni nigetha mugoce Ngai na aria magikome haraihu kaindire ukai. Then marikia kuina hatikugia break ingi no rwimbo rwa church elders na church elders marikia kuina nitukuria St Peter's Cathedral Choir akuria keno na nime kugoca Ngai na rwimbo ruria mahaririirie niturarurikana. Karibuni wana kwaya nigetha imugoce Mwathani. Immediate after that choir church elders mutikareke ndimwite mumire na aria makiri elders marimeni oro hau. Thũmbĩ yakwa matu-inĩ ndĩramĩona na mairia ĩndĩ ndakinya igũrũ ngamĩona na njikĩrwo mũrata hihi we nĩũmenyaga woi atĩ Jesũ nĩ muciĩ wakwa mũthaka naguo ndĩrawona na mairia ĩndĩ ndakinya igũrũ ngawona na njikare mũrata hihi we nĩũmenyaga atĩ Jesũ nĩaroka kũiyĩra arĩa atheru amatware ikenero wona ndakinya igũrũ na niĩ nĩngaheo kahiga kandĩke rĩtwa rĩakwa na norĩo rĩtwa rĩakwa mũrata Duma ne wakire
cianeneha ndeithia Ngai wakwa ikanorĩreho njeruhĩria hinya tuĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma Ngai ũrĩa warĩho hĩndĩ ya Danieli ona rĩu arĩ na hinya ndagarũrũkaga we nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga ona hĩndĩ ya mathĩna ndagarũrũkaga nayo mĩkuru ya rika na irĩma cineneha ndeithia Ngai wakwa ikanorĩre kuo njerũhĩria hinya tuĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma nawe rũgendo-inĩ gũkorwo nĩ hinya baranagĩte thĩno ikirie gũthira Jesu akirie gũka agaturũkia kũrĩa gũtarĩ maithori na gũtarĩ thĩna nayo kuru ya rika na irĩma cineneha ndeithia Ngai wakwa ikanorĩre kuo njerũhĩria hinya tuĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma. Church choir, rather elders. Let me join them also. Hymn number 380. I need thee every hour. Niguo tuli na githungu, but I will sing it in Kikuyu. Imba Zayoni we Mwathani motugi no mogambo waku onge orelia nemba tairionewe onda dhime mokori nego karewe tairionewe chikaria hakuhe magene
ona ithuĩ kanini ti koru. Yeah, thank you St. Peter's Cathedral. Wote sio kwaya peke yake, lakini wale wote ambao tumefika, tafadhali karibieni. St. Peter's Cathedral, najua tuko wengi, tuitekere guka kwaya mkituongoza, wengine tutaimba tukiwa nyuma yenu. St. Peter's Cathedral Keno ndio hao. Rĩrĩa Jesũ agacoka agere manage na manage nĩ mandũ arĩa nakũra maganĩra ta ĩrĩa yake warĩ na ng'omaga ĩthakara manage ake akongania amatware gwake arĩa ega na theru arĩa nakũra maganĩra ta ĩrĩa yake warĩ naguo magagĩthakara manage make maganĩra ta njata ĩrĩa yake warĩ naguo magagĩthakara manage make. Kadige duma na keha gokare wa kujeso ojohore nyume okomboine gokagwa kujeso Loka uhonie okenine okia wakwa igemehia joke halewe Loka gwaku Jesu oremiwa Bwana utaki nengutika joke waku dogorayo nemo tarafa gokago aku Yesu gotigawe ya ohedayo urokie lige witaga ni eraru wagoinagere goka gwaku Yesu gotigago rona mwiteo Ukaore waku Yesu ojatake na okitere Uka waku Yesu Ire kwe iganya kwehoke Ire kweha nagere nyobukage dole atena gokawaku Yesu gotigakwo yana ihoru
Jesu utarere na utheri waku Goka waku Jesu Ine kwana Gekaga nene Donye nayo Nekiugo gyaku Egorage Meribi waku Goka waku Yesu. Thank you. Mahorerwo karohio nao. Thank you muno. Muthenya wa mwarimu thugukire muthenya munene na hege kuke gwagati yanora muno ndigithinjikaga so no ni tukugeria maria manini tukuhota gwika tuhote kumeka na utaratibu uria Ngai agututeithia no nitundirite na gicunje kiria kinene no kuri na icunje very important still tugitigaretie na mweke uyu naguo ni tukugia na ihinda ria kuheana direction hanini tondu we have the gicunje kinene tutigaretie gia tributes na ni tukuonaga kocio kira haho ni wega makiria nigetha wona twarikia na tributes tuheane direction wa tongoria na some few consideration na node na bia gwika iria cietagwo adjustment, emotional adjustment nigetha maundu mangiaga gwikubiba muno ndugakirakarire nyumba-ini ya Ngai ona ithuĩ atungatĩri nĩ tuthiaga magongona he andũ turari guthikana na ngaikara haria mutongoria wa igongona aranyona wega ona kamera cini ndahuragwo mbica ngaikio haria na njikirite gacati ka white gekuoneka muno na atomire ku tutari organize tuona ona tutoritwo turi akanitha uriku tondu kanitha itu atongoragia na gatiriri ona ra ukiri organize wa hari ndinyanyihanyiha ndi obika wa gitugu ndi archdeacon wa Kirure na ndikire senior na ndikire muthuri wa gwakwa na ithe wa ogwo tiga no haure so ndagwo ogwo ni undu wa andu makiambe gwikira adjustment nigetha ugikiona tutarari organize muno ti kumenwo yo cinginyiha ciamba kuheo ageni tondu mwene mucie na muthenya wiki atia utuke tondu mugeni akirirwo ri the tributes nigetha tutikaiciikire na hari ukihana direction ya tongoria ria tukiri nayo the aspiring na ona mangia kwaria be assured ni ukugwetwo ritwa na ni ugukirugama na tukuone na andu awe na ohindi ingi nigetha tutikae kwiyima ihinda ria kuhunjirio kiugo kia Ngai na gucoka gwithi na haria mucie ya uguo mundu ndaka personalize ecirie nie ni nie njagire kuheo tondu ndikwendagwo acha you are so important. I think in our center our aspirations are for the welfare of our nation
na nĩ tũgwĩtĩkia atĩ Ngai nĩ agũtũrathima. Family members, Chege and the others, kindly welcome and make all your tributes. Tutikae kũriganĩrwo nĩ inyuĩ mũno tondũ tũrĩ in the mood of presentations. Make your presentations also nĩgetha na ithuĩ tũhote gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. And on a tribute from his wife. My dear Mr. Dogo, as I used to call you, how I will accept that you left and so soon, and you aren't here anymore. Our memories date back when we met at Keilada Tea Bank Center, when I was a clerk and almost forgot to buy tea leaves from the farmers, and we became best of friends. Since then, you become my confidant, mentor, and father of our lovely children. I can at least see that you are the husband God had chosen for me. You are my pillar, provider, comforter during weak and thin times, especially when our children were growing up. You ensured that we lacked nothing, and most importantly, their education. I can clearly remember when you went out of your way and educate our children all the way to Uganda. I especially can't forget your selflessness to be a present husband, a father, and bringing the family and in-laws together, our children, and I cannot forget the quality time we shared and how you used it to laugh, traveling. Mr. Dogo, apart from being my husband, you are also my mentor. I always mesmerized by your passion for education, and you lived a life worthy of emulation. I was admired how fair and just you were in all situations. I also loved the way you loved fruits, and you lived a life worthy of emulation. And took care of your health. I also loved that despite you had never valued the material possession. As long as I live, you will always be in my heart. Nothing can heal the soul of your living. My lover, your life was a blessing. My lover, your life was a blessing to countless lives. Now that you have left, I pray that God will fill the void you have left. We will cherish the good memories we had with you, just as you loved saying, face the reality. I am now facing and accepting that reality. You are no longer with us. I accept you. I accept with open arms to parent our family till we meet again. Rest in peace, my dearest Mr. Dogo, from your wife Esther Jerry Dogo. Tribute to my dad. It is hard to believe that you are no more. Words are not enough to express the deep hole you have left in our hearts. Only God understands why this had to happen now, and He alone can truly comfort us. We will ever remember your laughter and the love you had to my family. The several trips you made to go there to see your daughter and the in-laws. Your love was beyond measure. I cannot and will never forget you. Have always taken care of my Kevin. You educated and care of him, traveled with him, and never get tired. I will be forever be grateful.
As your firstborn daughter, I will strive to lead my siblings and preach togetherness as you desire. You are my hero because you gave all in everything you said to do. Goodbye, my hero daddy. Your loved Hannah, your beloved daughter Hannah Wivera. So thank you. As we read, as we are reading, it's on the chronological on the way we came. So it's good to understand. So I'm the second born in the family, and so you'll follow up as we read. Tribute to my beloved dad. Dad, today I stand here with heavy hearts, but also with deep gratitude for the life you lived and the legacy you leave behind. One of the greatest values you taught us was unity. You made it a norm for us to meet regularly as a family, discuss issues openly, share our challenges, and find solutions together. You would even visit us at our homes just to check on us and make sure we were doing well. Through your actions, you taught us that family is our greatest strength. As a teacher, you cherished education deeply, from primary school all the way through university. You closely followed our academic progress. Reviewing our reports form was a serious tradition. You would carefully go through every subject, discuss our performance, and encourage us to do better. Even after we became adults, your passion for education never faded. You extended that same concern to your grandchildren, always asking about their performance in school and encourage them to work hard. I remember one particular incident when I was in Form 3. I was sent home from school for speaking my mother tongue instead of English, which was against the school rules. We were required to buy a novel before being allowed back to school. Fearing your reaction, I went to my grandmother's home and stayed there for 3 days, pretending we were on midterm break. I was to return back to school with a new novel. Using my pocket money, I bought the required novel and returned to school feeling I had successfully hidden the truth. When I eventually went home for holidays, the first thing you asked me was, "Nĩwamenyire kwaria Gĩthũngũ?" Have you now learned to speak English? At that moment, I realized my secret was no longer a secret. Through moments like these, you taught us accountability, discipline, and the importance of doing the right thing. Dad was not a man of shortcuts. He believed in hard work, honesty, transparency, and being realistic in life. He always encouraged us to do things the right way, no matter how difficult it was. I also remember when I went for the introduction of my wife. After the discussion, you called me aside and asked, "Nĩũthiĩte kwao? Have you visited her parents?" When I answered yes, you asked about my plans and advised me to prepare myself well and proceed with the dowry process. At that moment, I knew you had approved my marriage. That was Dad, firm, practical, and always guiding us to follow the right process in life. Dad, as your first-born son, I promise to carry on the legacy you have left behind. I know the shoes you have lived are too big to fill, but with God's help and the support of my family, I will do my very best. I also promise to take care of Mom. Rest assured that she is in loving and capable hands. We will continue to support her, love her, and stand by her, just as you would have wanted. Rest in peace, Dad. We love you, we honor you, we will forever cherish your memories. Your loving firstborn son, Shege. So my heart tribute to my beloved father. Hello, Dad. Your passing was a shock that left me
devastated, depressed, and I never thought it would be soon. Throughout your life, you worked tirelessly to give us the best, showering us with premium fatherly, plenty of care and love. Though you weren't the wealthiest man, you made us feel like loyalty. I couldn't share any success story without mentioning you and Mommy. Your investment in us, quality education, training, your investments, your quality education was always invariable. The moral values you instilled in us are already bearing fruits. You were a giver. Indeed, you had a heart literally carved out of gold. You didn't mind giving your last penny to anyone in need. To anyone in need. You were a friend to many, a brother who loved his siblings dearly. When people, no matter their tribe or religion, came to you crying, they left your presence with a smile rather. Sorry for that. God always used you to wipe their tears. You have left a legacy of positive impact in their lives of so many individuals. However, from your greatest character, I learned it is not always I have learned rather to being always fair and face the reality, as our mom has mentioned. You were the heartbeat of the family, a disciplinarian. You lived a life of dignity and stood for peace, truth, and togetherness. Daddy, rest well. Though tears may fall and hearts be broken, no one will ever take your love from me. My wife Florence, my daughter Michelle, and my son Israel. We will always miss you. Rather, we will always miss your visits and the lovely gifts you gave to my kids and the lessons that you taught them. May God rest your soul in eternal peace, and may the perpetual light shine upon you, and may you dance with the angels till we meet again. So just give me a minute as I conclude and I mention who I am. I want to give a simple incident. Kana heane karugano kamwe ka my dad before juge ni deo nigetha mumenye maundu ni mecokagira. Nine ni njokete my brother the third born na nidirikanaga the same ground turi my dad handu akinyire agituthomithia na ni njui arimu retired teachers andu aguku gitugu andu akiirathe na arata ake akiaga school fees na nidirikanaga the same ground we are niho etire andu ni makanatima andu agitugu koguo maundu ni mecokagira ndauga uguo niki tondu ni ndirikanaga the legacy our dad was saying ni ati weka wega kumenya ni atia niwe weka. So we are also gathered here gucokeria our dad ngatho tondu ni atuonirie the importance of education na ni twacokia ngatho ni kuona the legacy ya ithu turugamite haha. One of his sons uria no ramwariria Maina atuikite mwarimu wa high school na graduate and ramenya ona huruke mwarimu ni atiga mwarimu wetagwo Samuel Maina Thugu. So I'm very grateful and may God bless you.
Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I would like to write on all the established protocols, and it gives me great pleasure, actually. I think I have a golden opportunity to make it public. My vote. I cast a vote, and I have never come so close to my vote. And my vote is in our presence today. So it gives me great honor and great joy. Bwana Yesu asifiwe. I have made attempts to write the tribute of my dad, but the tears could not allow me. So what I decided to do is to just verbalize it. And for your information, I want to speak it in English so that those probably who are wondering, these guys could not just memorize this thing, that's so difficult. We can memorize them, by the way. However, I'm here giving tribute to a aged. If there is a family that was privileged, and I want to remember those words, I want you to remember those words. Right from heaven, this family over here is the most privileged family that has ever existed to have had Mr. Thogo as your father. We are. And if there's anything else you can look at us and you can get from us, just know we are the most privileged family to have ever existed. And I want to mention a few reasons as to why we are the most privileged family to have ever lived. Number one, our father was not only a teacher to you guys. I know you're wondering. This Mzee, he walked his talk. He walked his talk. Whatever he was doing in school, he was replicating in double portions in our house. If there's someone who has received dozens of canes, it's myself. I have received dozens and dozens of canes just because he needed to make sure that I'm on the straight and narrow road. That's who he was, right? In our family. Mr. Thogo has gone empty. As I stand here as a son, I know Mzee, the body, the Mzee who has departed, he has gone empty. He completely emptied himself into ourselves, into our lives. He made sure all of us here, we got the best education ever that he could. And I remember, I just want to highlight a few instances. When we were growing up, it was because he was a teacher, every time you close school, you know, as a young person, you know when you close school is you have the best time of your life. And you can do all the things you want to do, but not in Mr. Thogo's house. Immediately after you close school, meetings were convened in advance, for your information, by the way. So the schedule was known. After all of us close school, the second day, when all of us converge in the house, we have official meetings. And you had to account what you've been doing in school. And then you tell him, what did you do, and what challenges did you go through, and blah, blah, any manner of things. And it was always structured meetings. And soon after that, then he would come and give us his plan for us. He would tell us, for your information, the next 2 weeks, you're going back to school. You're wondering, for heaven's sake. We've just come from school now. You want us to go back to school? Yes. He would secure teachers for our schools. We schooled in this school, most of us, the school down here. He would make sure we go through some tuition. For how many weeks? And probably we've closed for like 3 weeks. So for 2 weeks, we have a teacher, and we have to go there for tuition. We do tuition, then we are done. Then after the 2 weeks are done, now we are like, oh God, now. You know the sigh of relief, finally. And then he convinced us again. Now, he was a dairy farmer. He would say, Mona Dharosio, most of the people here know where we come from. We had to till acres of land for the next 1.5 weeks. Before you know it, you're back to school. And we were wondering, Mzee, what is the problem with you? Can't you just allow us have... And he didn't. Why? Because if you want to keep your children on the ground, what do? You put responsibilities where? On their shoulders. That Mzee over there made sure that we were the responsibilities were so heavy on us that we stayed on the ground. Hence, you can see all of us here. That Mzee emptied himself. Let me tell you, family meetings. Unaona wewe unaongea Kiingereza hapa. When Mzee cleared his thought and he has called us for meetings, I remember even our spouses were wondering, Kwani, where did we go to? I used to tell my wife, Mzee ameitana nyumbani. And akiitana, everything stops and have to go home for the meetings. And we sit and we account what we have been doing. I remember
Because, of course, I want to confirm, I want to also make it public, by the way, that this was my first girlfriend. Where is she? I'm married. This is the first girlfriend. I could not entertain those girls, because if Mzee ever learned that I'm doing those things out there, he would have a problem with you, with me. And I remember, so I was very careful. And so even before I go about, and I won't take a lot of time, just allow me to, so that you know who you came to eulogize. I want to remember, when I went to high school, when I did my KCP here, and I was among the bright ones, and of course as you can tell, sidio? Na nisikuja nikimwambia mnipigie kura mtanipatia kura. Dan kana apata kura oye? Owe. I have no political ambitions. That's just an icebreaker. So what I'm trying to say, when I did my KCP here, I did not perform very well. And so I was admitted to a school in Getuge. It's called Gitogu, which is I think 4 or 5 kilometers or 10 kilometers from here. And I was disappointed. And Mzee looked at me and told me, now you had an opportunity, that's what you got for yourself, I wish you all the best. And I was disappointed. But because he loved me, he went and looked for another school for me. And I got another school. I went to Kagema High School. And when I was there, I was so devastated and I felt so bad. And when I went there, because, and I think I narrated this story, I knew I couldn't do anything good for myself, because after all, but I remember after the first time, I came and I did not do very well, and he asked me, Duncan, anajitaka DKT, umepeleka ile mchezo yako kule shule. Those are the last words he told me. And I remember those words changed my trajectory. And that changed everything. And I remember even when I went to the university and I did economics and mathematics, my father, who held my hand, took me to the university, took me into prefams. Those who know University of Nairobi, those days were good boys. We didn't used to ban, I think we didn't used to ban the universities. So, but the hostels were banned because they were wooden ones. So he took me to those, and he sat me on one of those rooms, and he told me, my son, you have an opportunity. Get the best out of it. He was there when it was happening. When I wanted to get married, of course now, after school, I told now, ukimaliza, every stage, he was very keen on that. Sasa sinianza kuangalia tusichana hapa na pale, na tuingine university bado nilikuwa natengeneza marafiki, but I made sure that you guys, ama umwambie information, nipate mmoja alikuwa amemwambia. I took my wife, and my dad was so excited. I remember, na akaniambia, sasa kama sababu umekuja, we have to go straight and narrow way. And I had to do my wedding with my wife. And after that, every other occasion that we've had at the father, this Mzee has been there. And therefore, as I conclude, when we were looking back, I was trying to, I'm an accountant by profession. So part of the things I made attempts to do was to do his balance sheet. Just to check what are his assets, what are his liabilities, and what fueled. But I was shocked. I have very little I can attribute to Mzee. The only thing I can probably attribute to him is his family, because he believed in the legacy of his children. And that's the Mzee. And what a father he was to me. And he gave out himself. And actually he used to be very annoyed. Now I think I want to pick the same attitude. Nyinyi mko hapa mnatusikiza. Alafu unatekeleza watoto wako. You don't pay attention to your kids. Please, you're not doing dad justice if you don't pay attention to your kids. Pay attention to their education. Show concern because it matters. Are we together? And as I wrap up, he had a legacy. He used to sponsor kids, right? And because I sat here with my wife, just come closer here. We have agreed with my wife. She's called Asunta. I know she will get an opportunity to introduce herself. We have taken up the mantle. We have decided that every year, for every student, needy student action, I would agree, probably ourselves, we might extend our capacity. We are going to sponsor kids in honor of our father. Because that's the only thing we can do. Because we must make sure the education he believed in continues. So we'll agree with whoever. I think we are still very formative stages to do this, but we'll take that mantle. And as a community, hold us accountable. Ask us, you promised and you're not honoring. Come and you're going to do it. And you're not doing that because you want any political seat. We don't. Not at the moment. Maybe we might. Maybe if she tells me, but not at the moment. And as I wrap up, I want to request as a community, the best thing we can do is to make sure that, and then I'm happy we have politicians here.
what I'm asking you to do for the sake of our community, for the sake of the society. Mzee used to make sure that you have identified any skill gaps. If you look at yourself and you notice that you have skill gaps, and there are things that you need to upskill yourself, he used to challenge us. Don't rush. Don't rush. Build yourself and become of very great value to your society. And as a community, we have a responsibility to make sure that we assess ourselves, we identify skill gaps, and we upskill ourselves to better serve our people. Because that is what is important. That is what is important. While it is honorable to be called an honorable, it is not honorable not to do what is honorable. And I pray that we will do what is honorable in honor of the departed Mzee. Yours truly, Duncan Thugu. Thank you. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mwaria wa mũico rĩ ndagĩkoraga mothe maririo kana atĩa. Sorry, my name is David Irongo Thogo na nĩ ũndũ wa tha cia Ngai na ũrĩa agĩbangaga maũndũ nĩ abangire na niĩ ngũkorwo ndĩ kĩhinganda. So I'm the last born of this family of Mr. Thogo, and ngwenda kuga ũguo my brothers maria mbere yakwa mauga tũngĩtua kũheana rũgano rwa Mr. Thogo, our lovely dad, tũngĩtinda ha nginya kĩroko, na ndĩraikarire ndĩrera andũ atĩrĩrĩ tũrĩ akristiano tũikare twĩkĩte atĩa twĩiguĩte, na rĩrĩa Ngai akũhe opportunity wĩna mũciari ikara wega mũikare mũiguithane. Dad nĩ atũtigĩte onokorwo kĩeha tũkĩrĩ nakĩo rĩ, we are not mourning because we spend time with him, na nĩ tũĩ no njĩra yothe tũgeka atĩa wĩ ta mũkristiano ũbatiĩ gũikara wĩkĩte atĩa ũiguĩte. I'll just have a small script, and if you allow me, na ndutaga wĩra wa kambuni ya maĩ ya Mwasco, kambuni nyendete mũno, na after that Ngai nĩ andathimĩte ngwĩciria nĩ nyendaga gwĩtũma, nĩ ndutaga wĩra wa kwendia mĩgũnda na kambuni nyingĩ mũno, koguo mũthiĩ na mbere kũhoera, no niĩ nyendagia mĩgũnda legit na gũtikoragwo na ungumania. Koguo tondũ dad nĩ atwĩraga to face reality, our dad is gone. Koguo ũngĩkenda kanyamũ, don't fail to promote me. Anyway, thank you. I'm happy for the 72 years God gave us. You are the best dad I could have prayed for. It is still hard to believe I have to write this. You are the hardship I measured myself against. Firm, honest, steady. Every time we met, you would grip my hand like you were passing strength against it to me. That's the memory I'll carry. Your handshake, your smile, under the heart, your quiet way of saying, I'm proud of you, without saying the words. I remember our family gatherings, where you'd hold us accountable for what everyone was doing. You made sure we stayed focused and responsible. Even in your sickness, you remained hopeful and strengthened us. You told us you could be well and that we should not be stressed by your illness. But trust and hope in the Lord, and concentrate on where you are working, and work diligently. You appreciated us as your children, saying we had done all that it was humanly possible to deal with the disease, and that we should be at peace. I remember our last conversation when you gave me an assignment to research on the symptoms of high blood pressure. We did, and you were very eager to listen to them and relate them to how you were feeling at that time. We concluded it was just confusion and the rest of the parameters were okay. We agreed to visit the hospital the following day with my brothers for a normal review. In the middle of that conversation, you told me, Devi, I'm from Yaguka Karogo, and when I'm coming back home, I've seen you have built a very beautiful house and you are very happy about us. And you went back to sleep. What you saw was really true. Your house is very beautiful today, full of clergies, family, friends from all corners whose lives you touched. Dad, and for your information, Mother Karua, mzee alikuwa mtu wa ODM,
that time is hated. He's in the presence of the house today. Friday night was the longest night of my life. Driving from Keno with my brother Chege to Kagema to take you to the hospital, only to find your lifeless body lying in the casualty bed. I felt like my life was shattered and a part of me was taken away. I remember the many plans we had together. I would update you on my personal progress, how I was doing on my projects, and how I looked forward to my graduation, my master's graduation on this August. You are very excited to see me at Gogo Akaraja YouTube channel, impacting life by helping a needy family. We are building a house as I was marketing my land selling company. Mom had to make a joke, oh, they broke a few. He insisted through all this that I must work with integrity and diligence, even at my workplace in Moasco. You are very happy with the number of groups and people who came to visit you home when you were unwell. Your heart was full, seeing how many lives you had touched, some you could not remember, as Mwalim, not just in class, but in life. You kept telling me to be good and help where I can without expecting anything in return. And in God's time, He will reward you. It was difficult for me to explain to my son Fadhili that we will never see Guka Kangema again, because you died and went to heaven. I remember my son innocently and naive asking me if you will walk on the water as Jesus did. You told me that being a man was not about noise. It was about showing up. You showed up for Mom. I remember on Wednesday, you telling Mom in our presence with my brother Chege, Wamse, Negodete. And Mom saying back, I love you too, my sweetheart. And showing us what a good marriage with poor love and even in old age. For us, for your students, for anyone who needed wisdom, Mwalim, just a title, it was who you are. I remember cutting cake with you at my wedding. You are hard over mine. You are nervous for me, excited for me, already praying for the home I was starting. That's you, always a father, always a guide. Now your chair is empty, but your voice is not. I hear it when I have to make a tough call. Do the right thing, son. Even though it's hard, I will, Dad, I promise. You fought a good fight, you have finished the race and kept the faith. Thank you for the name you gave me, the values you lived, and the example you left. Your legacy is safe with us. I won't let your heart shake go to waste. Rest in eternal peace, Mwalim. We love you and we'll see you in the heaven. Thank you. Praise the Lord. God is good and all the times. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ona ithuĩ nĩ tũkwĩintroduce and we are going to follow the same order that they have followed. Kuma ũrĩa mũkũrũ nginya ũrĩa mũnini. And then later on we are going to read our tribute. Praise God. Praise God again. My name is Rahab Chege. Yeah, and I'm the oldest. Though kuna mwenye anasemanga alikuja mbele yangu, but namwambianga bado mimi ndio mzee. Mungu abariki. Praise God. Florence Maina, pray for us. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Asunta Kamau kana Mrs. Kamau kana Mama Joy na tũrathimitwo na ciana ithatũ. Our firstborn is here, Joy wave. Yeah, she's Joy. Then we have Dogo. Where's Dogo? Dogo nĩ anogire ta guka hathi gũikara thĩ. This is Leon Dogo. And then we have a young one who is called Abigail. I think she's somewhere there. Praise God. Praise God again. My name is Anne Wanjiko Irongo. I'm wife to David Irongo. And we are blessed to have our son, Fadhili Dogo. Asanteni. Tribute from your daughters-in-law, Dad.
from the very first day each one of us joined this family, you welcomed us with open arms and warm hearts. You never treated us as outsiders. Instead, you embraced us as your own daughters. That gift of acceptance is something we shall forever treasure. You were a loving and caring father in love. Your random calls always brightened our days. We can still hear your voice asking, Muhana atea, and saying, Nitogoka na mami wanyu kuona ciana. Or asking, ciana nĩrarĩkirie kĩgerio. These were simple words, but they carried so much love, concern, and affection. One of our fondest family traditions was the annual Secret Santa, a custom introduced by Baba Joy, which quickly became a cherished family event. Every year, family members would randomly pick a name, and that person would become their Secret Santa recipient. The joy was secretly planning and presenting a thoughtful gift at the end of the year family gathering. Among all the names in the draw, we secretly hoped that ours would be picked by you, because your gifts were always thoughtful, generous, and carefully chosen. You had a special way of making each recipient feel valued and appreciated. As we look ahead to this year's Secret Santa, our hearts ache knowing it will be the first one without you. We especially think of the family member who would have received a gift and the one who would have had a joy of selecting a special gift for you. It is difficult to imagine this cherished family tradition without your presence, your excitement, and the warmth you brought to it. Your absence will deeply felt, and there will be an empty space that no gift can ever fill. One thing that made us feel special, cherished from the name, it was from the name you called us, Mom. You never referred to us Mary as your daughters-in-law. With that special name, you made us feel valued, respected, and truly part of the family. In those three simple words, Mom, we felt accepted, appreciated, and loved. Dad, you were a true gentleman, and we are grateful for the sons you raised. Gentlemen who have carried forward the values of respect, kindness, responsibility, and the love that we instilled in them. Through them, we continue to see the legacy of the remarkable man you were. Thank you for making each of us feel at home, for treating us as daughters rather than daughters-in-law. Though our hearts are heavy with grief, they are also full of gratitude. We thank God for the privilege of having you in our lives, for the memories we shared, for the laughter, for the conversations, the guidance, and the unwavering love you gave so freely. You may be gone from our sight, but you will never be gone from our hearts. Your warmth, your generosity, your wisdom, and your love will continue to live on through your children, your grandchildren, and all who lives you touched. Rest well, Dad. With love, your daughters in love. Thank you. Hi everyone, my name is Michelle and my name is Joy. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Yes, kwa majina ni Kelvin Dogo, from the first son wa Hana Waithira, my mom there. Thank you. Ningependa kumwera ni karibuni sana. Thank you for all of you for your support as we say goodbye to my grandpa. Thanks. Welcome. Grandpa, you are the heart of our family, the steady hand, the warm smile, and the endless source of wisdom and love. Your stories shaped our imagination, and your quiet strength taught us what it means to be truly kind. But the biggest lesson was how you treated people, having a kind word for everyone, the neighbor, the visitors passing by. You taught us that unity and love isn't just about
being in the same place. It's about speaking the same language, even when we disagree, and carrying each other when one of us is weak. In our presence, we felt safe, seen, and so deeply loved. Though you are no longer with us, your legacy lives on everything we do. Thank you for your stories, your laughter, and the way you made us feel like we were your favorite. We miss you, but we carry you in how we live. Rest in peace, Grandpa. We really love you. Okay, thank you. Tumpigie makofi. Yeah, so as we come to the close of our tribute to our dad, as a family, we felt, can I try one just speak about what Mzee went through and use this platform to create a bit of awareness, because I know people have a lot of questions. What ailed Mzee? What happened? And probably if we expressed this, someone might pick a note and maybe do something about it, and probably help, reduce a progression. So our father died of a neural condition called motor nerve disease. Kanale mataranyita nikuga ati nerves, the nervous system, iretuteithagia kuma yoga information from the brain ekarire the rest of the parts of the body, so that then you're able to respond, either lift your hand, eat, do everything. So they're supported by motor nerves, and then you also have sensory nerves, the one that get external triggers back into the brain. Kogo, our dad, agire na his motor nerves nishishabiria gukora ikituika ikijabiria gukora degenerative kana sikiabiria gukua, right? And this is a condition that it is actually very shocking, because globally this condition has no cure. It has no cure. And probably is work to the neurosurgeon, maybe even need to inspire children. Probably they can venture into research and help us identify maybe get a cure towards that disease. So motor neuron disease ne progression kana gukua kwa nerves, the motor nerves over time. Equate. So one day you could lift your hand, now you can't. The other side, that time you can lift your leg, now you can't, because the nerves are dying and progressively dying. And so we started the journey, and I think as you might have read on the eulogy, the journey has already been narrated. But however, towards 2024, after visiting so many hospitals trying to diagnose what was ailing our dad, then that's when we met a neurosurgeon who, based on his diagnosis, he was able to determine that the condition is motor neuron disease. And that's why he broke our hearts when he told us, unfortunately, this is a bad case because it has no cure. And I remember he was advised us, I'm very sorry, please don't waste your money to go to India. I know there are people who are wondering, why did you take your dad to India? So probably I would also want to encourage you, maybe you can go research more. However, this is what I need to mention. Should you kandokoro ina mundu wothe ugikoro they are experiencing those weaknesses, just general weakness without pain, because you could lift your hand, now you can lift your hand, you're having those problems. I would probably, and it is interesting, I've even talked to doctors, maybe general physicians, who actually also have never dealt with any case ever in their career of a similar case, because it's very rare. I think 2% of course is quite high, but globally I think it affects around 2% of the populace. However, there is only one known medicine or drug that helps reduce the progression of this condition, and it's called riluzole. And riluzole, so our dad was put on riluzole, and it could not reverse anything. It was actually just slowing down the progression. Had we known, of course it was not our plan, had we known, maybe some of these medications should have started much earlier, maybe would have slowed down the progression. So what I wanted us to do, because I did this, after I did this, I tried to reach out to some society just to get a bit more information around this condition, get a bit of help. What should I do with my father? And it was very, very, very disheartening. I tried to make calls, I wrote emails, and I did not get any response about the society. And I hear, by the way, I don't even, probably when I was trying to check whether this is a society that is funded by the government, and I guess these are people like ourselves and families who want to put resources there and help research towards this. And therefore, even as we have people who
have ambitions kindly, I would request that it is also possible. Maybe some of us would want to enter this to find out more. Maybe we can actually check how best we can get help. Together, we create more awareness so that we make sure. Of course, on average, if you look at the numbers, the statistics, it says on average, someone who has been diagnosed with this condition, it takes between 3 to 5 years before they depart. However, the others will take longer, depending on how well you manage the condition. And I think it is important from where we sit as a family. And probably now that we have people here who can also help us, we have policy makers around here. If it is possible, anyone who can think that there is anything we can do to help through what my dad has gone through, you can also help us. Maybe create more awareness about it. Read more about it, and so that should it happen in your house, 1 out of 10, and I'm saying this with a lot of humility, 1 out of 10 cases of people with motor neuron disease is hereditary. Probably you picked it from your family line. And so it's also, we are not saying we have it. No, we don't. We are well in the name of Jesus. Amen. Amen. Yeah, we are well in the name of Jesus. But should that happen because it is science, it is very, very important that as a family we can use this platform to create this awareness. Na tondu ndenda kurikia hau ndikwenda kwaria muno, ndahota ukaigatwo kanitha Sunday, and I fellowship at Sitam Valley Road. And I know there are members of Sitam Valley Road who are here with me. Please, if you can be upstanding members of Sitam Valley Road, kindly, let's just, yes, wow, thank you, asante, wow. Asanteni sana, and we am so much honored to have you, and may the Lord God bless you. Thank you. We have a family song na toko ina rwimbo turendete kuina muno twita family tusemanitie in all our meetings we used to sing this song na ni moyo koguo no tuteithanie rugaga nie ni gwenda Ngai umenyage nie ni gwenda Ngai umenyage ni genaga muno tondu ni unjikaga wega na ukanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia ngwe ũngĩthengia hinya waku ndingĩtigaga thakamwe we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheru ndingĩhota gũgũcokeria wega waku wathani no nĩndakũhoya tũmage wende mũno na ngũiguage. Ada Duta, you had a tribute na I hope sio ya kuongea, ni ile ya kusoma kwa sababu system zetu vile tunaendelea kukaa zinaenda kushut down kidogo. Nguvu za kusikiza sasa inaendelea ikicha, so I hope you don't read just to save some time. Thank you muno Archdeacon witu mutungatiri kamure the family of Kreche, family ya dad, nidirona my party leader Mheshimiwa Martha Wangari wa Karua, Professor Kagwaja, my deputy party leader, nidirona wenzangu honorable Maito Mama Sako, the sitting MCA Grace Sete, na no ndirona MP aspirants na nimukigwetwo maritwa. Thank you very much ni undu wa guka. Nejukire na andu amathioya na mokire mandehete nie mutungatiri ndi mwaria na nijaritie kuma riria ndadi athire
My name, I am Madam CEO Ada Duta, na uyu honorable ndirerwo njogerere ati muheshimiwa Ada Duta standing MP Mathioya, na negwenda kuria ria tukire nao just be upstanding from Mathioya na PLP na kuria nja kana moe guoko iguru guo nigetha muonekane ni aingi muno na angi mari o kuu thutha. Ni thengio muno. Nigwenda kwaria horo wa dad na njugi atiriri, dadi witu ona athie, when we were left last Friday, the feasibility almost went to zero. The feasibility almost went to zero. Nidona my husband haha nake no agiuke mwena uyu ona akoro ndagukiaria ni akunyumiriria giaria. Mr. Mwaniki, thank you very much. We jamba tondu niwe wathirio kiaria na dadi na kumanagia na hau uguo ngigio rume. Thank you muno. Ndenda kwaria njuge na njira nguhi ati the feasibility went to zero. We did not know where to start, but because of you, we are here today. You can see the testimonial functions that dad was indeed a patriarch. Kanati adoito. We are happy, and because of time, allow me to just say, Dad, rest in peace. Niturakwendete muno na ni wanyitireire. Ni uranyitireire na gikundi kia Gimwas. Mamu e muira twari na dad Friday, and the day he passed on, I think twatiganire nake na mathaa meri. I left his place at 9 o'clock and he passed on at 11 o'clock. And all along he kept telling me, Dogathie, rora ithaa ringi rimwe uikaikare. And then he was like telling Mom, nigwendete. Niguo dada atinda agitwira. And he kept telling me, eterera tuheo supper. And then I was like, from my place to kuria dad aumete ni mita 500. And then, because me I'm daughter to the late Samson Kehiu Gateru. Akiuga akijira atiriri ona nikaba umagario ni nyina wa Waithira. I didn't know that he was telling me bye. He mundu wa gweta ha my brother auga ati dad athia akirima ti siasa aturaga njiraga muheshimiwa wa ngari wa Karua no agoka guku na ndege. Na riu ningugikena muno muheshimiwa, when I told you that story, you said indeed you are coming na ni undu wa iteo cia dadi mutina korwo muonana no ni atutiga. Ndenda kuga atiriri Ngai wa murathime na mwike wega haria hothe kindu na kingi kiauma Ngai arongerera na tondu ni andigira karugendo anyiranyonithanirie na arutani a Murang'a North, Murang'a South aria mauma haha na aracoka aranyitithania arandwara kinya ndiratuika board member wa Muguru Secondary School, Meshuki Technical, Muthaya, I don't know what, advisory board, something by extension. Gotire kodo dadi atanyitete guoko. Na nikio riu muigwe mwe moko-ini mega tondu ni mamutungatiri bari ya Gateru, by extension nyumba ya Karuri wa Gakure ni kurugama na ni kurugama. Ringi ndirona andu aingi muno guku ingigweta na maritwa kumatambura no ni tondu wa itio na mathaa. For the sake of time, allow me to just use the established protocols. Ngai wa murathime na mwike wega. Dadi nawe wagithio geithie dadi, rest in peace. Thank you. Thank you very much for that opportunity. Na onako ori tihinde ria ku introduce the aspiring Mama Saku ndiraigwe na kaundu rugame no ndekwaria no kumuonania ni aspiring women rep. Ndukihugure makuo ni uthio nduwe mundu ni uthio ni ucio riu ya ni muona nginya science inyu mwe go gicitaura ri imutaura wega nithu tugutaura maandiko. So wish you all the best aciangi atu ni turamenya we na kaundu riu ono ngikaikara tondu ndiro kamwe gako yaria uthie kuyaria kugukirite ku kaidire accept that. No riu aciangi ni tukuma introduce hau thutha na tungatiri tukuma introduce hau thutha. Ndiroretie mutungatiri Nelson Duati wa St Peters yoke atuhunjirie tukihariria kuhunjirio tukuheo kigoco ni praise team
as we sing ona mihothi tumiheane ihinda riri tuhunjirio mugambo wa mwathani naguo ndugagikũnjwo tuike niguo uri ukaharia mwisho when nobody can listen. We have to honor it, then the rest please allow us to do it. Ona tungate ni mwana nda ko ma introduce na nda ko hemuheshi no ari angi makiimagwo honorable mother ucio ni ari geithania riu ucio ni wega kumwacu uguo ndangiuma kunene uguo muona uri na hinya muingi ona na tumiaka arathiete nginya bururi wa ogeni na kero ahunduke adramu adima kaye hinya muingi ibo muheshi ati mena mundu gwitagwo Orengo. They have fought and fought. So bururi witu kire mwega ndukihana ku aragithiete. So be assured to how ndu twakinya ni tugwika uguo. Praise team kindly give us a few praises. Na waria makungania mihothi andu aitu ni mari na either nguo cia Mothers Union kana mikwa ya Asha metekire gutunganiria iheo tukihariria kuhunjirio ni Reverend Twati mureke guo ndakirenga ona ningi tu itua ndi na guku ni undu mutongoria mugerirwo ni agicenjagia rimwe hanini. So twike uguo tuhunjirio mugambo tutakinogete muno nigetha wona twariki uguo we introduce clergy na atongoria itu the aspiring and na rema kiriho tondu tugire anora muno ndithejekaga. You can't blame us. We started some minute to 11 and now mnaona tuko masaa yapi. Naomba tusimame pamoja. We will blend with a few choruses. Amen. We give our offerings tuoganie mihothi itu tuheane ni undu arema kwenda kuhuthira pay bill. Evangelist for us. The pay bill number wathi lipa na M-Pesa pay bill number ogwekera 401 99 37 401 99 37. Account number wekere offering na pay bill number is etio siriko tentine neshuretio. You can still look there. 401 99 37. Account offering. Thank you. Thank you. Please, as we collect the offerings. Muthenya ule munene ndiriragiria we akuhe gukinya Yesu acoke uria ni wihariirie ngoro-ini yaku gucoka kwa mwathani muremi uyu indatuire ndimwiraga mwirire yu thamaki wa iguru ndukuhiriirie niundu wa uremi wanyu thiĩ ithimũĩ mĩrango ya iguru nĩmĩinĩnie mwathani wanyu aria matatĩkagia makĩo mwaki-inĩ nao aria metĩkagia muoyo nĩ guoyo kĩũngano-inĩ kĩa baba tũgatũra kuo indatũire ndĩmwĩraga nĩ ũthamaki wa igũrũ ndũkuhĩrĩirie nĩũndũ wa ũremi wanyu thiĩ ithimũĩ mĩrango ya igũrũ nake mũka mũsamaria agĩtaha maĩ mwathani akĩmuoya maĩ ma kũnyua mũtumia akĩmwĩra nĩ mwĩyahudi na niĩ mũsamaria ũgũkiuga ĩni ndatũire ndĩmwĩraga ũthamaki wa igũrũ ndũkuhĩrĩirie nĩũndũ wa ũremi wanyu thiĩ ithimũĩ mĩrango ya igũrũ nawe baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩhumbĩire hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩhumbĩire baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩhumbĩire ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩhumbĩire twanĩrĩre abo atĩnĩ Ngai twanĩrĩre abo atĩnĩ Ngai marĩtwa nĩ maingĩ mũrariũ ana ũrĩa aku nĩ inene mũrariũ ana ũrĩa aku nĩ inene twanĩrĩre
atĩnĩwe Ngai twanĩrĩre atĩnĩwe Ngai inyuĩ gocai Mwathani wa therũ ũtumĩte iria iriku mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho gocai 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 Mwathani wa therũ mathĩna mathiĩte gũthira twambate na ĩkiri na ngiri cia wonokio ngaithĩ-inĩ cia ũnene cietereire tume mbara-inĩ twambate na mwĩrĩ wa roho gocai Ngai witũ gocai gocai Mwathani wa therũ mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mũikarage na ngoro therũ mũrĩrĩra-inĩ wa Mwathani mũrĩrĩ na kana gĩkeno rĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo gocai gocai Mwathani wa therũ mathĩna mathiĩte gũthira twambate na muoyo Jesũ muoyo Jesũ muoyo Jesũ muoyo nĩkĩo ndĩraina muoyo Jesũ muoyo Jesũ muoyo Jesũ muoyo nĩkĩo ndĩraina atonyaga ngoro-inĩ cia andũ ake agacuca mehia magathira andũ ake makarũgĩra Jesũ nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ arĩ muoyo Jesũ muoyo Jesũ muoyo Jesũ muoyo Jesũ muoyo ndĩraina nĩ tondũ muoyo nake atonyaga ngoro-inĩ cia athuri agacuca mehia magathira athuri makarũgĩra Jesũ nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ arĩ muoyo tũine muoyo Jesũ muoyo Jesũ muoyo nĩkĩo ndĩraina ndĩinagĩra Ngai wakwa ndĩinagĩra Ngai wakwa ndĩinagĩra Ngai wakwa matukũ makwa ndĩinagĩra Ngai wakwa Ngai wakwa ndĩinagĩra Ngai wakwa matukũ makwa ndĩkwambararia Ngai wakwa Ngai wakwa wambararia Ngai wakwa matukũ makwa twambararie Ngai witũ twambararie Ngai witũ twambararie Ngai witũ matukũ makwa othe Ngai wakwa nĩ mũnene Ngai wakwa nĩ mũnene matukũ makwa othe tũrũgĩre Ngai witũ tũrũgĩre Ngai witũ tũrũgĩre Ngai witũ matukũ makwa othe haleluya 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 matukũ makwa othe haleluya 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 matukũ makwa othe tugĩrĩrie Ngai witũ tugĩrĩrie Ngai witũ tugĩrĩrie Ngai witũ matukũ makwa othe haleluya haleluya
thank you o tuki tukirikagiriria ni ungerora ka mwana wa andu ni magikorirwo andu rimwe ni maugaga kungiaga guko ni bahati ugakirora nu tarake hana ugakirora nu ucio kora ruino ukirore mundu uga ni bahati na ti bahati ndo ni cia Ngai niwe tuheaga ya ugikohe andu hatana giukwo kindly let us know before we allow those who are coming in. Mwena ucio ni muko sawa? Sawa, mutigakiuge niko kimumemia tukumumemagia nitukwendaga muhe Ngai na mwamuhe uciro ucio ni mwega tukamutigira. So we welcome the family. They also have something else to do. Kindly welcome. Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na rwendo Ngai witũ nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamutegera na wendo nĩegũtũhe kĩrĩa gĩothe twamuhoya twamutegera na wendo nĩegũtũhe bũthiri ona mahiũ twamutegera na wendo Ngai witũ Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamutegera na wendo Ngai witũ Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamutegera na wendo mĩrimũ itũ yothe nĩegũtũhonia twamutegera na wendo atweherie mũgwati mawĩra-inĩ twamutegera na wendo Ngai witũ nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamutegera na wendo Ngai witũ Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamutegera na wendo kĩrĩa twahotaga tũmatũgethe twamutegera na rwendo tũthũcamemenia atwehererie twamutegera na rwendo Ngai witũ Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamutegera na wendo tũine hamwe Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamutegera na rwendo nĩegũtũhe kĩrĩa gĩothe twamuhoya twamutegera na wendo nĩegũtũhe bũthi wa irio na mahiũ twamutegera na rwendo Ngai witũ Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamutegera na rwendo tũine rĩngĩ Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamutegera na rwendo Ngai tuhoe turugamite uguo nitukugatha Ngai ni undu wa indo ciothe iria njega utuhete ciumite migunda itu biashara citu na mawira maria mangi turutagwa ma kwandikwo kana kwiyandika
na kuma kuri mihuko ya mwathani twakurehere mihothi iyo umioe umiamure no mitherie igakurutire wira ugutwera no tuongererige nyingi cia kuhota gugutungatira ni ningi gwiteithia mabataro-ini na guteithia runa itwara makwenda tuma tungatire hamwe noguo ni tukwenda kurathimithia iheo ici cia magetha na matega marehetwo ni family ino ya Ret Jackson na ni tukwenda kuhoya urathime indo ici nacio iro tuwikata igongona ria kugocithia ritwa riaku na ria gutuma uhoro waku mwega uthereme ciaku umeke wega no marathime uciamura indo ici no tumaiga wira ugutura nigetha andu magutungatagira no mahingagiria mabatara mao na makiria kuhonia ngoro ciao ihinda riri tondu twahoretwe ni ria Jesu Kristo mwathani witu tuguikara turugamite nigetha tuge na ihinda ria kuhoya ni undu wa family ino ya Banathugu handu hakumeta ha hindi ingi. We want to conclude that bit, so we remain tukiria family ikare rugamite na andu acio angi no magiikare thi nigetha makihote na guikara makiintercedaga twaikara thi tikuga ati ni twehera no ni kuga ati we will continue to pray for this family as we intervene ugwa hujia the na atungatiri pastors kaidere rekei turugamio haria turi and also commit family in the able hands of God. Onyite na wako jikarare nawe dekueire mote wako bero jikarare nawe madana ine mode negeba odeye kotana mwadani wakone joeni dukabiga nane kwenda gona liwa ilolo hinya wothe ni tugukugatha ni undu wa gutuhe mwalimu Jackson Thugu uria witite oke kihuruko-ini kiu giaku ni tuitikura orite ni mukumuhurukia umuhuruketie kuma kuri ndwari yo irari na kiriga na kuma kuri mwiri ucio wake urathiete ukiafectagwo riu akihuruka mwathani ni tu ni atigite mutumia wake wa goro muno Esther uria tukwambararia we tondu miaka yo ramahete ya guikarania kuma 1983 nginya muthenya wa umuthi Ngai mwene hinya wothe ni maraikaranitie migwataniro na ni tuhe ithenya rimwe rire atigwo na tondu mwathani we niwe twikaga muthuri uria mwega wa kumiriria mutumia wa ndigwa ukioe mutumia uyu nigetha umumiririe ni twahoya ni undu wa ciana ciao icio umahete ni tukwenda Hana Waithira na tukamoneana na kuriwe Ngai umwoyo ndumwe na family yake umwikire hinya nigetha rugendo ruria aguikara thutha uyu aikare agatongoretio niwe ni twahoya ni undu wa Samuel Chege au John Chege onake na family yake mwathani uromoya nigetha twarane nao rugendo ruria meguthie thutha uyu mwathani utuike wa kumateithia ni twahoya ni undu wa Samuel Maina onake twamambararia na family yake umwoyo mutongorie Ngai nigetha ona ithenya ria ithe riatigwo uyurie ithenya riu twahoya ni undu wa David Kamau ndumwe na family yake mwathani umwaririkane o matongorie onake David Irungu ni tugukuhoya onake umutongorie no mwike wega ni twahoya mwathani family yo yothe riu umoe anake acio na mwiritu ucio na family ciao mekire hinya mweru utuike ithe wao uyurie the gap no tuike muthuri mwega wa mutumia ucio watigwo utuike wa kumiriria tucucu ona tuguka
utuike wa kumiriria arata aria maronaga ona muthenya, utuike wa kumiriria aria marutaga wira hamwe nake, utuike ona wa kumiriria itura ona kanitha waku ra tukumenya no watigwo na ithenya ni undu wa utungata wa ndungata yaku. Na Ngai mwenega umoe utwarane nabo kuria ithu tutangihota kumanyitirira umanyitirire, kuria tutarikoragwo twiho ugakorwo riho, tondu we wi Ngai wa mahinda mothe. Kimoe umahithe no mamenyerere. Na riu nyue family ya Jackson twamuneana moko-ini make Ngai maria ma tene na tene amuoye amuhithe haria thu itangimukinyira, amwaririe utheri wake amumurikire njira ciuria tutangihota kumucokeria amucokerie, amumenyere na utwarane na inyue thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Amen. Amen. Bwana yu sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the times, and that is his nature. So nichukue nafasi hii mchungaji kushukuru sana kwa nafasi hii. Ni tukenaga ria riothe tuka diocese ya Mount Kenya Central is the mother diocese, na ni tumuhoyagira twikuria murimo uri ungi. Ritwa riakwa njitagwo Nelson Duati wa Mugai, nigenagira mwathani tondu wa kuhonokia na kwekirigiriro kia moyo. Ndehe macakaya makwa kuri maitu Chege and David aria tugitindanagia nao kuria cathedral muthenya wa kiumia na family cianyu na other members of the family, mwamukire rabirabi ciakwa ta mutungatiri wanyu. Ni tuwokete na inyue, and some of the church members have been coming to visit mzee, na tondu riu mwathani ni amwititie ahuruke gutiri undu ungi tungiuga kana tungika, na toria tugaga that some things are beyond our control, and death is one of them. Riria yagiuka twitikagira nigetha tukahota gugithie na mbere. Thank you very much atongoria itu kifururi. We are happy to see you when you come to identify with us, to stand with us during this time. Ni kuri aria matonekaga na inyue aria muonekaga na mugathie, Ngai athie akimuririkanaga na athie akimwekaga wega. Mutungatiri Gitonga ni aranjuria how long is going to be your sermon, tondu kwina maundu mangi maingi tukwenda ku attend before the day ends, na ndakimwera tutiguikara tutiguikara, and I know there are some of us, we have some other commitments after this, but you have to stand with this family. Ndaigira kuria St Andrews College of Theology Kabare twakora Dr. Moses nari mwarimu waku, ni aturutire kuhujia in the shortest time possible, but brief and to the point. Na one of his sermons dirikanaga atuhujagiria atwirire, be very careful how you walk or how you live. You could be the only Bible that some people will ever read. And as we have eulogized mzee, nigukionaga na ngaigua ciugo iria turaria, na especially family iri kwaria uhoro wa mundu wao ni ati ongi tungikiuga kana tungiongerera no twage maundu tungiongerera. So I want to speak about on a theme that there is comfort in death. There is comfort in death. Aria me gukinyite tugithoma, we read 2 Corinthians chapter 5, and we read from verse 1 to verse 10. And as I have said, I want to work or speak on that theme, that there is comfort in death. Paul akiandika marua maya ma Korintho, there are so many other instances that we hear mari kwari na thina thiini wa kanitha wa Korintho, na ni ageragia ku address mathina macio. Kumwe ni gwatuikaga na ni kuragio ciuria, ni wega kuriaga nyama iria iruteirwo nyama iria irutagwo magongona. And there were so many other things and issues. It was a church that was full of issues. And so in this chapter 5, he narrows down na kenda kugweta uhoro wa uria gugaikara thutha-ini, kana uria tungihota guikara na kwiguithania na Ngai
ni tondu maundu maitu mothe ni moi na ni mamenyekete. And I want to say, and I would dare say, ati maundu macio twaria ona ti nuthu ya maundu ma mwarimu. You know, it could be maybe a quarter or maybe a third of that. No, maundu maria mothe twikaga guku muhuro uyu wa riua ni moikaine. And one thing that is certain, na ni tui na ni tumenyaga na niguo that letter yambiri na kuga ati ni tondu ni tui micii kana nyumba ici citu tuikaraga thiini wacio ihana ta hema ingitharurio, ni turi na mucii ungi wa guikara kana ni turi na gituro kingi gia gutura kuria mucii wa matuini kuria tugakenaga tene na tene. And so there is comfort in death. Many of us today do not have the sense of confidence yati no macemanie na gikuo kiao momiriirie kana nitu onako nitugagukua no muhaka tugakua. I don't know, na nejiguire mundu mwakiaria Mr. D kana ugire ni Mr. Waroi Nyamu yaroiga hena bise horito me hau gatagate riu mwena wa left no wathie na mwena wa right ri hothiete riu arauga matikamwite matikagerie kumwita mareke aikaikare nigetha at least agithurana giki gia 2027 kirodeka kina tundu tuingi na tundu twega. And so tungihota gukena na kumenya and to face our death with confidence riria tungimenya na tutaukirwo uria guthiaga mahinda maria twaima muhuro uyu wa riua. And I just want to speak about 4 things and then I'll be done. We can face death with confidence when we realize that we are now living in a tent. Tungihota gucemania na gikuo gitu turi na ucamba riria tungimenya ati we are living in a tent. Kana muturio twenaguo, it is just but very temporal. Today we are here, we are energetic. Today we have sound mind. Today we can do our things, but the next minute we don't know what would happen. Na kogo Paul agithie na mbere na kwira andu acio that mirino itu ihana tent, that in tents when we are living in this tent and even in this tent in which we are, that we are very insecure. In a tent or a tent, it is not a good fortress. It is not a good place to seek shelter from any attack. And so in the same way, these our bodies are not a good fortress. Na tutikaraga muno no gienda kumenya we are not secure in these our bodies. Thikũ ici twathie thibitari twathie guthondekwo riu tiriria ndagitari maturagia ati kwanyu ni kuri mundu wi cukari, ni kuri diabetes, kwanyu ni kuri mundu wi pressure. These nowadays matiuragia ugithie githimi kia mbere kana undu wa mbere in the triage waba guthimwo ki because in these our mortal bodies and in these tents we are very insecure. No mwaka tuikare tugicekagwo na tukiroragwo because these our mortal bodies, they are very very insecure. We are weak. Umuthi uyu twina meciria mega, the next day tutiri na gitaranio. Today we can be able to walk, the next day we could be on a wheelchair. Today we are breathing well na tutirenderio riera. Mundu ngiukunjiraga handu rucini ati no thirikari onako no ihote gutwenderia riera niguo mangika. Murona maundu maria mathiete makiigagwo no problem, twina ngai matuini na twina ngai utucuthagiriria. Today we are, we are what we are. Today we can understand, we can hear, we can listen. No ha ngirora namba nyingi ni nyonire tata hindi we kwaragia ngenda kumenya we are just but wearing away. We are wearing out, our bodies are wearing out. Haha ona ti andu aingi mara waikia maitho guo, ti andu aingi ha mangikirwo cai wina cukari manywe kwisi marenda ndubia ni tania chidiko ni ndiranyua mai mahiu riu ndiranyua iria na ndiranyua macani because we are living in these mortal bodies. They are very insecure. At times we feel very uncomfortable when we are in these our mortal bodies, when we are in this tent. But we can face death with confidence when we realize that we are now living in a tent. Ukamenyaga ati umuthi wiho na rucio ndugakorwo uriho. And we want to thank God ni tondu mwarimu kuringana na uguo maundu make mathie makiaragio ni aramenyaga. When the children were eulogizing their dad, ati pressure ya ekiragwo kwina program ifagitwo, it is because he knew one day he will be away
And one day he will not be with you, but whatever legacy he will have left behind, it will keep you going, and you will hand it over down to to your children. And so we can face our death with confidence when we realize that we are living in a tent. Point number 2. No tuhote gukanacemania na gikuũ gitu twina ũmĩrĩru na twina hinya. We can face death with confidence when we understand what happens when we die. Some tribal religions, they try to explain to us what happens when people die. And they say that our souls, or souls of men and souls of people, cikaraga gũkũ rĩera-inĩ, cigaikaraga ikiũrũraga na igĩthiũrũrũkaga, and then they go into a dark place where there is neither joy nor sorrow. Those are the tribal religions. And then we have our brothers, the Muslim. They try to explain what happens when we die, and they say that they teach that at the end, when we die, that God will judge, and the bad people will go to hell, and the good people will go to paradise, where they will drink wine, where they will have heavenly maids as their wives, and and they enjoy. That is what they teach, and that is maybe their faith. And still others, they teach that they believe that angels will keep us, or we shall be put in a situation, or rather in purgatory, as we await for prayers of saints, so that we can go through and enter into the kingdom of God. But in this text where we read, Paul is very categorical, and he explains unto us that when we die, we will go into the presence of God. Twakua ithuothe nitukonanio mbere ya Ngai. Nitukonanio mbere ya Ngai. Uria tutarie na uria tuhana. In 1 Corinthians chapter 15 verse 50, he continues to say that we will be given new bodies. Nitukagarurwo tugie na mwiri ungi utari wa mathina no utari wa kurwara. And he also continues to say that we will all appear before the judgment seat. Nitukonanio ka nitugathie ituiro-ini ria cira. Na koguo we can face our death with confidence when we understand what happens when we die. That to Paul, and through the word of God, that we are all candidates of death. And when we die, we will go before the Lord. Na maundu maria waneka mari mega kana mari moru ni magakuma thutha nigetha utwirwo itua riaku. And so we will appear before the Lord. I don't know what will have followed you. I don't know what will have preceded you. I don't know what will precede me, but we have all been given an opportunity ya kugia na maundu mega, ya kuya stock ya maundu mega nigetha magagitutongoria riria tugathie kuri mwathani. Na nitukwenda gukena mwalimu through those all groups turaigua initiative gukua mirigo na mathina ma andu aria matehotete thiini wa itura, agathie out of his pocket. Ciana ciake ni ciathomire ni mathire, ni arari na gitumi gia guikara thi ari age indo ciake, no akaigua ni ekwenda gu support ona andu aria marituheirwo na andu aria mena mathina. He would go out of his pocket, and we are really grateful ati ni turari na kiheo ta giki for 72 years. Ati mwalimu ni arathiri akirutaga mawira mega. So we will appear before the Lord. We will go before the Lord. Ni maundu mariku we magakuma thutha. To some of us, maybe ni kumena kuria twana mena andu, maybe ni kuhura twana hura andu, ni gucambia twana cambia, ni uria twana iya, angi ni gutharania, angi ni maundu matari na kiene, hihi magatuma thutha. We all have been given an opportunity to put all those things aside. Mwini wari baraina mwathani ndeithia ndiaure maria manditohagira. So we will go before the Lord, and I want you to ask yourself and try to imagine, gathie mbere ya mwathani hana atia, ni maundu mariku makandongoria, cira wakwa ugakorwo uhana atia. Riu tutingihota guthaithanira mwalimu ni tondu ni athiete, no nie nawe tutigitwo turi muoyo, ni turi na mweke wa kwirira na kugia na maundu mega, kuoya stock ya maundu mega. Mwaka ugithira nduka nyingi ni ihingagwo, they do what we call stock taking, magakirora stock yao, indo iria iragurirwo muno, iria itanagurwo, nigetha makiambiria mwaka mweru makamenya niki mekunyiha makamenya niki mekuongerera. So we as Christians, we also need to do a stock taking ya maundu maria twikaga.
ya maundu maria tweka ni gukoretwo na njiragano nyingi muno, ni gukoretwo na ciana ikiyo na tukaigua irathi kurutirwo magongona matari mega. We ni maundu mariku magagutongoria? Ni maundu mariku magagutongoria? Mwandiki umwe wa mabuku witagwo Rabin Sharma, and I really quote him, augite ati who will cry when you die? Who will cry? In one of his books, who will cry when you die? Na kaya negerekano akoiga that riria kana gaciarwo gakoragwo gakirira na ithuĩ tũkoragwo tũgĩkena tukiuga ati ni tuongerereka nyũmba itũ ni yaneneha. And he puts a challenge there and says ni wega tukigeria guikara na muikarire mwega o ati when we die ithuĩ nĩ gũcelebrate tũgacelebrate toguo mwarimu agĩkorwo agĩcelebrate na andũ arĩa angĩ nĩ kũrĩra like we are doing nĩ tondũ nĩ arĩkĩtie kũhotana. May God help us. Nĩ ũgathiĩ mbere ya Ngai, nĩ ũkonanio mbere ya Ngai, nĩ ngonanio mbere ya Ngai na maũndũ marĩa ndaneka marĩ mega kana marĩ moru. Number 3, yathiĩ ndĩkĩrĩirie how we can face our death with confidence is that we can face our death with confidence when we anticipate the eternal life. Ati twerĩgĩrĩra na tũgĩe na gũtanya gũkanagia na mũtũrĩre ũcio mwerũ ũtagathira na nĩguo tũhunjagia na nĩguo twaragia ũhoro waguo, then we will be able to face our death with confidence. Paul was longing for this everlasting life. Paul longed for eternal life because it was secure and nothing could take it away from him and nothing can take it away also from us today. Tigekuo, and he speaks in Romans chapter 8, nike kege tutigithukania na wendani wa Kristo akora kiri mwena witore no gikihota gututuma although we can face death with confidence when we anticipate this eternal life. You know where our lives will be renewed, where we will have a place of eternal joy, where we will meet with our maker na tuturanie nake miaka itari muthia. Ni wega kwiriragiria na kuiguaga tukinyotera uhoro cio wa uthamaki ucio wa iguru. Paulo hando hangi ugite nigetha hote kwihaririria ni tondu wa gukana tonya uthamaki-ini ucio ni kuriganirwo ariganagirwo ni maundu maria mahitukite agatamburuka nigetha anyite kiheo kiria aigeirwo na koiga na towe wika ona aria angi magakorwo mahotanite. Muthenya wa umuthi, we have so many people who are living a very hopeless life. Hii ni tondu wa maundu maria managerera na ni tondu wa maundu maria twanona. It is good to know that it will not be forever. It will not be forever. Ona tariu ndiraigua tugithii tugikayaga ni tondu wa maundu kurituha. I want to tell you it won't be forever. It won't be forever. Na throughout the history of the Bible, when the people of Israel would get out of their way, then God would give them a king who would harass them and who would not do according to their will so that they could come back to God. Hado agĩndĩroririe andũ mathiko-inĩ tondũ nĩtũnegedire na nĩma we don't refute Mheshimiwa Martha. There is bad governance. But nigetha gũkinyire kũgĩa na bad governance, could we have prayed at all in bringing it into place? Nĩngũkena ciana hĩndĩ ĩyo ikugaga nĩ maroiga baba wao, you know, right from our homes. You know, there is good discipline that has been instilled there. Bwana Shege akoragwo member wa PCC ya St. Peter's Cathedral. Na ni kuona nĩ mũndũ ũcio ona akĩaria kana akiuga tũndũ nĩ ũrona mũndũ ũcio harĩa oimĩte nĩ hareretwo wega. So maybe we could be pointing fingers to others whereas the same fingers ought to be pointed to us. Nĩ tũkahota gũkinyĩrĩra na gũcemania na gĩkuũ gitũ twĩna ũcamba twerĩgĩrĩra na twatanya muoyo ũcio ũtagathira na muoyo ũcio wa tene na tene. And finally, I want to say that we can face death with confidence when we are assured of our personal salvation. We are living at a time rĩrĩa andũ aingĩ maratwĩra that they left church but they did not leave God. You know, that is the saying and that's the slogan. They left church but they did not leave God. We can face death with confidence when we are assured of our personal salvation. No nducio ni wama ti ni tondu wa uria Ngai atwendire akiruta murio wake wa mumwe agikwa mutharabaini ni tondu witu. I want to thank God when I was going through the eulogy how mzee was deeply rooted in the church. Na mawira maria ararutaga ni tondu ni aranyitanite na Ngai.
na gutiri undu mwega tungihota gwika tutanyitanite na Ngai. And even this time na togo turathi tukiugaga, and also in the political arena, whatever we are seeing, even if I am trying to ask myself, and Mheshimiwa, you are here, and other Mheshimiwas are here. Yes, it is good we are tired of bad governance, but how sure are we that even the next government we want to bring in place will not behave like this? How sure are we? Jesus is the only sure bet. He is the same yesterday, today, and andå athä nä mekaga atä a andå athä nä mekaga atä a na ndeciria rä u nä tå thomete må ndå nä athomete na rä ake arä tå thiä te tå gä thomaga, but you know, God has given us an opportunity. God has given you an opportunity. God has given me an opportunity to make a good choice. And one of the greatest choices that you can ever make in this life is to have a personal relationship with God. Bwana Yesu asifiwe. And that is why we are here. That is why we are here. Having made a personal relationship with this God. Salvation is very personal. Kanitha-inĩ rĩmwe nĩ tũikagerio mahiga na tũkahũrwo, na rĩmwe nĩ twĩragwo nĩ ithuĩ twatũmire thirikari ĩno ĩgĩe kuo, no tũtirĩ mũndũ twagiragia gũka kĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. And we continue learning. Every day is a learning day. And we also learn through mistakes. Yes, things could have happened, but nĩ tũgĩtũũria ro hau. We have to wake up twĩribaribe na twĩke atĩa nĩgetha tũthiĩ kũrĩa twendaga gũgeka atĩa gũgakinya. So may our God help us, even as we mourn our dad, that there is comfort in death. There is comfort in death. When we know that we are now living in a tent is very temporary. Mwĩrĩ wakwa nĩ mahũa. You know, mwĩrĩ wakwa nĩ mahũa. Kwĩrĩ mũndũ okĩraga, you know, na athuri aya a mĩaka ĩno marathiĩ magĩthiaga. Ũngĩrora ka history kao, ona hiyo ngĩũria family, hihi matiĩmona baba wao mũrwaru mĩaka yake kĩ yothe. Maraikara mena hinya makĩrĩkĩrĩria na harĩa, something just develops and then they are gone. But that's just but a way of reminding us that we are just but living in a tent, and these our bodies are just but very temporal, and we shall one day cease to be alive. So we can face death with the confidence when we realize that we are living in a tent. Thondeka mũtũrĩre waku harĩa ũrĩ ũthondeke. I love the story of the hummingbird that was once told, atĩ mũtitũ ũkĩgĩa na mwaki mũingĩ mũno, nyamũ ciothe ikiumĩra ciĩroragĩre mũtitũ ũkĩhĩa, no harĩ na kanyoni, the hummingbird, kanyua cui, gagateng'era rũĩ gagataha tũmaĩ gagoka gagaitĩrĩria. Nacio nyamũ iria ingĩ no gũtheka iratheka. But if collectively they would have done something, maybe they would have quenched that fire. Ithuothe, we have a collective responsibility. We have a collective responsibility. In the church, we have a collective responsibility. In the governance of this nation, and also in our societies, and more so in our families. And I'm so proud as Tukiumagaria, our dad, who stood for what is right. You know, he stood for what is right. Na nĩtũkuona maũndũ marĩa atũtigĩra. Koguo we have been given an opportunity by God. Nĩhetwo mweke na nĩhetwo mweke wa gwĩka maũndũ mega na gũikara mũtũrĩre mwega na makĩria gũthondeka ngwatanĩro itũ na Ngai. Nĩgetha rĩrĩa tũgakoma toguo mwarimu akomete, maroho maitũ na mĩtũrĩre itũ ĩgakorwo ĩ hamwe na Mwathani. In the name of God the Father, Son and the Holy Spirit. Ga totoire dumaine oka kiumai goro agetogora goro no wato no kirie Thank you very much. We thank God for his message. It is always designed for that opportunity. Na hiko ciothe arĩ na ũrĩa akoragwo akĩenda gũtwĩra that there is hope in death, all is not lost. Tũkũria Reverend Gitonga ageithanie na introduce atungatĩri arĩa tũkĩrĩ nao.
Good afternoon, everyone. Bwana asifiwe. Nidagaitha ni Archdeacon, and thank you for that opportunity. Nĩ kĩndũ thaa kenda na ndagĩka inya na twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo rĩu tũkĩrĩkia, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ndikwenda kuoya mweke mũnene gwĩka o ta ũguo ndakĩũrio. I first say a few words on behalf of this clergy. Wa mbere ngĩrehe pole citũ ta kanitha na atungatĩri aya na angĩ me kũu kũrĩ bamĩrĩ ĩno, ta ũrĩa ndĩramwĩrire ira rĩrĩa ndĩrakĩmũcereire, kwĩ Ngai matu-inĩ ũtiragĩra arĩa matigĩtwo gĩthithi, na tondũ anatirĩra aingĩ matigĩtwo nĩ maithe mao na andũ ao, ona inyuĩ noguo akũmwĩka nyina ithira. Ngai nĩ akũmũhe hinya na nĩ ngũkena nĩ tondũ wa kuona mwĩna hinya ona mũkĩrĩ haha mbere. He kaũndũ kagwĩtirwo nĩ Chief Mbui na ngagwĩtire athiĩ kegiĩ mũthee ũrĩa pushagia ciana ciake, na ndarora ciana icio nĩ ituĩkĩte andũ, ũguo nĩ gũtũruta ona ithuĩ rĩmwe nĩ wega kwĩruta kaũndũ rĩrĩa wathiĩ handũ atĩ ona ithuĩ twĩna ciana kana ithomagĩra kũ kana inyitaga kĩ tũngĩcitindĩka no ituĩke andũ. Koguo twĩrute kaũndũ, no wage kaũndũ kangĩ ũkĩinũka rĩ tũrute ũguo, no ũpush mwana ũcio waku kana athomagĩra gĩtongu kana nĩ kũ no atuĩke mũndũ ũngĩkĩra kĩo o kau. Kwenda kũ recognize andũ arĩa tũkĩna watungatĩri. Any bishop wikarĩte kũu gũtirĩ pastor rũgama to appreciate. Good, thank you very much, thank you very much. Any father gũtirĩ, thank you very much. Gĩũke mwena ũyũ. Twĩna leaders, rũgamai leaders please. Rũgame mũgathe. Okay, mahũrĩro karũhĩ, thank you. Twĩna evangelists, can we have one wa parish ũyũ ahũrĩrwo rũhĩ nĩ wĩra mwega arutaga, thank you very much. We now have Reverend Jackson M. Kariuki from St. Mark's, Kariobangi. Makofi. From there we go to Reverend Robert McKenna. They come from this parish. Thank you very much. Onoko Asaf Aganairofi. Then we go to Reverend Nicholas Kahio. No mugathe ti mundu oro uguo mwamuona haha umuthi thaa cigana ni arehaga show iho inoro itagwo atia nyita. Bwana Yesu asifiwe. Poleni to the family. Na tondũ nĩronjeria maũndũ maingĩ nderogwete ũhoro wa show ĩrĩa tũgũkorwo nayo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ya kwarĩria ũhoro wa Gen Z Inoro TV after news cia thaa ithatũ. Thank you. Noimĩte na haha kĩanda haha kĩbũkũ ũrĩa ũratuĩkanga atĩa. Haya tũima hau tũthiĩ kũrĩ Reverend Stephen M. Chege, tumĩte onake gũkũ parish ũyũ tũgathiĩ gũtungata kũu. Thank you brother. Then we go to Pastor Maina, GSM Church Maragwa. Ũcio nĩ mũrata wakwa na no athondekaga ngari na ikagĩra wega. Tũima hau tũgathiĩ he Pastor Jidraf Mwangi. Thank you very much. ACCNS. Then Reverend Martin, my friend, oimete Kangema na areretwo na thĩna tani. Ona muona mũtungu ũguo thiũ. Thank you very much. Tũrĩkĩrĩrie na mũndũ ũgwĩtwo Pastor Rofireda Wanjiru. Thank you very much. Finally, mũgathe matha wa Ngarĩ wa Karũa. Niĩ ndĩ mũthuri mũkenu mũno nĩ gũkuona tondũ
Reverend Nelson gane mwateaga kanitha nie ndiare hamwe na inyu na ndimwire a Kristiano hindi yo ndari kongo-ini parish ina ha Kianda a Kristiano mona atade wa ngoma tondu ndiare mwena ate wa Ngai riu ndimoragia atiri umuthi ithuĩ twĩra inyu no ari mwena wa Ngai. Bwana asifiwe. Gĩtũmi kĩmwe gĩatũmĩte nyende na thure Azimio tondu atongoria acio matongoirio nĩ matha ti aici matha na ngũrĩ wa kĩndũ kwanja ndarorire kaũndũ gaku atĩ tũbeca twaku nĩtuo twarĩ tũnini mũno na ũikaraga macari-inĩ gwa thoguo. Bwana asifiwe. Mutheti Raila nake ndarĩ kĩndũ arĩia kĩa mũndũ tiga kaũndũ kamweragwo ka maheni ati ka molasses plant. Ithuĩ na kahiũ na archdeacon thĩinĩ wa tungata ita 300 a diocese nĩ inyuĩ na ngwenda ũkeruha tũrwo mbica nawe ũka kahiũ ũka ngwenda tũrwo nĩ Martin no Martin wathũkie mbica tondũ warĩ wa utaku hera tũkwamba kũrwo nake thiũhũrwo Martin hũra hera hau thutha wĩ ndũkene hapo nyuma. Oh. Sawa. Thank you. You're done. Thank you muno. I understand the area assistant chief is around. Dukana chief we are equal. Thank you very much, our area assistant chief Daniel. Thank you very much for being around. Pore sana. Nituthire muno tuta gĩgĩtete no nĩtwakĩmenya ũkĩrĩ kuo tukihurire munene ruhi tondu ni ndimwiraga ira u ni teanaga na gwiciria no ka oversight kagire kanini, but we acknowledge your presence. Thank you very much. Na acio ngene athuri a kanitha tuikarite nao ha kirugamei just for to recognize you. Athuri a kanitha itu othe aguko ni wega muno na ni tuikuria angi mari na kuo guo. Asante. Riu mweke uyu mureke ngerie kuhiuhahiua hanini ngugi wa Karanja hari andu auma recognize na tikwaria please iu hinda ria kwaria ni ithiru is just to acknowledge na matigae ko mari list nene tondu ngithoma ingi utigia amwe acio matigwo matigao magicokia. So go ahead. Thank you Archdeacon na tungatiri othe ngathi cihetwo gitio atongoria othe a bururi na arĩa othe mokite kumiria family ya Mwalimu Thugu. Ngai nĩ mwega na hindi ciothe. Ngeithio guo nĩ tondu wa mwathani. Ngeithio cio ngia Bible no gũkwagĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Ngugi wa Karanja na wĩra wakwa nĩ wa kũmemerekia. Nĩmĩroragĩra kwĩbanga na ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ndutaga na nĩ ndĩ YouTube ĩtagwo Ngugi wa Karanja MCTV na family ĩno nĩ arata akwa. Archdeacon niĩ nĩ ndĩrarĩ chairman wa gũbanga mathiko maya. Kindu giothe gikikitwe guku ni tondu wa gukorwo ndina uchairman mwega koguo no kindengeragia ithe ndirakigerete ona nie riu nginya hau ikarire Archdeacon no nie mubangi koguo ndiguria ciaku nyingi Archdeacon to niguhete gitio na ni watutwara wega tondu Archdeacon ko tu uma MC ni ningi uma MC na ni watutwarithia wega na we ni watuthie wega. Ni he hindi ndari ngwe na kwari hindi ya COVID ya Archdeacon na nginyitwo ni COVID na murimu ucio kindindika biu na wandindika biu riu ngiigwe hinda riakwa ni riakinya gukua na ngwĩcia mundu wothe urakua amba guthigina na hindi ndaiguire ni ngukua Archdeacon ngitumanira mutungatiri Reverend Kahiu uyu oke ahoere ngwe ndi sawa na hindi ria Reverend Kahiu okire agiuka akihoera na akindwara thibitari za true story.
no hindi yo njikarite giti njetereire Reverend Kahiu oke ngira mutumia wakwa ahe kamukimo nume na njikarire giti murango-ini ngamwiraga nindi KCB account ngamuhe pini ngamuhe Equity nindi pini ngimuhe icio ciothe twarikiriria ri ndiria ndathire thibitari ngiheo ndawa na ndiakuire na thutha wa thikũ ta ithatũ ri mirango ikihingũrwo ati andu no institution ni ciambia kuhingũrwo na tondu ndahete mutumia wakwa pini ngigogonya ngithie KCB ngithie Equity ngicenjia riu ngitigira gutikina pini ngiheanite kiko nĩ gĩkwenda gwĩka atĩa kumenyererwo na Mr and Mrs Thugu nĩ maraikaranĩtie me hamwe na nĩ mũtũthomithĩtie na njĩra njega na nĩ tũgũcokia ngatho cia mwanya mũno. Archdeacon hena mũndũ ũtana recognize na nĩ Bishop Apostle Ibua Kayole ukahaha ndagĩka ĩmwe tu tafadhali tondũ nĩ Bishop na imoro haha na Reverend Gitonga ngwĩciria nĩ akena mũno kuona Mheshimiwa Martha o gũtũgeithia na nĩ tũgũkena. Jina la Bwana Yesu liinuliwe. God is good and all the time. Jitago Apostle Ibua Kayole Akorino Kenyawan, the Chief General Commander of the Army of the Lord. Fafavito Archdeacon nituinaga rwimbo kanitha-ini witu na Mheshimiwa Grace City na Mheshimiwa Martha rugaga atiriri guku thi gutire andu ha guikara na gutire handu ingiuruka mugendi ndorete mucie wa iguru tone kuonjiriirwo gike gutura ndiokete ritwa ria Ngai na numage watho wake tondu niguo mwega na ningi mutheru na thutha ngacoka kũurũ ĩnĩikagarũrũka kana ningĩcoke na thutha tondu nĩnjĩrĩgĩrĩire muoyo na ngĩrĩgĩrĩra maũndũ ũhiĩ marĩa ngaheo ndakinya igũrũ imbara ĩno nĩ nene na ningĩ Kai na nĩnjĩrĩgĩrĩire ũto ũhiĩ ndĩhumbĩte nguo ya gũkirĩrĩria hotithĩtio nĩ Roho Mũtheru ingũtũra njambagia ndĩrĩanga ngomeo ndĩna hinya wa Roho Mũtheru ũhiĩ ngĩonanagia matuĩro marĩa gatuĩrwo hamwe na arĩa mamuma thũ nĩ nguoya indo ciothe cia Ngai cia Ngai njoke njoe gako kaũthĩngũ engo ĩrĩa nene ya wĩtĩkio nĩguo ũrane na mũcukani. Amen. Ngai aromũrathima. Archdeacon ndikũhũthĩra ndagĩka ĩngĩ ĩmwe we tongi ukwaria ndigwĩta ũngĩ ngugutunya that mic literally. Thank you. Just recognize them. Thank you Archdeacon. Nĩ njũĩ mũrata wakwa na ngoro yaku ihana o ya Jesu ndũngĩka ũguo. Archdeacon no kaũndũ kamwe tu kũ recognize group ya ICOM arĩa marutaga wĩra na David mwĩ gũkũ. Thank you. Acio marutaga wĩra na David na tũgacokia ngatho twina CC nyagia nĩ ngwĩrĩtwo ndĩ recognize nĩ David agĩkorwo hamwe na ithuĩ wao mheshimiwa nĩ tũkwenda gũkũ recognize na thĩyo. And finally nĩgetha ndikahĩtĩrie Archdeacon andũ arĩa tũrabangaga nao mĩcemanio ya mũthenya ũmũthĩ mwĩha committee members thank you rũgamai tũthiĩte oro wega na mheshimiwa Martha nĩ tũgũkena gũkuona thĩinĩ wa hema ĩno tiga nowe wĩ popular kũngĩra ndĩ number 2 thutha waku bũrũri-inĩ mũgima na Archdeacon
hau mbere yakwa hanini. So thank you, nitukwenda kumucokeria ngatho ni tondu uguo muranyitanire hamwe na ithui na Chidiko ni ungiareka ndikie wira wakwa wothe ndukanjite hindi ingi. Twarikia haha thutha wa maundu mothe ni tuguthie kuria mucii guthie kuhurukia awa na tondu ni MC wa igongona ri nike ndimutariria tugwika nigetha ndigacoke haha hindi ingi. Twaima haha kuria mucii tukwamba toro makinyoro hanini tu no kumoro haha tuthi ha rugongo na twathi hau rugongo ni ta kilomita 1 kana 2 tuguthi hau mucii tondu handu hau ni hakunderu muno 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 ni ngwenda ku request twitikirie tu family na arata nini tuthi hau nigetha tuthi tuhurukie aba turi ithuothe acio andu a family nigetha tote kuruta wira ucio na njira njega. Andu acio angi tugutigara kana ringi tukugera mweke wa guthie kuria nitubangite ati guku nituko twina irio cia kumuigana raini nyingi muno na irio nyingi na mundu ucio wa irio ni okite na njira njega koguo tuguthioro haria. Kaundu ga mbere twakinya kuria mucii ithuothe tuguthie irima-ini tucokete guthie mathiko twathie mathiko andu magathie irima-ini na andu angi magatigwo haha maikarite thi kundu kwina hema magatigwo makiria. Ni muonete mutugo ucio guku ithuothe turathie irima-ini turathire handu a Chidiko ni ona tari thako ithu tu irima-ini tugikia tiri mutumia akaiga hi ndenda kumeria irio njikira irio na arenda tukumeria ameragia irio na nyama guku kumeria na githeri wikare wihariirie. Twina kamutugo kange twikite tuthiaga kuria mathiko na gaka ni kamutugo keho twathie mundu akaringika na ti wa family akoyo agatwarwo nyumba agathi ku private guku waringika na nduri wa family turakuhura bara tuguikurukie miti-ini warikia wike atia riu koguo twathie kuria twi prepared kuruta wira ucio wothe ithuothe tuikare na gitio tureke Chidiko ni na tuguthirima-ini turute wira mwega twarikia tuke turie na mutaratara ucio mwega. Twakinya kuria no andu anini tu meguthie ngari ya Chidiko ya tungatiri na kwaya na andu a family ici stiga haha uguo tondu hana tutina space nene muno. Thank you Chidiko ni na ikoni ndahitia undekere. Ni wega muno, asante sana. Chidiko ndirageria u control time ni undu wa his own sake. Niona ingirara guku in my parish na ona kungituka ni undu inuka Murang'a no 40 minutes drive. So it's for your own concern in each one of us na no tukwenda maundu maria matakirikireire marikirire wega. Riu ni nguria all the aspiring MCAs marugame na iguru. The uninspiring riu acio marauga ni ndirenda. The aspiring aria marenda ni uri aspire githe mutithomete githungu na inyui aspiring MCAs. Yes, riu ona ndagweta ritwa ria mundu akoya guoko haria ari tumuone tondu guku ni kuhio riu gutire kwigweta haria uretwo Kahiu Karemeri ari ha Kahiu Karemeri mutiake muona ndake ndo kanyanya-ini ino mugakimenya ihinda ria gikinya. Thank you muno. Haringi uretwo Muthoni Gateru nake ni mwamuona ni okire family mumenye uguo tondu tutihota gwika undu ungi. Ni turi na MC ungi gwitwo aspiring MCA Cecilia kakire Cecilia ukongagirira ritwa. Thank you muno ni mwamuona Cecilia wira witu ni kwamukira ngeithi na macakaya mao. Thank you very much. Riu ni turi na mundu gwitwo Kellen Irungu ucio ni mukristiano wakwa na nyina ni coordinator wa itura rimwe ritu we ha nyina wao wa Kellen. Ni wega riu ti uru gukimenya uguo ikarani ithi ni wega muno Kellen. Then we have another MCA Macharia Gatito. Ucio Macharia Gatito is there. Thank you very much. Na ndwa yothe ni aratakwa riu gutiri mundu ndirenda gukira uri ungi ndiramuigarania inyuothe nginya kihanga ngumaigarania inyuothe. Thank you muno. Asante sana. Hari no gwitwo agwitwo Kanyambu kwi mundu witagwo Kanyambu eha ni mwake muona aspiring MCA. Thank you very much ni undu wa gugiuka. Ni hari na ugi ugwitwo
muheane ucio na no etaga kihang'ani ndimuiguangite. Thank you very much. Tumahurire othe makofi the aspiring MCAs. We value you and we salute you. Ni undu wa gwitikira guka kugrace igongona riri ni haria riri muthenya naguo ni ukimatire muno na gutire mundu ungikimena uri ungi tondu ni gukirwo. We also have aspiring MPs. Mureke na ndimorie na gitio marugame the aspiring ndakigweta mundu nake agagika moko make atia oguo mutikirugame mwabjetio ne Wangari na the aspiring no ndona ritwa ringi handi uka ni kuhitania ona keretwo kahiu na ni aspiring you are there ndukimeke guo no kegarura mundu ni uthioni ni makagwo uthioni ni wonete. Thank you very much. Ucio nge nake tumwitaga Kifuthu Wangari Kifuthu aspiring MP. Thank you very much. Leo kume MPs dona tadakirikia mure Ada is also in Mathio ya Daduta ni arage ngangana. Thank you very much. Nidiraigua Kivuko nake ni agutumite George Kivuko, who is that representing him. Thank you. Ucio ri wa muonoko na Kivuko ni mo Brown no ni agitumite representative. Thank you very much. Asante sana. Gwiciria MPs, I'm done with them. Thank you very much. Riu nego nitwambiririe na aria mara aspire gitikiu kia representative wa women representative wa county na ni tukwaritie horo wa Mama Sacco na ni tumuonire riu aria ange mukiri kuo rugamai. Ni mwakimona na mariganirie hau mutigage kunyane. Matikunyanaga na ndigua magithia mbunge mwe. Riu ri mageithanie na matigatike undue advantage matigekira campaign umuthi marie ocia mukui nigetha wona tondu meka campaign they have taken undue advantage tondu they are the sitting and they also aspiring. So kaidre nitumaheka meme mageithanie very briefly twajie na Rizi wa murimo uria tucoke tugeithio ni Grace. Twarikia na Grace tukiurie Professor Kagwanja agitugeithie ni atukenagia ni uria agagia kugayania ndeto na agitwitire muheshimiwa Martha nigetha nake agitugeithie. Acio ni makiumite kunene the national leaders. Riu acio ni tukumahe otuteka twiri magitugeithie. Karibu. Thank you Archdeacon na ndungata cia Ngai aria maratutungata kuri family ya Mwalimu Jackson, our senior and our sister Her Excellency Martha Karua na atongoria aitu na inyuothe mukire ndamugethia thiini wa Mwathani murega. Bwana Yesu asifiwe. Nie njitagwo Liz Muthoni wa Mbugua, thuretwo Kinyona kuria bunge, ngoragwo ndi deputy leader of majority. Njokire kunyitana family no ni arata akwa na ni ndiratumite Bishop Kihato kuri maitu na ndirauga ni gwenda guka tunyitanira hamwe nawe ndimwire ona riu Ngai witu no mwihokeku muthina mbere na gwitikia Ngai na ni nama na kwirigirira ni tukona wega wa Ngai ni tondu utungata baba atungatite ciana turore maitu wega na nigetha tugie na kirathimo kamwiso kuri family. Ngai ni amwikite wega muno ni mu celebrate baba wega na mwauga uria amwikaga wega. Ngai aramuteithia na inyu muragimara muramwika wega makiria araria kirathimo kianyu. Aingi aitu twarerirwo na macani ma kiro tutiathire thukuru na iratu na tutingimena Ngai ndarekire hindi ria twateithikire tugakora aciari aitu. Koguo mwina gitumi kiega gia kwira Ngai ni wega. Ngai witu amurathime na mwike wega muturie wendo wa Ngai. Nie ndirahoya wira wa maitu wa county 2027 Mwathani atwika mundeithia na inyu andu akangi matwanyitane na twendanira ni haria mai sister haha ni atukanitie kuria twathire
na rĩu ona no maratukania na no turenda gucoka kuo. Niĩ ndĩrenda kuga na kuhera kunene muno angĩkorwo nĩ twamũhĩtũthirie tũkĩmũtwara kũrĩa kwa mũndũ wa kĩrĩkanĩro, nĩ kĩega kĩrĩkanĩro, mũndũ ũrĩa nĩwe wacenjirie. No kũrĩ ingĩmũhoya tũthikanĩrĩrie na twĩtĩkĩre tuge na tũtingiuga Archdeacon haha nĩ one term na Ruto nĩ ekũinũka. Ngai witũ amũrathime na amũike wega. Thank you. Ndugamite na kiama kia DCP kia Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua kiu gikoragwo thayo tutirwaga. Ngai witũ amũrathime. Thank you. Tupige Mheshimiwa Liz makofi mazuri. House of Clergy, Archdeacon na tugatiri familia arata kwa na ya murata wakwa, our sister, our mother, the truthful lady, the iron lady of this country, Mheshimiwa Martha Karua, waombolezaji wenzangu na viongozi waliopo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Jetagwa Grace Sete, by the grace of God. Mheshimiwa Martha, I'm the area MCA. So I take this opportunity to welcome all of you here in Kanyanyaini Ward. Karibuni sana. This is a good place. Wakeri, ndehe ndumiriri yakwa ya macakara kuri familia Mr. Thogo. Na Mr. Thogo na familia yake ni arata kwa muno muno muno. Ndacemanirie na Mr. Thogo 2013 when I got an opportunity to work in the office of the Member of Parliament Dekarani. Na ndacemanirie na Mr. Thogo hau agĩũka kũrehe ciana ndĩcihe bursary. Initially ndeciragia nĩ ciana ciake, and then later nyina wa Waithĩra akĩnjĩra aca nĩ ciana cia itũra tũgeragia gũteithĩrĩria. And Mr. Thogo played a very great role in my life. Agora hau maita merĩ matatũ ngamũteithĩrĩria tũgateithia ciana tũgacihe bursary. Mũthenya ũmwe akĩnjũria, we tondũ heanaga bursary rĩ, we wĩ mũthomu? Na ngĩmwĩra ndĩ mũthomu tondũ nĩ ndarĩkirie form 4 na nĩ njĩkĩte computer. Akĩnjĩra kairĩtu gakwa kũu ti gũthoma, take advantage of the office, weke ka diploma kamwe kana twĩrĩ, ucoke advance weke degree. Na ngĩambia ngĩka diploma ndĩo hau na ngĩrĩkia na ngĩmwĩra nĩ ndarĩkia. Later daima akabigema CDF ndarutaga na Mheshimiwa Tyrus Gaho, ngĩthiĩ thibitarĩ ngĩandĩkwo nĩ county government ya Murang'a, na nĩ njiguire rũgano rwake rũkĩrwo he took care of his mother-in-law, which is very true because nĩ ndateithagĩrĩria mĩbango ĩyo na family yake me haha nĩ moyo ũguo. Na mũthenya arehe mother-in-law nĩ okaga desk-inĩ yakwa nĩgetha angeithie na arore ũrĩa ndĩrafĩa. Na mũthenya ũmwe agĩkora ngĩthomera kĩgeranio, rĩu ngĩka degree yakwa na nĩ akenire mũno. Na rĩrĩa ndokire gũkũ kũrĩ andũ aya ngĩmera nĩ ngwenda mahe kura, nĩ ateithĩrĩirie mũno na nĩ eraga andũ aya mũirĩtu ũyũ nĩ ndĩmũĩ na nĩ ndĩmuonete agĩkũra. I have lost a friend as well, na nao no ngũkĩigua ngĩnyitanĩra na inyuĩ. Hamwe no ũguo anake ake nĩ arata kwa mũno Devi. We do many things together. Nĩ twĩkaga mentorship gũkũ na nĩ tũrutaga wĩra wa gũteithĩrĩria society hamwe, na nginya Ngũgĩ wa Karanja ũcio werwo nĩgetha inyuĩ Mheshimiwa Martha rĩu nĩ ithuĩ tũgũcoka ho hau mũrĩ. Ndikwaria maũndũ maingĩ, no kũmwĩra ngũmwĩra andũ a Kanyanyainĩ nĩ mwekire wega mũno nĩ tondũ wa kuona arĩ wega mũhe kura. Na nĩ ngwenda rĩu ona rĩu tondũ nĩ inyuĩ mwandwarire wanu mũnyite oro wega as I transit from county leadership to national leadership, tondũ nĩ njũĩ nĩ mũkũhe gĩtĩ kĩa maitũ wa county. Mũnyitĩrĩre ngĩmiciumaga na mũciĩ, andũ aitũ mũnyende na mũnyendie. Na waigua kĩmenyithia kĩu? Waigua kĩmenyithia kĩu wĩke atĩa? Ũmenyithie mũndũ ũcio ũngĩ. Nĩ wega kũmwĩra andũ aitũ gũtirĩ mũnini mũkĩa, na njamba nini ndĩkaga atĩa? Ndĩnyakagwo. Na maandĩko ma Ngai maugaga nake Jesũ agĩkũra, akĩnenehaga, akĩũhĩgaga, akĩendagwo nĩ Ngai na andũ. Nĩ hoya Ngai mũno anyende na he favor. Na inyuĩ andũ aitũ ingĩtĩkĩrĩka kũrĩ inyuĩ. Na nĩ njũĩ gũkũ twĩna mũcemanio wa andũ othe a Murang'a to wa Kangĩma, no ngemi cingiuma na gũkũ, ndathiĩ Kĩgumo, ndathiĩ Gatanga, na kũu kũngĩ nĩ ngwĩtĩkĩrĩka na nĩ ngacoka gũkũ gwitũ ndĩna ũhotani. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Hau hangĩ Apostle Ibu nĩ aiga harĩ kwaya tũinaga nake, na niĩ kwaya mistress ya kwaya ĩyo, nĩ ndanenehire ndauma gũkũ. Andũ aitũ wĩra ũrĩa tũraruta nĩ wa gũthondeka harĩa twathũkirie. Mheshimiwa Martha, Her Excellency, nĩ tũraconoka mũno tondũ nĩ watwĩrĩte na tũgĩgũkararia, no rĩu nĩ tũgũcokereria. Gĩkũyũ kiugaga gũcoka thutha kwa ndũrũme ti guoya, nĩ kũgĩra nditi. Rĩu tũgĩrĩte nditi, tukanyitana na Mheshimiwa Martha, Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na atwĩrie tũmũgeithie. Nĩ mwageithĩka? Nĩ mwageithĩka ngeithi ciake?
tukanyitana na andu acio nigetha tucokie bururi uyu haria wagirwo ni gukorwo economically na tuteithie ciana citu na tukigie na bururi uteguturagira ciana no gututirira. Ngai witu amurathime na mwike wega. Ona nie ndi wa DCP kiama gia gutu kiama gia kwariama. Thank you so much kanitha ni ndu wa gwitikira gutuhe mweke. Ngai witu tuturanie twi hamwe na at the end of the day tugie na kanitha njega na itura riega na bururi mwega. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Asanteni. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa ciugo icio njega ugĩte mũtiga kĩende mũno no anga nĩ mũriganĩirwo mwe ateti mahana hunjia moya kameme nĩ marigana rũrĩa no rĩrĩa mũndũ akĩrĩ in office nĩ akĩrĩ na advantage nĩ akĩrĩ na mĩeke na ndangĩtunywo kĩhoto gĩake. Nĩ nderwo nĩ tũrĩ na manager witũ wa town management ya Murang'a ndikĩmũĩ sura yake. Thank you very much. Kũrĩa andũ marakuona na magakiuga nĩ wega gũkĩmenya atongoria tũkĩrĩ nao tũtingĩhinyi othe, you are all important. Rĩu mũreke tũhe Professor Kagwanja Kameme atũgeithie. Nĩ mũrĩa achambuaga ũhoro agachambua wega ona akorwo ndirĩ ndaigua gĩtia gĩtĩ nĩ akĩtũgeithia kũrũngarũnga andũ. Arĩkia ũguo agĩtwĩtĩre mũheshimiwa Martha na nĩ tũgũkena. Karibu. Thank you, the House of Clergy, Archdeacon, atongoria arĩa othe marĩ gũkũ, Her Excellency Mother Karua, kiongozi wetu, andũ a Gatũgũ, igua gũkũ kwĩ Gimwas, nyona niĩ ndĩ mũthuri wa kĩama kĩama na icio ingĩ ciothe, na ndĩ mũthuri o gũkũ Kangema, gwitũ nĩ harĩa mũrĩmo handũ hegwĩtwo Rwathia, nyanjĩrũ tũnyuaga maĩ na mwarimu tondu ekuharũrũka hau nani ngaharũrũka hau tugacamania hau rũĩ tondu haitũ nĩ hau mũhuro. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ nguga kaũndũ kamwe tondu ndĩna mũgeni wa bata ũguo ndikiuga maũndũ maingĩ. Njuge niĩ mwarimu ndamuonire na ngĩmũgeithia mathiko ma mĩcuki tondu nĩ twakĩte na ngona nĩ akũheo gĩtĩo nĩ andũ. Ngacoka ngamũmenya na mũirĩtu wake ũgwĩtwo Ada tondu Ada Nduta nĩ tũramwĩrire atũnyitĩrĩre kũrĩa Mathioya na nĩ atũnyitĩrĩire wega mũno Mathioya na njĩra nene na nĩ ekũhĩtũka na nĩ ekũheo kura Mathioya. Ada akĩhe ũhoro wa mũthuri ũyũ no kĩhutia na njĩra nene mũno. Rĩu no njugire atĩrĩrĩ, mũthuri ũyũ nĩ citizen mwega wa Kangema, nĩ citizen mwega wa Kenya na nĩ citizen mwega wa itũra rĩrĩ rĩa East Africa kũrĩa mathatungataga na kũrĩa kũngĩ. Tondu nĩ amenyire mbara ĩrĩa twagĩrĩirwo kũrũa na noyo ararũire. Ndanarũa mbara ingĩ itarĩ na njĩra. Ararũire mbara iria twatigirwo nĩ arĩa matũtigire bũrũri ũyũ. Na mbara nĩ ithatũ. Tũhũrane na ũkĩa, poverty. Na nĩkĩo arathondeka ciama ta Ngimwa. Andũ a Niuga Gĩtũgũ, Men's Welfare Association. Nikio aranyita ciana agacitwara wĩra nigetha arũe na ũkĩa. Wa kerĩ tũrũe na ũrimũ kana kwaga gĩthomo na njĩra ĩyo nĩ ũhoro wake nĩ waheanwo. Wa gatatũ tũrũe na ũhoro wĩgiĩ ndwari. We nĩ arũa na nĩ arũa na nĩ arũa. Ona ya mũhota atwĩra atĩrĩrĩ tũrũe na ndwari na nyũmba yake matũhe challenge tũgethe kihonia kia mũrimũ ũcio watũmahurũke na mĩaka 72. Nĩ ũndũ ũcio thũmbĩ yake nĩ harĩirio tondũ nĩ arutĩte wĩra ta Mũkenya na akaruta wĩra ta citizen wa Kangema na citizen wa gũkũ Gĩtũgũ na arĩa mũtũĩ ya Gĩtũgũ. Gĩtũgũ nĩ harĩa igũrũ mũno 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 na twĩ kũrĩa Rwathia twĩroragĩra Gĩtũgũ kũrĩa igũrũ. Ũguo nĩ agwatia tawa na twawa ũcio nĩ ũgũtũmũrĩkĩra. Mũnjĩtĩkĩrie nginyie hau ndehera mbirabi ciakwa na cia nyũmba yakwa na arĩa tũraruta wĩra nao na ndehera mbirabi cia kĩama gĩakwa kĩa PLP, People's Liberation Party, kĩama kĩrĩa kĩroka gwathana. Kĩama kĩroka gwĩka atĩa? Gwathana. Tondũ tiga nĩ ithuĩ tũtathikagĩrĩria ũmũthĩ ingĩamũrehera Her Excellency the President of the Republic of Kenya. Tondũ Ngai njĩra ĩyo nĩ atame tageria igwĩciria njĩra ĩyo nĩ akĩte atĩa? Ithe ndatemete. Ngai nĩ atemete njĩra ĩyo atĩ nĩ ngatua mũtumia ũcio mũnyitĩrĩri wa Raila
na nĩ ngeka ũrĩa ngenda gwĩka na mũtumia ũcio nĩ akarũgama arĩkie tamu ĩyo mwakĩmũgiririe nĩ kĩma na tondũ mwakĩmũgiririe rĩ na Ngai nĩguo atuĩte rĩ kahinda gaka niĩ ndĩroiga na ndĩrahetia niwe tũkũhe kura ta Mũgĩkũyũ tondũ noyo ndegwa ĩrĩa ĩngĩhaica rũru witũ mũnjĩtĩkĩrie njerie ta mũthuri tondũ mwĩtĩkire kana mwĩtĩkire ndiko ndũnjĩrie njerie ma ndegwa citũ cia gũkũria rũru rwitũ nĩ hakũre true or false yes nĩguo kũhana tondũ Uhuru ndagĩikarĩra gĩtĩ Gachagua ndagĩikarĩra gĩtĩ tũtirakenio nĩ ũhoro ũcio na nini tũtirakenio nĩ ũhoro ũcio no ndagĩikarĩra gĩtĩ ũguo twambĩrĩrie kwĩbanga nũ gũikarĩra gĩtĩ mwena wa gũkũ gwitũ Gĩkũyũ-inĩ tondũ tũtirĩtũraga tũhoyaga ndegwa tũgũtũhoyaga ndegwa ona ũkĩhoya ndegwa githĩ ndũhoyaga na mũbango mũkuue kiugo kĩu na mũinũkie ti kũnana ndĩranana niĩ ndĩ professor ndingĩmũnanĩra njoke kanitha kũnanĩra andũ ndĩramũhe ũma atĩ ũkĩhoya ũkĩenda ũthondeka rũru rwaku ũthondeke rũru rwaku ũkĩmenyaga kũrĩa ndegwa ũkaruta Troiga Mother Hano. Mother is the longest serving leader in this Republic of Kenya. 35 years of public service. Kuma 1992 to date. That is Mother for you. Mother is the topmost woman leader in East Africa with integrity. We are talking about president. She's the topmost female leader in East Africa, and you can count that in Africa. Atumia arĩa marĩ Africa angĩthurwo next year magakorwo marĩ aya wa Namibia na wa Kenya. Those are the only leaders female you can rely upon. Wa gatatu mutumia ũyũ nĩ ahetwo gĩtĩ nĩ Ngai tũramũima itaudiga. Wa kana mutumia ũyũ nĩ mũũgĩ na ona ũigĩrĩrĩki. Niĩ ndungatĩte Kibaki ngatungata Raila mũndũ gwĩtwo Uhuru na no njuge nginya strategy yake ĩrĩa ndacorire 2016 niyo ruta arahũthĩra na akamĩhũthĩra na njĩra njũru. Aramĩhũthĩra na njĩra njũru tondũ tiguo twamĩthondeke agekĩra maheni. Mũtumia ũyũ ndahenanagia. Ndagakwĩra 6 months ndagakwĩra. She will tell you what you want to hear. Niwe ndamũrehera. Na mĩcukire okire haha this same space gĩtogo tondũ nĩho ya igũrũ biũ. Akiuga Uhuru niwe tũgũthu nĩguo mĩcuki igire handũ harĩkũ haha na mĩcuki arĩa matoĩ nĩ niĩ ndandĩkire eulogy wake na nĩ niĩ custodian wa information yake gako mũtiũĩ reke njoe kamweke gaka ndĩmwĩre mũtumia ũyũ mũndũ ũrĩa tũgũthura mwaka ũkĩte nĩ mũtumia ũyũ tũthure mũtumia ũrĩkũ tondũ tũtirĩ no rĩu twaragia ũhoro wa Matiang'i twaragia ũhoro wa Kalonzo twaragia marĩa mangĩ no angĩgoka atwĩre maiguithania na Kalonzo na Matiang'i atĩ ũcio nĩwe tũmũrie nawe waheo ki tiguo tũmũrie nawe waheo ki nĩgetha tũmwĩre tũtindaigania coko wethe gĩtĩ kĩna tondũ rũrĩrĩ rwitũ na ithuĩ tũkwenda kũnyitĩrĩrwo ndiko ũnjĩtĩkĩrie nginyie hau nĩgetha njĩre mũtumia ũcio ndamũĩ ũhoro wake mutumia ngatha mutumia njamba mutumia mwamũre nĩ Ngai na mutumia mũitĩrĩrie maguta ona akĩhũragwo tondũ tũmũhũrĩte akenda gũthira ndi ũmwe wao tũmũhũrĩte no Ngai akaregana nake. Your Excellency ũkawarĩria andũ no mere nĩ ũrenda gĩtĩ. God is good and all the time. The clergy family ya Mr. Thugo itongoretio nĩ Mama Esther na arĩa othe mũkĩte mũrĩega na ndingĩamwĩra na Gĩkũyũ nĩguo njarie Gĩgĩcũgũ Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe kĩthĩ mũtiakĩigua Gĩgĩcũgũ banini nĩ nyendaga gũkĩaria mũkĩmenye o ta ũrĩa nĩ ithuĩ tũmenyaga rũthiomi rwanyu nguga mũciĩ ũyũ kana macakaya maya ndĩrerirwo ũboro wamo nĩ Ada Duta kana Madam CEO
nĩ akoretwo akĩgweta mũthuri ũyũ mũno na akanjĩra kwĩna mũthuri ũsupportaga. No mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa ndoka ndaigua ndeto ciake, ndeciria ũyũ nĩ wa rũruka rwitũ, tondũ nĩ ndaigua nĩ mũndũ wĩ mũsimamo na nĩ mũndũ wa mũrondo no nginya eke. Mũndũ egũkorwo gũkũ na agakorwo e ODM nĩ mũndũ ũngĩhota kũrũgama gatagatĩ ka mũingĩ earie na mũsimamo wake. Na rĩrĩa ndaigua ũrĩa arutĩte family yake maũndũ ma integrity, nĩ ndona nĩ mũndũ wa rũruka rwitũ. Na ngwenda kwĩra family nĩ mũratigĩirwo ũtonga mũnene mũno nĩ thoguo, kũmũtigĩra values, kũmũtigĩra mĩtugo ya kũrũgama na mayanyu. It's more than money. Kwoguo mũigue mũiganĩire, be proud of his legacy. He has left a legacy to be envied by many. Njoke njuge atĩrĩrĩ, na ithuĩ bũrũri-inĩ nĩ atĩa tũngĩoya kwĩ mũthuri ũyũ, especially tondũ twĩna debate ya maũndũ marĩa me bũrũri-inĩ. Ũkristiano witũ tũwonanie, to gũthi kanitha tũwonanie na mĩtugo yitũ, that people can say mũndũ ũcio nĩ mũkristiano. Bĩndĩ ĩngĩ mwabenirwe na kĩrĩkanĩro, mũndũ kũnyita kĩrĩkanĩro ti kuga nĩ mũkristiano, no wĩũrie ĩ mũndũ ũrĩa ũnyitĩte kĩrĩkanĩro mĩtugo yake nĩ banene na ĩrĩa maũndũ marĩa mandĩkĩtwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro. Nĩ njigagua andũ makiuga nĩ mabenirwe, no njugaga mũtianabenue nĩ kwĩbenia mwebenirie. Mũndũ anyitĩte kĩrĩkanĩro na mĩtugo yake nĩ ũmĩũĩ, ndarĩ arakũrutĩra wĩira agakwĩra ndarĩ mwĩbia ngĩrekerwa. Mũkristiano mũndũ mũhonoku arũgamaga akauga, akearia akauga mĩtugo ya tene nĩ ndekire atĩa. Mũndũ ũcio gũtirĩ kũndũ arũgamire agĩkana. Ona beka ũndũ karugirwo nĩ David D, advisor wake, kamagegania. Rĩrĩa andũ manegenire nĩ corruption, ndiaugire arakarĩte, ithuĩ tũtianamwĩra nĩ tũkarũa na corruption. That was last year. Na nĩ ũboro wa ma. They never pledged. Rĩu nĩ njigagua akĩugithia andũ manegena mũno. But before the elections, he never pledged to fight corruption. He never pledged to uphold human rights. Ũmũthĩ ũyũ maũndũ marĩa areka ndũkanuge nĩ akũbenirie, nĩ kwĩbenia wekire atĩa. To move away from that, I want to request us tũtikaringithanie ũtongoria na mbeca. Nĩ twendire mbeca gũkĩra ũhoro wa ma. Na we oroiga one term, ndĩrerire andũ kũrĩa gwitũ Gĩcũgũ, one term ĩtingĩtwarana na tamaa. Ũrĩ benererua na mbembe ta ngũkũ. 10,000 is maize, nĩ ta mbembe iria ngũkũ ikagĩrio. 10,000 ĩtingĩkũba your health kana ya mũciĩ waku, ĩtingĩthomithia ciana ciaku kana tũcũcũ akorwo wĩ wa rika rĩakwa. It cannot do much for you. Kaba thirikari ĩtarakũba mbeca ĩrakũrutĩra wĩra. Na ngamũririkania President Kibaki ndanamwarithia raini amũnengere mbeca. Ona ndanamwĩtĩra mbeca State House. No ũrugarĩ wa ũtongoria wake wagũkorire gwaku kitchen ũkagĩa na gĩa kũruga, wagũkorire gwaku mwana waku agĩthi thukuru, wagũkorire thibitarĩ ũingĩrĩte ũkarigitwo, na bũrũri ũkabana ta wagĩa rĩera, ĩta gũtararĩ rĩera. Tigai kwenda mbeca na ndũkũngĩ atĩ wathi kũgĩra nĩ iria cianyu na wĩ mũkristiano. Na nĩbo ndĩrĩinagĩra andũ karwĩmbo na ndĩgũkĩina, no nĩ ngũmũririkania we mũndũ wa mwathani wĩmenyerere mũno. Andũ nĩwe marorete mone ũtheri waku, ũmenyage ũrĩa Ngai endaga wĩkage o mũthenya, tondũ nĩ ũkũbĩtithia andũ arĩa angĩ na mĩtugo yaku. Nguga atĩrĩrĩ ona kanitha na ndĩ wa ACK, for your information, ona gũtuĩka nĩ yatũkanire hĩndĩ ĩyo, ti inyuothe no twetagwo atĩ andũ matathiaga kanitha, ona Raila no wa ACK, no niĩ nderetwo ndĩ wa ACK nginya aciari nĩ mahunjagia. My mom was a
angĩ tondũ tũtikuga ũrũgamie thoko. Thoko is a must. The church must go on. Mũrĩ ũndũ mũngĩrĩkanĩra tũtige gũthiĩ kwĩonania na itũndũ cia mbeca na nĩ mbeca itaramenyeka ciumĩte kũ. No kuga ngwendaga kuga atĩrĩrĩ, mũthuri ũyũ maũndũ marĩa tũtigĩra ma integrity kiama gĩakwa nĩ PLP kĩretagwo NARC Kenya, tũkĩbrand gĩgĩtwo PLP. Ona korwo njũkire njĩkĩrĩte papo ta ada ingĩhana ta ndĩ wa mwena ũyũ, tondũ papo nĩ rangi wa mwĩhoko, na nĩkĩo wonaga mathiko-inĩ rĩmwe andũ makĩhũthĩra papo. Nĩ kuga atĩ ona korwo nĩ mwakuĩrwo kwĩna mwĩhoko wa rũciũ. Ona niĩ nĩ ndĩroria gĩtĩ gĩa president, nĩ ũririe iturua ciothe, ndũnoria kĩa gavana tondũ gũtiuma gavana, no korwo nĩ ũririe gĩa president nĩ ingĩkũrũgamĩte. Ndĩtaga standing president, kwĩna sitting na niĩ ndĩ standing president. Twĩ thĩinĩ wa united opposition, o mũndũ ena kĩama gĩake atongoretie, we are equals, inyuĩ nĩ inyuĩ mũgatuonia nũ. Reverend Gitonga ekugĩte tũkamuonia, tũtingĩmuonia. Ona tũngĩingĩra nyũmba tũtingĩiguanĩra tondũ ta niĩ ingĩmera ndĩna experience njiganu na atĩ nĩ niĩ njagĩrĩire, nake Kalonzo ige one nayo nena nene gũkĩra yakwa, o mũndũ akauga kaũndũ gake. Nĩ tũkaingĩra nyũmba kũrania tũmaũndũ tũiganona, no nĩ inyuĩ mũkorio nĩ utafiti, mũrio no mũrona. Na ndamwĩra mũkaririkana mbara ĩrĩa ĩ mbere itũ nĩ ya kũrega watho na kũrũa na ungumania. Maũndũ macio mangĩ nĩ ngũmwĩrĩra kũndũ ngũrani tondũ no tũrĩcemania tũgĩka campaign na thĩinĩ wa media. No ngũmwĩraga atĩrĩrĩ, twaga kwenda ũhoro wa ma, even now we will sleep. Na korwo nĩ wahetirie na nĩ ũretĩkia nĩ wahetirie, slow down a little. Nĩguo kũngĩkorwo kwĩna andũ gatagatĩ gaitũ monaga haraihu na matanahĩtithio, let us talk to each other. Nĩguo tuone mbere gũkĩra ũrĩa twekire atĩa, so that we do not fall in the same place. Mũthuri ũyũ ararutĩte wĩra wake wa family, nĩ mwamĩona, and he did a good job. Nĩ ararutĩte wĩra bũrũri-inĩ, nĩ twerwo. We na niĩ mĩthenya itũ tũtiũĩ, ona tũtiũĩ kana ũmũthĩ mũndũ ekũrara rũciũ nĩ agokĩra. Ndamũthaitha ihinda rĩrĩa twĩnarĩo, reke o mũndũ arute wĩra ta gũte rũciũ. Akorwo wĩ mũteti ta niĩ ka ũrĩa ũngĩka, nĩkĩo ũrona ngĩbanga ngathiĩ Uganda, tondũ ukiona mwenzako ananyolewa tafuta maji. Wambĩrĩrie gwĩka atĩa? Kũgũtuona Museveni akĩnengereria andũ nĩ Ruto kinyume cha sheria, tondũ Besigye arutirwo Kenya, ũmenye tũtangĩamũkinyĩrire ona ithuĩ tũngĩrorĩra Uganda twathi gũcera. Nĩ mũthako mekire atĩa? Mambĩrĩirie. We are doing that to safeguard rights here. Rekei andũ aitũ tũnyitane, tũrute wĩra na hinya, tũthondeke bũrũri witũ. Mwathani amũrathime na arũgamĩrĩre mũciĩ wa Mr. Thugu, who has done so much and whom we should all emulate. Let us continue to stand with the family and to pray for them. Nĩ wega mũno mũrathimwo. Gwĩciragia nĩ ũkũmakaga ndahota gũthiĩ mũno. Njaragia kanuthu. Nashukuru sana. Nĩ wega mũno. Nĩ mũtongoria na ringaga harĩa ho. No nĩ ngenaga mũno nĩ ũcamba wake. Ndamakaga kana mwena wake woiga, but she's always focused and that is very good. It's a great honor. Mathiko ma Mr. Thugu arĩ mũtongoria. Gũgĩkorwo nĩ atongoria mĩthemba yothe. Akanitha, amatũra, ona arĩa makĩrĩithia political leadership. Rĩu twakinya hau, we thank God that rũgendo rũrĩa twambĩrĩirie thaa 5 no tũrathiĩ rĩu thaa 10 yatigia ndagĩka 7. Rĩu ngĩũria mũcokia wa ngatho Bwana Mũragũri oke aheane vote of thanks. Nĩwona twarĩkia ũguo, Linda Gladys ahoere kĩrĩa gĩkũrĩo tondũ tũkũmũhe rũtha arĩa mũtegũthiĩ irima-inĩ mwanjie kũrĩa, then tume o kahora nĩgetha arĩa tũgũthiĩ irima-inĩ tũthiĩ na arĩa megũ continue ha magĩthiĩ na mbere. Praise God. Mwathani agocwo.
Njitagwo Muraguri wa Kihio na nĩ mũcokia wa ngatho handũ-inĩ ha family, the extended family, na ngũmĩthoma na Gĩthweri nĩgetha mũndũ wothe akĩigue. Jina langu ni Muraguri Kishu from the extended family of the Mwalimu Jackson Thogo, aliyekuwa rafiki wa karibu sana wa marehemu baba yangu Mwalimu Samson Kihio Gateru. And this friendship taught me what brotherhood, faith and huduma kwa jamii in its means. Tungetaka kushukuru sana. Leo tumekuja na mioyo iliyo na huzuni lakini pia na mioyo ya shukrani. Kama vile Biblia inasema katika kitabu cha Thessalonians 5:18, shukran katika hile zote. So today we thank God. First we thank God. Tunamshukuru Mungu sana for the life ya Mwalimu Jackson Thogo. Tunamshukuru Mungu kwa sababu alikuwa mwalimu for years. He stood in class na katika jamii akiuda maisha zetu. Alikuwa na imani kwa elimu ndio ufunguo wa mulanga bora, and he lived it daily. Wengi wetu tuko hivi leo kwa sababu mwalimu alituamini, and we have heard so much about that. Tunamshukuru Mungu pia kwa moyo wake wa maendeleo ya jamii. Mwalimu didn't keep his knowledge for himself. Aliweza kutupatia hiyo knowledge. Alianza miradi, alitufundisha kuwa tukishirikiana na tujenge vizazi kama umeviona. Tunamshukuru. Sasa tunamshukuru our dear mom, watoto wake na familia yote for your love and sacrifice na nguvu ambazo mmekuwa mkirida baba yetu our dad with. Mmemtuliza hadi dakika ya mwisho. Mam, hujawahi choka. Mungu akubariki na akutendee mema mkiwa na our daughter and the sons and the extended family. Thank you for that. Thank you even for our leader for that service you offered to our dad. Tunashukuru wale wa kanisa, watu wote wa kanisa, especially our Anglican team ikiongozwa na rafiki yangu Deacon wetu, the entire church, the clergy. You have mmetutembelea pale kwa nyumbani. You have offered prayer, consolation. You have conducted services with a lot of dignity. Mmetuongoza kiroho na mmekuwa nasi tangu last week hii maneno itendeke, na pia hapo bereni mlikuwa nasi kuja kuangalia mwalimu vyenye anaendelea, na mmefanya kazi ya maana sana. Mungu ambariki sana sana. Tunawashukuru madaktari, wauguzi na wafanyikazi wote wa mahospitali ambayo our dad ametembea, because they have offered their service in full. Tunashukuru kwa hiyo huduma yenu na Mungu aendelee kumbariki na kumtendea mema. Tunashukuru kamati ya mazishi. We had several committee meetings at Murang'a, various places. Tunamshukuru sana for your planning, coordination na macho yaliyokosa usikizi mkipanga hii maneno. Kwa sababu yenu leo imekuwa siku ya maana na ya heshima kwa wadad. Mungu ambariki. Tunamshukuru kila mmoja yenu aliyekuja hapa hii kikao, kwa sababu kama hamungekuja familia ingejiuliza maswali mengi sana. Kwa hivyo Mungu ambariki. Na pia tunashukuru wote walio tutembelea pale nyumbani. Kuna watu wametutembelea vikao tofauti, wameleta pesa, wameleta vifaa tofauti, bidhaa zenu zile za matumizi. Hiyo misaada yote tumeshukuru sana na tumesema Mungu ambariki na aendelee kumtendea mema. Tunamshukuru pia wale wanaotuhudumia kwa njia tofauti. Kuna wale wako na vitu tofauti, kama vile wale wamekuwa kwa pale nyumbani wakitupikia chakula, wale wamekuwa wakiweka usafi. Asante hata kwa wale wametoa hii hama tuko hapa, viti, watu wa PA, wa ushers, kuna wale watu wa security pia
kuna askari wako hapa wanalinda magari zetu na hizi vitu zingine, kuna watu wako pale hata nyumbani wanalinda pia. Tunashukuru kila mtu ambaye ameofa huduma yake kwa ile njia yoyote. Hiyo huduma yako feel it's appreciated into the fullest manner possible. Shukran ya pekee kwa wahudumu wa wale tuliokuwa na wao jana pale mahali tukitengeneza mahali tunaenda kuweka baba yetu kikao yake ya mwisho. Kuna watu tulikuwa na wao pale tukitengeneza. Pia tunakumbuka hao, tunawashukuru sana. Mmefanya kazi ya maana na kazi iliyo kazi gumu, lakini kigogona kwa ihinda rĩa mĩaka 72 nĩ atuĩkĩte mwarimu na agaturuta maũndũ maingĩ Mwathani na agatuĩka ta gĩcicio kĩrĩa mũndũ angĩrora nakĩo ithe witũ. Tũkwenda gũkwĩra nĩ wega nĩ gũtũhe kĩambĩrĩria kĩega kĩa igongona gatagatĩ kega Mwathani ona kĩrĩkĩrĩro Jehova Ngai kũhũthĩra Archdeacon gũtongoria service ona kũmĩ-coordinate wega ithe witũ. Twakwĩra nĩ wega na twagũcokeria ngatho mũno Mwathani. Gũkĩrĩ kĩrĩa kĩharĩrĩirio nĩ bamĩrĩ Mwathani. Ithe witũ wa matu nĩ kĩrĩ gĩa kũrĩo na gĩa kũnyua ithe witũ. Twakĩamũkĩra na ngatho thĩinĩ wa ngoro citũ. Twagũthaitha Mwathani wĩtĩkĩre gũkĩrathima na gũkĩamũra nĩgetha gĩkorwo kĩrĩ ũteithio thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ Jehova. Nacio iria Mwathani twatugwo nacio cia kĩroho ithe witũ wa matu-inĩ, reke itũteithagie na irurumũkagio mũthenya Mwathani, igatuĩka ta ũtheri thĩinĩ wa njĩra citũ Mwathani. Arĩa matarĩ ithe witũ ĩtĩkĩra kũmahe Ngai, arĩa marĩ na maruo ngũrani wĩtĩkĩre kũmaninĩra Jehova Ngai, wĩtĩkĩre ona kũmatambũrũkĩria guoko gwaku gwathana ũmeke wega. Ũgĩtũrathime ithuothe ona hau tũtigarĩtie Mwathani nĩ tondũ wa service ĩno Mwathani, ũtũtongorie na ũtwĩke wega Mwathani, na twarĩkĩrĩrio ro wega no tũgũkũgoca na twambararie rĩtwa rĩaku itheru. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani tũtwahoya. Amen. Asante sana, tumeshukuru kwa mambo yote. Wachungaji pale tulianzia asubuhi kwa church, ndipo tutaenda after we are done. Na yule ambaye labda for one reason or rather anaweza kuwa anaenda beleni ni yako kibaga ugo twakiuga. So rĩu tukugana hida rĩa kuhoya nigetha tume gĩikaro gĩkĩ. Nĩtũgũcokeria ngatho Ngai mwene hinya wothe nĩ gũtũtongoria na gũtũruta na kiugo gĩaku na marĩa mangĩ mothe tũiguĩte mega megiĩ the rate Thugu, ũtũteithie nĩgetha matũre ngoro-inĩ citũ na tũkerute gũtungata andũ arĩa angĩ tũtekwĩnona nĩgetha Mwathani tũhote gũcenjia our society. Rĩu tũgũcoka gũcenjia tume gĩikaro gĩkĩ amwe aitũ tũthiĩ kũ mũciĩ twana na ithuĩ arĩa meko remain ũmaikarie magĩcoka gũtũrabo back ithuothe ũgatũhe thabarĩ njega to go back to our places na family wetigwo na thayũ waku tondũ nĩguo twahoya rĩtwa rĩa Kristo Mwathani witũ. Amen. Tũkũrũgama na igũrũ rĩu tũgũtongorio rwĩmbo rũu tũinaga rũgendo-inĩ rũu rwa gũthiĩ igũrũ tũtwarane na Mwathani Jesũ na family members arĩa magũka kuoya mwĩrĩ makuhĩrĩrie nĩgetha tuoe rĩu ũgĩthiĩ hasi-inĩ, then we proceed on. Rũgendo-inĩ rũrũ rwa twaranana ndũgĩthiĩ wĩ wiki twaranana Mwathi Jesũ twaranana nake twaranana Mwathi Jesũ amoro nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya twaranana Mwathi Jesũ twaranana Mwathi Jesũ ekuoto alekia gendo twaranana Mwathi Jesũ twaranana Mwathi Jesũ akorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya twaranana Mwathi Jesũ
twerekeirwo cikaro igũrũ twarana mwathi Jesũ twakinya igũrũ nĩ tũkona Mwathani twarana na mwathi Jesũ twarana nake twarũmĩrĩke twarana na mwathi Jesũ akorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya twarana na mwathi Jesũ twatinya nini twambate igũrũ twarana na mwathi Jesũ nĩguo tũgatũũra tene ona tene twarana na mwathi Jesũ twarana nake Gari huko barabara utokea hapa. Tokea huku. Tokea huku nani? Nimefungua. Fungua. Hiyo si utashika. Hii eka kando yako. Hakuna kitu tumeacha.
Mko sure? Nataka tukifika huko, nikimount ndio kwa gari. Kama kuna kama sasa hii tutumie HDMI.
Chukua hiyo enda nayo. Na uende mbele. Msalaba, nani ako na msalaba? Msalaba iko mbele hapa eh. Ukae nyuma yangu juu internet. Hapo ni guide. Kuja nyuma hapa tunataka uchukue yote. Sawa. Uchukue mpaka na maua na nini eh? Okay. Uchukue ango kashika. Hakuna magnet niweke kwa speaker. Aenda uweke. Atuheire thĩinĩ wa Jesũ Kristo o kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe, na rĩu ekũguũranĩrio na njĩra ya gũũka kwa mũhonokia witũ Jesũ Kristo, ũrĩa wanangĩte gĩkuũ agagĩtũrehe muoyo ona ũhoro wa kwaga kũbutha. Ũrĩa wagĩtoorania-rĩ, agakĩũmbwo nguo icio njerũ, na ndirĩ hĩndĩ ngatharia rĩĩtwa rĩake rĩthenge thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa rĩa muoyo, na nĩngetĩkĩra rĩĩtwa rĩake harĩ awa na harĩ araika ake. Mũtikageganie ũhoro ũyũ, amu kwĩ hingo ĩroka rĩrĩa arĩa othe me thĩinĩ wa mbĩrĩra makaigua mũgambo wake na moime kuo. Arĩa mekaga wega moime iriũkĩro-inĩ rĩa muoyo, na arĩa mekaga ũũru moimĩre iriũko-inĩ rĩa gũcirithio. Nyũmba ya Awa kwĩna itũũro nyingĩ, gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ kũmwĩra. Nĩngũthiĩ ndĩmũthondekere handũ, na ndathiĩ kũmũthondekera handũ nĩngacoka ndĩmũgĩĩre, ndĩmũtware mũgaikare o harĩ niĩ, nĩguo harĩa ndĩ na inyuĩ mũikarage ho. Tũtierehire kĩndũ ona kĩgũkũ thĩ, ona tũtingĩhota ona atĩa kũruta kĩndũ kuo. Nĩ Mwathani waheanire Jackson Thũgũ, na nĩ Mwathani wacokera, rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Tũhorere rĩu tũthiĩ na mbere na igongona. Tũhoe. Mwathani witũ Jesũ Kristo, tondũ ũrĩa wakomire mbĩrĩra-inĩ, nĩ watũmire mbĩrĩra ciothe cia arĩa magwĩtĩkĩtie ituĩke theru. Twakũhoya Mwathani ũrathime mbĩrĩra ĩno, na ũtũme atĩ mwĩrĩ wa Jackson Thũgũ ũhurũke haha na thayũ, na atuĩke wa kũnyitanĩra nawe ũhoro wa kũriũka kwa akuũ na ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru. Amen.
kuhingũrĩrwo macini ĩyo nĩgetha tũthome ciugo icio cia gũikũrũka. Mũndũ ũrĩa ũciarĩtwo nĩ mũndũ mũka aikaraga o ihinda inyinyi, na nĩ ũiyũirwo nĩ thĩna, akũraga nake agatuo ta ihũa, na ningĩ ateng'eraga tarĩ kĩruru na ndakindagĩria. Hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ muoyo-inĩ ona hĩndĩ ĩyo tũrĩ o gĩkuũ-inĩ, tũngĩhota gũcaria gĩteithio kũrĩ ũ tiga we Mwathani. We ũrakaraga nĩ ũndũ wa mehia maitũ o ta ũrĩa kwagĩrĩire. No Mwathani Ngai mũtheru mũno, nawe Mwathani wĩna hinya mũno, ningĩ we wĩ mũhonokia witũ, mũtheru na ũiyũrĩtwo nĩ tha, tiga gũtũneana kũrĩ maruo marĩa moru ma gĩkuũ gĩtathiraga. Mwathani, we ũĩ maũndũ marĩa mahithe ma ngoro citũ. Tiga gũthinga matũ maku mena tha, atĩ nĩguo matikaigue kũhoya gwitũ. No Mwathani mũtheru mũno, Ngai mwene hinya wothe, nawe mũciri wagĩrĩire wa mĩndĩ na mĩndĩ, tũkirĩre na ndũkanetĩkĩre gũtũma atĩ tũgwe tũtigane nawe nĩ ũndũ wa maruo ma gĩkuũ ona marĩkũ, thaa ĩrĩa matukũ maitũ magathira. Amen. Gũkũ thĩ gũtirĩ handũ ha gũikara, na gũtirĩ handũ ingĩhurũka. Ndĩ mũgendi ndorete mũciĩ wa igũrũ, tondũ nĩ kuo ngarũrũka, ona ningĩ njoke na thutha, tondũ nĩ njĩrĩgĩrĩire muoyo, na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa takinyonga akinya igũrũ. Na ningĩ ndĩ hinya tondũ njĩrĩgĩrĩire gũtonya, ndĩhumbĩte nguo cia gũkirĩrĩria, otithĩtio nĩ Roho Mũtheru, nĩguo ya indo ciothe cia Ngai cia mbaara, njoke njoe gakoka ũthingu, njoke njoe mĩario nene ya wĩtĩkio, nĩguo hũrane na mũcuka, niĩ ndikagarũrũka kana ningĩ njoke na thutha, tondũ nĩ njĩrĩgĩrĩire muoyo, na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa ngaheo ndakinya igũrũ. Gũtũũra njambagia ngoma nginya rĩrĩa ngakua, ndĩna hinya wa Roho Mũtheru, yonanagia matuĩro marĩa ngatuĩrwo, hamwe na arĩa mamuumaganu. Nĩnjũĩ na ngoro yakwa igakinya igũrũ, korwo ndũraga thĩna na maithori, niĩ nĩndĩrĩgĩrĩire atĩ nĩngahotana. Gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ.
line in. wa utugi wake muingi uria Ngai atuheaga na ningi ni undu aria atutheririe agitutua thingu na undu wake Kristo twaheana roho wa Jackson Ithugu moko-ini make Ngai maria matene na tene amwe atuike wake na ithuĩ tucokie mwĩrĩ wake tĩri-inĩ. Tĩri nĩ ũcoke tĩri, mũhu ũcoke mũhu, ona ruo rũkũngũ rũcoke rũkũngũ, na tũrĩ na kĩrĩra kĩama na ti-itherũ atĩ andũ arĩa makuĩtwo nĩ Mwathani makariũka magĩe na muoyo ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ na ũkagarũra mwĩrĩ ũyũ wa kũbutha aũnũkie wĩna riri ta wa mwĩrĩ wake nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Gicoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ kiuga andĩka atĩrĩ, kũrathimwo nĩ andũ arĩa marĩkuua me thĩinĩ wa Mwathani gwatarĩ thutha ũyũ, nake Roho ekuga ĩĩ nĩguo mahurũke mawĩra mao maritũ. Mwathani tũiguĩre tha, Mwathani tũiguĩre tha. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. O ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ. Ũtũhe mũthũri cia gũtũigana na ũtwehere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ twarĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtũnũke ũtũnũkagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Tuthiĩ na mbere na mahoya. Ngai mwene hinya wothe, we maroho ma andũ arĩa makuaga mehokete Mwathani matũũraga hamwe nawe. Ningĩ nafsi ciarĩa metĩkĩtie rĩrĩa ciarĩkia gũtigana na mĩnoga ya mĩĩrĩ ĩno imĩte, igaikaraga na gũkena na itarĩ na ũũru kũrĩ we. Twakũgatha ma nĩ ũndũ nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtigithania ndũgũ ĩno Jackson Ithugu na mathĩna ma thĩ ĩno na mehia. Nĩ twagũthaitha atĩ wĩtĩkĩre nĩ ũndũ wa ũtugi waku mwega gũtara ũhingia andũ arĩa athuure nĩ ihinda rĩtarĩ haraya, na ũtũme ũthamaki waku ũhiũhe gũka, nĩgetha ithuĩ hamwe na arĩa othe manakua mehokete na ma rĩĩtwa rĩaku rĩamũre, tũkahingĩrio maũndũ marĩa mega marĩa tũriragĩria, na tũgakenaga mũno rĩrĩa tũrĩ na mĩĩrĩ ĩno itũ ona maroho maitũ ũnene-inĩ waku ũrĩa ũtagathira wa mĩndĩ na mĩndĩ, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Tuthiĩ na mbere. Ngai we wĩiyũirwo nĩ tha, ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, ũrĩa we kũriũka na ningĩ nĩwe muoyo, ona ningĩ o ũrĩa wothe ũmwĩhokete ona akua no agatũũra, na mũndũ ũrĩa wothe ũtũire na akamwĩhoka ndagakua mĩndĩ na mĩndĩ. Ona ningĩ we ũrĩa watũrutire na mũtũmwo wake mũtheru wetagwo Paulo, atĩ tũtige kũigua ũũru nĩ ũndũ wa arĩa makomete thĩinĩ wake, o ta ũrĩa andũ arĩa matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro mekaga. Tũgũgũthaitha tũnyihĩtie ithe witũ, ũtũriũkie kũrĩ ũhoro wa gĩkuũ kĩa mehia tũtigane namo, tũthiage na mĩthiĩre ya ũthingu, nĩgetha atĩ rĩrĩa tũgakua tũkahurũka thĩinĩ wake, o ta ũrĩa tũkwĩrĩgĩrĩra atĩ Jackson Ithugu nĩ ahurũka. Ona twagũthaitha atĩ hĩndĩ ĩrĩa ya kũriũka kwa andũ othe, mũthenya ũrĩa wa ithirĩro, ona ithuĩ tũgakorwo tũrĩ andũ magĩrĩire a gwĩtĩkĩrwo nĩwe, na atĩ tũkaheo kĩrathimo kĩrĩa mũrũguo mwende mũno akarathima andũ nakĩo arĩa othe mamwendete na arĩa magagwĩtigĩra, rĩrĩa akamera ũkaĩ inyuĩ ciana ndathime ciawa, gwatai ũthamaki ũrĩa mwathondekeirwo gwata kĩambĩrĩria gĩa thĩ ĩno. Ĩtĩkĩra gũtũhe maya twagũthaitha, ithe witũ wĩirwo nĩ tha, nĩ ũndũ wa mũtũthaithanĩrĩri na mũtũkũri Jesũ Kristo. Amen. Thank you very much. Rĩu nĩtũkũria family members makuhakuhĩrĩrie na manengererio gatĩri marũme na guoko othe kũngĩhoteka, nyina wa Ithira, ciana ciake na ciana cia ciana ciake. Tũtihota gũkinyũkia makinya macio maingĩ o mũndũ o mũndũ o mũndũ, nĩgetha twahe immediate family
Mike agateri kau tu release muthe akahuroke tuthi na mbere na igwe na hahangi kaindre riu ni tuguikaniria hamwe gateri kau nyina ithereha ndĩrona harĩa arĩ tu release muthe akahuroke in the name of God the Father, Son and the Holy Spirit. We release gateri kau symbolic atĩ nĩ twetĩkĩra athiĩ na akorwo tũtetĩkĩrĩte tuthi na mbere na gwĩtĩkĩra. The sooner you agree, the better for your own healing. Ngai amwĩke wega. Okay, thank you Mheshimiwa, nĩ ndona nĩ nyũngwenda kũhe first priority na rĩu nĩ mweka ũguo. Allow me njage kũreorganize ikundi ingĩ tondũ Mheshimiwa Martha nĩ aikia na Professor nĩ aikia na ciana nĩ ciaikia na mũtumia nĩ aikia na tũcũcũ. Rĩu tũmbanĩre tĩri ũyũ tutirĩ na ihinda rĩa gũtira twĩkinyũkithia andũ mũno. Mwĩtĩkĩre rĩu tũtongorio kĩgoco tũkĩgoca Ngai tũikie tĩri na tũgũikia mĩena-inĩ. Please as we thank you. Sawa tũikie tĩri tũikie mĩena-inĩ tũtiendaga kũringa ithandũkũ directly. It's not very nice. Kaindre ikamũikia mwena-inĩ twaikaikia twakinya handũ harĩa tombe tũrũgamie he kaũndũ kangĩ tũgũcoka twĩke. Matine naneje kana mwatha Ngai mũtongoria Yesu waku mũnyotokia niĩ takagũtangĩgereka ĩgathĩnjaga Jesu Kristo gatũ nĩ ũtenderũ ndoine nĩ waga gago waku mũnyotokia niĩ na mĩrimũ itingĩhota kũagĩa kana mwaki nĩ kũhumbwo riri wa Ngai nĩ wega ngaria mwega Jesu waku mũnyotokia niĩ ũtaka ciothe we mũnene Ngai wa ngai ciothe na nĩ kwendete Ngai wa ngai Ngai wa ngai ciothe nĩ ũtwendete nĩ ũrĩ hinya Ngai wa ngai ciothe hinya nĩ ũrĩ hinya Ngai wa ngai ciothe ũrĩ hinya mũnene Ngai wa ngai
bona na bona na guys yada Yesu na kedo ya kwa mayane wani neida mohana kia ko ke hana kia nare unego era aberaje wadan tire madani igeta amwana kana guae nadere kodaga nadiga tiga kekuola adira totigona wa nare unego kodaga rajesu madani tire madani oke egana na maida magago yakwae kaiwa kwae kwae wa magaga kaiwa kwae magaga ni amona gagania ave mona mona na moya mwana moya gagania mwana moya mwana moya mwana moya ania ni utwada tagai ni utwada ta wa maga mona na mona na mona na mona na ania na mona na Line in. Ma, ida doktor mira yudule. Peri, Yesu ni kama tumia, Yesu agorane. Line in. Nikamwona Yesu, nikamwona Gana la Mwathani, ejikaraga jovere iria thumbi.
tondũ nĩwe we mũtongoria wa Isiraeli maremera Ngai mehereirio ituna ĩmakĩra nĩ gũthiĩ rũgendo tondũ matiarĩ na kĩonereria ndĩthiaga nĩ waro ĩngahoyaga nĩ waro ĩgakenaga ndĩ thĩinĩ waro tondũ nĩwe we mũtongoria ma Jesũ arora tũmũonie akenire na no arĩ thĩinĩ waro ndacokia ngatho nĩ kũguũrĩria njĩra ya ma ndĩthiaga nĩ waro ĩgakenaga ndĩ thĩinĩ waro tondũ nĩ wa mũtongoria wa ihinda rĩrĩ nĩ ngũcũthĩrĩria njamba cia ita iria cia Mwathani na mathaita merũ makĩra na itingĩteka ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ waro ĩngahoyaga nĩ waro ĩgakenaga moige rĩrĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa mena ta marũgaime tondũ nĩ Jehova ratha kaneni gwĩtĩkia Ngai nĩ gwatũmire Danieli arara irima-inĩ ĩremerwo thina rũcinĩ akiumĩra rĩa mũgima arĩa arwaru rĩu nĩ moige arĩa athĩni rĩu nĩ moige arĩa marũndĩtwo moige
thĩna ta marũgaime andũ Jehova Paulo ndĩkĩire kanitha wa Filipi tũnĩndĩre maĩ gĩagatha nĩũndũ kũmwenda na makamwenda Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na hĩndĩ ĩngĩ
gania Paine nane jaguraneria Nana Yesu tiara kerega iwakwa Enene manyona agavaye Enie terega diana hetokie Aura odio Adia idueto saragiaye Adia wevi tokyo Eutiara kerega iwakwa Enene manyona agavaye Enie matugi gai wagai shode Ugi matugi gai wagai shode Iwa parario gai wagai shode Oh parario gai wagai shode Yane gai wagai shode Yane hinya gai wagai shode Yatode gai wagai shode Yatode tabarario gai wagai shode Shode Wemonana gai wagai shode Ana wemonana gai wagai shode Wemonana gai wagai shode Wabarario gai wagai shode Wabara ya gai wakwa Kwae amagagania Gai wakwa we wamagagania Monana Nawe wamagagania Monana we wamagagania Mwene mwoyo gai Magagania Mwene mwoyo we wamagagania Nyore hinya gai Hinya we wamagagania Nyore hinya we wamage Takutumaini sina Na damu yake Yesu Sina wema wa kutosha Dhambi zangu kukioza kwake Yesu Nasimama Ndiye mwamba Ni salama kwake Yesu Nasimama Ndiye mwamba Njia yangu iwe ndefu Unipa wokovu Mawimbi yakinipiga Nguvu zake ndizo kwake Yesu nasi Ndiye mwamba Ni salama kwake Yesu Nasimama Ndiye mwamba Ya damu yake na sadaka tegemea daima Ote chini ya kisa
Yesu. Nasimama iye mwamba ni salama kwake Yesu. Nasimama ndiye mwamba nikitwa hukumuni, honi nina amani, nikitwa sina hofu mbele zake kwake Yesu. Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama kwake Yesu. Nasimama ndiye ni salama kwake Yesu. Nasimama Woria twihokete Jesu Kristo ucio wambirwo mutharaba-ini twahurukia ndungata haha yabatithitio na gikirwo ruri ruu nitugugenda kuthecereria kiri kiririkania ati Mr. Thugu arari mwitikia mubatithie na gikirwo ruri mutharaba na rakuwa mutharaba kuringana na rahotithitio twakiuthecereria thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu Ngai murio ona Ngai roho mutheru amen. Thank you. Hei wale hana mutharaba ucio. Kadri, let's have it. Aha. Wachungaji na readers karibieni tuwekelei. Labda ugenda upande ule. We Martin. Iho ari niri atungatiri na readers na athuri a kanitha aria magikome hakuhi. Yeah. Thank you. Asante sana. Macio mangĩ mahana atia nĩ maingĩ hihi mangĩingĩha tũhe MC no reko no rĩmwe kana merĩ weekend ngũhe nĩ maingĩ reke tũigĩrĩre rĩa nyina wa Ithĩra rĩa ngoro na rĩa ciana rĩa gĩthiũrũrĩ mau mangĩ tũtigĩre MC aigagĩrĩre tondũ thaa cia gwĩkĩra ngũbio na ithuĩ nĩ ikinyire nĩgetha arĩa tũrĩ ihara na arĩa twenjagwo rĩu nĩ mamu aigĩrĩre na ciana ciake cigĩrĩre kina Irũngũ Maina Chei everybody mamu aigĩrĩra then you do your part. Yeah. Ataweza. Thank you muno. Na Ithĩra. Njiguire wale karani ka macani ona tondu nguonaga. Au. That was very powerful. Thank you muno. Nĩ wega muno. Nĩ hauma rĩa grandchildren. Nĩ hauma rĩa grandchildren. Can they lay that one? Arĩa maramwĩtaga Gux, kaidre. Yeah. Wale walikuwa wanamuita Gux, wekeleni. Thank you very much. Kai tukwende kugirira mothe. Gugite gutigire kawira kamwe. Haithuru tukire. Hari matigara. Okay. Watoto wale walikuwa namuita Gux. Yeah, kama ni mingi tuta hiyo mwingine mtatumalizia. Twashukuru. Wikiriani? Thank you. You had a good guka. So you also become great. So, rekei tuhoe na ndi twacokia ngatho ni party. Ngai mwene hinya wothe ni twakugatha. Ni gututethia kurikiria wira ndungata yaku riu tuoyo twane na ithuĩ. Uthi na mbere na kumireria gikaro giki. Mutumia wake na ciana cia ciana na aria mego no tume makinya marĩa arakinyĩte mako influence community ona o mateithie na ithuothe
uturathime aria tu participate na njira imwe kana ĩrĩa ĩngĩ kuheana mahinda na indo ciitũ ũtwĩke wega na rĩu tũgũcoka kumagara ũtware andũ na thayũ waku magĩthiĩ barabara na marĩ kũrĩ mũthenya kũrĩ ũtukũ ona magitĩre kuma kwĩ ũruno wothe ithuothe tũtwanĩra thayũ na ũrathime ona metĩkĩra ũgaikara ũkĩ na kũrĩkania na ithuĩ atungatĩri othe ũcoke ũtwane na ithuĩ twakũhoya na rĩu ũhoreri wake Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũrogĩikaria ngoro citũ ithuothe ona gwĩciria gwitũ na kuonegera twatũre tumenyete Ngai ona tumwerete nake mũrũ wake Jesu Kristo mwathani witũ kĩrathimo gĩake Ngai mwene hinya wothe ithe na mũriũ na roho mũtheru kiroge hamwe na ithuĩ na gĩtũre na ithuĩ kuma rĩu nginya tene na tene. Asante sana wachungaji na each one of you for coming na kũrĩkĩrĩria Ngai amũhe thabarĩ njega ithuothe na thiĩ na mbere na gũikaria gĩikaro gĩkĩ. Now I hand over my mic to the MC agĩtindatindĩke hau hangĩ. Thank you Archdeacon. Mahũa nĩ makuhĩrĩrie haha families tũthiĩ tũraigĩrĩra mahũa o rĩngĩ once again. Haya mahũa nĩ mambĩrĩrie gũka nĩgetha tũmaigĩrĩre me mothe na andũ arĩa tũraheana kahũa karĩa kamwe mũndũ aneo kamwe tupe watoto tuheane mwena ũrĩa mahũa nĩgetha tuigĩrĩrie twambie kũmabanga haha. Tafadhali tupange vizuri. Thank you. Sans Kamau tuko na hii maua tuwekelee hapa tuanze kuipanga vizuri. Na ũhoro ũcio nĩ mwega mũno. Chege twĩna mahũa haha mambĩrĩrie gũka nĩgetha tuigĩrĩre haha o mũndũ anyite ihũa rĩake. There is possibility ya mtu kuwa na ua yake. There is that possibility. Tuko na mingi sana tutapanga hapa. Haya na tunashukuru sana. Haya mtu wa hazi na juu kwa bio kiasi kuchukua unaweza enda. Haya andũ tũthiĩ tũkarĩ andũ twambata rũgongo tũthiĩ tũkarĩ irio na ithuĩ tũtigagĩrĩre mahũa haha ivo one ũguo tũthondeke wega. Thank you very much. Haya asante tugucagucie ũguo. Thank you. Haya ikuje maua zianza kukuja tafadhali tuiganĩrĩre. Thank you. Asante. Maua ni mingi sana. Thank you. Na marĩa megũtigara tukue. Haya thank you. Haya asante. Maua ni maingĩ biũ nĩ mabangwo wega tupange vizuri. Thank you very much. Asante sana. Haya thank you. Bado tuko na nafasi pia hapa, tuko na nafasi mingi sana hapa, tupange hapo. Thank you. Asante. Haya tupange vizuri, tupange one uguo. Haya wekelea hapo juu. Haya wale watu wako na ile moja tunawekelea juu tafadhali. Tukigagirira maigirire iguru kwa sababu hakuna mahali pa kupandilia. Tuwekelee juu, tupande tuwekelee na maundu mothe ni mega. Thiĩ na wega tigwo na gĩtikagiria tuone na hĩndĩ ĩngĩ mũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. Mtu wa hasi